लामसबाय हायनो हाय नरनो जनो आनि दों सोंनाय न अ साइन्स क्राफ्ट चैनल आं नंनि सार बागि जमा तिन तुइ फेका कटाल चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ फिजिक्स नि पार्ट एंड अ चैप्टर सों तामनो पढ़नाय लाइट नि बेपारे बिनि कैरेक्टरिस्टिक्स तै बो बाहायके नि रिफ्लेक्शन नों बाहायके बो रिफ्रैक्ट नों तै आमनि कारणे सों बाहायके वेरियस सिनि नेचुरल फिनोमेना नो सों बुंदिखे नुकमान अ चैप्टर सों अमनो सोंलानि बट कैसे कक मुजोना दि लाइट नि खनागा जनरली तामो स्टूडेंट्स रो बरो किरि जागे फैयो तामबै किरि जाग बिकॉज अ जागा इन्वॉल्व हो मिरर्स इन्वॉल्व हो लेंस इन्वॉल्व हो ते बुंनि इमेज फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रे डायग्राम संगो सो कंफ्यूज हो नि साव कंफ्यूजन कुन नांगिया अ जागा न्यूमेरिकल्स दङ आमनो किरनानि कुनो प्रॉब्लम करे कुनो चिन्ता खाय नांगिया आं बसो क्लाइखेमान आं खायनाय नरक बो गाहामखाय सोंनानै चेष्टा खायदि ओके सो फायदि थांलायनि सों ताव सों नॉर्मली लाइट तामो लाइट सिनि पेपर से पढ़ना खा लाइट तामो सों सायमान नांनाय ठीक दा लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रकमनि एनार्जी लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल तामो बो एक रकमनि एनर्जी जस्ट लाइक निनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नो क्लास में पढ़ी फेकना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी विंड एनर्जी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी कमा रकमनि एनर्जी तो आम हाइकनो लाइट बो एक रकमनि एनर्जी नो ताबो नर आनो साला नर काइनेटिक एनर्जी नो नुखा नो तो नुगियाखो पोटेंशियल एनर्जी नो नुखा नो तो नुगियाखो विंड एनर्जी नो नुखा नो तो नुगिया विंड नि इफेक्ट नो नुगो विंड नि कारणे विंड एनर्जी नि कारणे ब्लाइ लगिलाक माने आमनो सुनुक मान बट विंड नो तो के नुगिया ब्लाइ ठीक ना नों साउंड एनर्जी नो नुखा नुगिया बट साउंड एनर्जी नि कारणे जों खरां खानो आमनो जों बिनि इफेक्ट नो जों एक्सपीरियंस खायमनो इन अ सिमिलर वे लाइट नो जों नुखा सो नोंनि आंसर जनरली इंनाय लाइट नो तामबग नुगिया ना आमबग जो समकल नुगो ठीक ना that will be your general answer but let me tell you light no kebo nugya kho bodo bojika light is a form of energy te energy no kebo nugimia bono sung kebo nugimia but mini effect no sung experience kho tam ni form vision ni form sung light no nule nugya but light ni karone sung sini sungsar no sino hayung kotoma sino naito to hayung no sung nugui mano no an tang nugui tong mano light ni bagay no light no nugya anu kintu nuknai bini effect no norok nuknai bodo bojika okay so ang saimangkha light is a form of energy but is it visible or invisible it is a invisible form of energy therefore जों तामो नुखा सिनि लाइट नि बागै जों ताममान जों कायसा सेन्स मानो तमा सेन्स तमा विजन सेन्स ऑफ विजन जों मकल नुक मानो ताइ तामो ताइ सको मुचोना दे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन लाइट सब समयनो तामो होन बो स्ट्रेट लाइन और ट्रेवलिंग को लाइट स्ट्रेट लाइन और ट्रेवलिंग मन नि जे प्रॉपर्टी नो जों तामनि होन लाइट स्ट्रेट लाइन और ट्रेवलिंग मन नि जे प्रॉपर्टी नो जों rectilinear propagation of light हने हुनु लाइट सब समय स्ट्रेट लाइन और ट्रेवल हो अ करेक्ट हुनु सं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हने हुनु हंका लाइट स्ट्रेट लाइन और ट्रेवल हो हने सं बाइके सैमान बिकॉज लाइट स्ट्रेट लाइन और ट्रेवल इंया हंका तामो फॉर्मुला खमो शैडो फॉर्मुला खमो ताम फॉर्मुला खमो शैडो एबा साम्पली फॉर्मुला खमो बडा बुझिखा लाइट स्ट्रेट लाइन और ट्रेवल मा बगैनो साम्पली फॉर्म हो हंका आमो बाइके आनो न बुझखानो इमेजिन खायदि kaisa wall tongo let's imagine there is a wall okay so let's assume homosini kaisa wall okay homosini wall the wall ni buskango imagine khadi kaisa object tongo wall ni busang imagine khadi kaisa object tongo okay object ni color na ang red diwana okay tabu imagine khadi light faigata light faigata light rom de omdike light faigani ni babisi light faigi ta rom the light jodi no straight line of traveling ya ka light jodi no straight line of traveling ya kha o light bo hai ki jam khai thangma kom thik da hai ki jam khai thangman bai khamo bro object no hai ki jam khai thangge wall thutai mani khamo thutai tamung khamo o jaga wo kuno sampli form ngala khamo because o ja tamung khamo full of light khamo full of tamung khamo light o light thangge aja nang toi khamo but light to hai ki to koi thangme able light ahike to koi thangme light ahike koi mi okay light om the koi mi light to phaikang ha ke bo o jang khasai thanai o objects o je buskang je tonjana object le sungnai but bini ukulo o jang ha tamne o jang ha andar o jang ha tangnai dark nai o dark area no nang tam hamba ang tam honi no dark area no ang no tam honai ang no shadow so shadow tam bagi formung ba shadow amoni bagi formung because light suru straight line simi bo थांगै मानो लाइट जनि स्ट्रेट लाइन थांया कय थांमागा शैडो फॉर्म जों मंगला खाबो बुडो बुजिखा सो फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एबा जे सैम्पली फॉर्म माने जों प्रूव खायो जे लाइट
rectilinearly propagate एबा straight line of travel खायो am I clear next point light no produce खाने object जे light no produce खाने object जे निजनी light produce खाने object no जों luminous object नहीं होनो ताई जे निजनी light no produce खाने object आमखो जों non luminous object नहीं होनो we are surrounded by non luminous object ठीक दा आं थुन नों थुन निनी chair table whatever around us borok bufang borok tamo non luminous because borok nijini light produce khemia but luminous object ka emon object je nijini light no produce khemon example sini sal tai sabo example tal no talia sal tai sabo athukri stars tai sabo cheng kharu jugunu si ene sini paran mung cheng kharu kami cheng kharu ni mung tei reja okay so cheng kharu omorok borok nijini light no produce khaimano so ontui object no sing luminous object ni no mokhe natural luminous object but artificial luminous object bo tongo je sing human rok slamani jemon bulb jemon candle omorok ngake je artificially created luminous object of am I clear tekiso ko mutunardi जे living organism जे निजनी light no produce खेमनो जेमन चेंग खारु so living organism रो light no produce खेमन मनी ओ जे phenomena no जोंनो bioluminescence okay bioluminescence so living organism रो light produce खेमम प्रश्न छ bioluminescence नै हुनु am I clear okay so जे product जे object nijini light produce khema no luminous object je object nijini light produce khema bo ba non luminous object am I clear okay next slide thanglai no okay we sung ta bujinai what is ray of light and what is beam of light okay ray of light tamo beam of light tamo amno sung bujinai okay tabo oja sini to kaisa source of light okay to sini kaisa source of light okay sini source of light tamo kaisa bulb okay bulb no mujung khata mo bulb no mujung kha boto sungo light ru okay tabu jefuru sung bulb no musungo apro bulb jefuru sung fru bino jagane chikon very tiny particles no khoro am I clear all particles sung light ni particle eba photon ni am I clear eba photon ni just like atom but atom ni to mass tongo bini khe kuno mass kre am sung asuk semang nanya no to light ni particle light no je samne particle je photon energy je asol energy okay of photon bo bulb ni nokori straight line of bo travel khaipu khonaka straight line of bo travel khaipu ang to no thajing saka light to straight line of travel khayo amno se rectilinear propagation of light hani hnu light tambagi straight line of travel khai because photon straight line of travel khayo amni bage okay so o je photon ni je straight line ni je path bo je straight line no je travel khaimo no je path o je lamano o lamano ang hnu tam hne o kaisa lamano ang hno ray of light o kaisa lamano ang tam ni hen ray of light am I clear so kaisa single photon ni je path no ang ray of light hani hnu but kaisa bulb chung puro kaisa photon to nokhri able millions and millions am busuk hisab kare but many photons comes out nga tang nei ba comes out nga kabangma ray of light phomnai ble kabangma ray of light phomnai all these many rays of light together amno sungno beam of light amno sungtamni hen beam of light so what is ray of light is a single straight path taken by a single photon am I clear beam of light ke many rays of light together forms the beam of light so jefropano je kono luminous object amo kase sini sun phanong thun amo kase sini nok ni bulb phanong thun amo kase sini chengkhru phanong thun amo kase sini nok ni torch phanong thun jefro no musungo afro kabangma photons and kabangma rays of light no khoru and o kabangma rays of light no sung beam of light ni formation observe khai mano am I clear okay next was a point to be noted ta jinis no mutunardi light ni dual nature tong light ni kaini nature tong okay borok ni to tebs kabangma nature tong recently no khana meglayo je incident bepare kaja kham kam krung tong se busanyo tam khai khir kam so semano so nang a bi ni nature no nang nukhna okay am hai kno light ni bo dual nature tong ba hamyan nature tong ya light ni khai to okay
लाइट नि काइनि नेचार ताम बाय तामो काइसनो जों पार्टिकल नेचार होनो टेक्सनो जों होनो तामने वेव नेचार होनो होनो माने लाइट नि दुइटा नेचार लाइट नि दुइटा कैरेक्टर दं पार्टिकल नेचार माने न लाइट पार्टिकल बे खालामजागो ताइ बो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल खायो जेमन आं सेपियो लाइट इज मेड बाय पार्टिकल्स ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोन बो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल खायो अमनो जों पार्टिकल नेचार ऑफ लाइट होनो होनो बट बाक्सा साइंटिस्ट हाव जे लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल खाया बट बो वेव हाइके से ट्रेवल खायो होने होनो बाक्सा हंगाखै बट वेव हाइके ट्रेवल खायपनो बो स्ट्रेट लाइन थांगो ऑफ कोर्स बो स्ट्रेट लाइन थांगो ऑन नेचर नो वेव हाइके ट्रेवल खायमनि लाइट वेव हाइपो बाक्सा साइंटिस्ट नि मते लाइट वेव हाइपो बाक्सा साइंटिस्ट नि मते लाइट पार्टिकल्स हेपो फोटोन बायंखो स्ट्रेट लाइन थांगो सो अजे नेचर अजे पार्टिकल नेचर को मखाबा पार्टिकल नेचर खा अजे वेव हाइके थामनो मखाबा वेव नेचर खा बट उला जों हायर क्लास जों क्लास 12 जों एक्चुअली रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स नि परिवानाफोर सोंते बमनो क्लियर न थांगोन जे लाइट एक्चुअली कायसे रकमनि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सामनि बेफोर रको जों साइमान हायर क्लास एम आई क्लियर सो सिनि क्लास नि बागै नरो आमसों साइमान दिजे लाइट नि डुअल नेचर दंगो डुअल नेचर ऑफ लाइट पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ओके ताक सोंनायलियन व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन माने तामो व्हाट इज रिफ्लेक्शन नाइदि नों जरिनो बल न कायसा फ्लोर नों खिदार का हंगाके हां रम देमो पक्का नो बल खिदार का बल तामने पक्का नो हिट खैने सरफेस नो हिट खैने बाउंस बैक थांलागदा ए बाउंसिंग बैक नो जों रिफ्लेक्शन होनो बल बाउंसिंग थांमनो जों रिफ्लेक्शन होनमानो बट रिफ्लेक्शन वर्ड एक्चुअली जों लाइट ते साउंड नि बागै जों यूज खायो जरिनो साउंड फाइनाय सरफेस नो हिट खायकिया बाहायके फिरब थांगा अमनो जों रिफ्लेक्शन होनो बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन ए सिमिलर वे उरम दे नों कायसा आयना ना दी नों टॉर्च होनके टॉर्च नि लाइट फाइने नि आयनायाव थुताइने ब आइके बाउंस बैक थाने अमना जों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होनो सो लाइट ताम लाइट इजीली रिफ्लेक्ट फु एम आई क्लियर लाइट जे कोनो सरफेस नो हिट खायके ब रिफ्लेक्ट खालामनो जों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होनो फॉर एग्जांपल ओ जरा जों ओ जन नायलियानो ओ जरा जों नायलियानो ओ जगाव ओके ओ जगाव इमेजिन खायदि अमखे let's say ojagasini just 1 minute let's say ojagasini source of light tongo let's say kaisa torch okay torch no jefru thono जों साइमना जगानि गोबांमा रे ऑफ लाइट नखरो बीम ऑफ लाइट नखरो बट इमेजिन खायदि कायसा रे नि इमेजिन खायदि सिनि सिम्पलिसिटी बागै सो कायसा रे फाइकिया कायसा रे फाइनाय मिरर नि कायसा पॉइंट हिट खायकिया ओके कायसा पॉइंट हिट खायकिया ओके ताउक जे पॉइंट हिट खायकिया आ पॉइंट आं ओ नि हनानै एम आई क्लियर आ पॉइंट आं तामनि हनाय ओ नि हनानै ओके अ मिरर नि जे पॉइंट सिनि जे रे ऑफ लाइट जे फाइ हिट खेपेना पॉइंट आं ओ नि हनाय क्लियर ताबो आनि अ जे रे ऑफ लाइट जे फाइने रे ऑफ लाइट जे टॉर्च जे नखरनाय जे सोर्स ऑफ लाइट नि जे नखरनाय रे ऑफ लाइट न आं हनाय इंसिडेंट रे आं बनो तमा रे हनाय इंसिडेंट रे एबा बना आं आई बहनि हनमानो आनि इंसिडेंट रे मिरर नि बो पॉइंट इंसिडेंट बो पॉइंट ओ इंसिडेंट एम आई क्लियर अ पॉइंट ओ कासे इमेजिनरी लाइन कासे इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन तंहनै नों इमेजिन खायदि अ इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन न ताम होनसों अ इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन न सों नो नॉर्मल एम आई क्लियर नॉर्मल एम आई क्लियर बो इमेजिनरी से बो रियल फरैबो बट नों बनो तंगनै इमेजिन खायदि एम आई क्लियर ओके ताबो आनि ओ जे इंसिडेंट रे आनि मिरर हिट खायमा परे बो तामने बो बाउंस बैक ने बो बियांग बाउंस बैक ने बो यांगो बाउंस बैक थाने बोयांगो बाउंस बैक थाने एम आई क्लियर बोयांगो बाउंस बैक थाने ओके सो अ जे बाउंस बैक थाने जे रे अ रे न आं तामने हनाय अ रे न आं हनाय रिफ्लेक्टेड रे एबा आर एम आई क्लियर रिफ्लेक्टेड रे एबा आर अंडरस्टूड सो ए अ जे फिनोमेना न रे ऑफ लाइट फायै सरफेस नि हिट खै ताइसा फिरगै थांमाने अमनन सोंहनो तामहनै अमनन सोंहनो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एम आई क्लियर Take a pop. Light ozaga bozaga travel khitong. Light ozaga boro travel khitong ozaga tamtong. What is here? Ozaga tongo. What is here? Ozaga tongo. Air. Light air o simia. Light to water travel khimono. Light to glass travel khimono. So light J material travel khimono. A material no sung medium ni na material no sung tam ni medium ni no. Okay so light bo jaga bo medium travel tong air travel tong. Tay muchonar di reflection of light light bo medium ni phai bo air ni na phayo tai reflect ma pore bo medium mo thang or same medium air on thango am kaisa muitonar di am I clear okay take is up very important reflection of light
cos as bijan reflection of light tam cos khaihan bijan cos khaipu reflection ma karone jasang mokol nu phu reflection ma karone bahai ke o jaga ang example nakha sini salni okay sini salni light phainai bo heat khaibeka samno sini bufangno samni heat khaibeka bufangno okay heat khaiba pore tamong kha heat khaiba pore sini o je light bo reflect nai reflect ngai boro hapka imagine khadi boro hapka sini mokola happaikha boro happaikha sini mokola happaikha imagine khadi okay sini mokola happaikha okay so sini light salni light bu hango nangma pore bu phangni o je light o je reflect ngai ani mokola happaikha but ang samno nuknai ang salno da nuknai nya bu phangno da nuknai samno nuknai ang of course ang nuknai sabno ang bu phangno su nuknai ang salno to nukla buro bujika so oja tamong oja light reflect ma da nuk samne hoite light phai salne hoite phayo nangka samne oja bu phangne oja te bu phangne oja ne light reflect ma pore ani mokola hapma pore lang sabno nukha ang bu phangno su nugu am I clear so nor bujikna reflection of light ni karone sung mokol nugu right now nor ano tambagi nuktong bigosani chardikani debra yagara tola sako light deza o light ani sako nango nangma pore bo reflect niu camera habiu o camera am pore nor samno nuk light no to nu ya samno nuk anu nugu buro bujika anu nugu so sini reflection of light ni karone sung mokol nupu omo kaisa mutunardi am I clear okay because tau bujinai laws of reflection of light reflection ni koekta rules koekta law am I clear tau sini law of reflection of light no bujina bagai imagine khadi kaisa mirror floor tonja haike tonja am I clear haike tonja okay tabu omo mirror ni jat ksaro mane jori mirror omti ngake bini jat ksaro omdhe kaisa surface tonja phota dor nuklena jori omni mirror ngake jat mirror ni ksaro kaisa surface no tonja pho tuma surface amo sungsaimana is a surface iko o surface of kormo khaja o surface tongdi phota am I clear omo actually exist khayamo imaginary hin nang one sudi mono nang tamni one sugnai imaginary ang bono imaginary plane ni am I clear surface nang tamni hin imaginary plane omo kle kre but for now tongo ni one sudi ta am I clear tabu assume khaji je kaisa ray of light phaiga bata haike byang ni phai of course kuno kaisa source tongnai ajani phayo so kaisa ray of light phaikya bo mirror ni surface o heat khaikya mirror ni surface o heat khaikya okay bonang kufur color dino okay heat khema pore tamong kha heat khema pore bo tamong nai bo kaisa angle samoi bo reflecting thanai ঠিক না but the point of bo heat khayo aja kaisa again another imaginary line assume khaji noro take is imaginary line okay o imaginary line no sengtam sengbono normal hinya da sengbono tamni hen sengbono no normal so here is our normal and omo bo imaginary omo kreiba tongni imagine khaji am I clear tagani o incident re ikomo kha ba ani kha incident re okay omani incident re je re phaini je re omna ang incident re ai ni no am I clear tabu ani o incident re bai ani o normal je point ang point o ni hnudo a point ang tamni hen point o tai ani incident re bai normal ni bisingo kaisa angle form da yes o angle no ang angle of incidence eba angle I hini hinne angle of incidence eba angle I hini hinne am I clear tabu light mirror ro heat khema pore to sung joton saimono light tamong nai light bo bounce back nai eba botamong nai bo reflect nai bahai reflect nai ai reflect thanai same angle nawi bo reflecting thanai same angle nawi bo reflecting thanai okay same angle nawi bo reflecting thanga okay tau oje ray oje phirok thanai je reflecting thanai re omnang tamni hin what do I call it reflected ray kono tomare ni hin reflected ray are am I clear tai o jaga bo again nang nugana oja tamtong oja bo tiksa normal by ani reflected ni bisingo tekisa oja angle form go or angle nang angle of reflection angle r ni hina angle of reflection angle r ni hina so ja koita angle form kha duita angle form kha angle of incidence by angle of reflection
boro bujikha samni bisingo incident angle hangake it is the angle between incident ray and the normal ta pokdi am I clear incident ray and the normal ampore reflected ray hangake sabni bisingni je angle je reflected angle hangake reflected ray by normal ni bisingni je angle amno sing reflected angle nei hono am I clear sini first law of reflection suno sawo sini first law of reflection suno sawo je o angle I by o angle R angle of incidence by je angle of reflection they are equal to each other bor je kapna equal nglai fo bor je kapna tamlai han equal nglai fo for example joina ani angle of incidence o case jodi no 30 degree hake ani angle of reflection bo je kapna busuk nai 30 degree nang nai okay 30 degree nang nai joina ani incident angle jodi no 0 degree hake ani reflected angle bo busuk nai 0 degree nang nai this is what sini first law of reflection suno how am I clear so incident angle by reflected angle both of so many equal to one another is nai amo law amo tai changing ya am I clear amo je kuno reflecting surface phanung thun amo aina phanung thun eba ni nok ni wall phanung thun eba ni nok ni ganti nok ni mairang phanung thun chamos phanung thun je kuno jaga o jodi reflection hake je saka phano incident angle form nai reflected angle form nai tao duita angle ni value sob somai equal nai amo law universal law amte changing okay amo to first law but sini second law botongu sini tam to second law of reflection botongu sini second law of reflection suno tamsa suno sawo je sini je incident ray sini je reflected ray tai sini je normal borok bo jaga tong borok jotono kaisa plane tongu bo plane o imaginary plane tongu bo imaginary plane ko jaga o imaginary plane bor jotno srab jakhai boro bujikha bor jotno srab jakhai omnon se huno second law of reflection am I clear so sini tamsa sini second law of reflection suno tamsa the incident ray the reflected ray and the normal they all lie on the same plane or same plane of borok like hipojan tongpu o plane emno to exist khaya to imaginary si but borok jotono kaisa plane no tongu amte hine babidi omoke sini second law of reflection am I clear okay so terms related to reflection of light amo nang sign pe khatam tamo the incident ray tamo reflected ray tamo incident angle reflected angle normal tamo ma sai pe kya tabuk sung koekta point kisa sung ojon nai ne points to be noted okay omo bo ang sai pe kya mo okay omo bo sai pe kya law of reflection holds true for any reflecting surface doesn't matter tuma surface amo kasi ni nok ne aina phanu mano je kuno surface phanu mano ajaga law of reflection je ha phano nangnai phu je kuno surface okay je kuno reflecting surface hangkai sung one sugi ne ligna okay one sugi ne ligna one sona jora phaikya problem no okay oja tamruza it's a very simple problem the angle between the reflected ray and the incident ray is 90 degree find the value of the angle of incidence angle between the reflected ray and incident ray is 90 degree imagine khadioma ani incident ray imagine khadioma ani reflected ray okay they all incident ray by reflected ray ni bisingo je angle of angle busukhan 90 degree fu so tam hun find the value of the angle of incidence nahi hunu angle of incidence 90 angle of incidence by angle of reflection total se angle se 90 degree ngake bongni ordek nong naita bongni ordek 90 ni ordek busuk ba 45 degree is angle of incidence and 45 degrees again angle of reflection naita very simple okay next question number 2 if the value of the incident angle is 30 degree what will be the total value of angle I plus angle R angle of incident ni value equal angle I is equal to 30 degree for so angle of reflection busak nai tai bongni total value busak nai first law of reflection suno sao je angle I is equal to angle R so angle R bo ani 30 degree nai total busak angle I plus angle R 60 degree nai answer pura buji 60 degree very simple next calculate the angle of reflection from the following image so image ni hoite tamno naitu dihan angle of reflection o jaga omo incident angle o jani angle of incidence busak 30 degree bo reflecting thang yang o jaga reflected angle busak 30 degree but bo reflecting thang o jaga o mirror o jaga duita mirror tongo yang omo kaise mirror yang kaise mirror they are at 90 degree mane perpendicular to one another ngai tabuk kha o je
reflected ray bo thangai o mirror incident ray to yuka. In that sense, busi angle of boy the incident ray to 60 degree. So the again incident angle is 60 degree. Okay? Omo ani incident ray thang katabu. But reflected ray oza almost sensitive. Ek degree once on thang or reflected angle bus 60 degree. So any angle of refraction. Okay, so any answer 60 degree. This will be my answer. Okay, what is an image? Image tamo. Jefur nang ainyaw nasigo nang tam no nijnon nuble. But amon nang tunya amon ni sabo amon ni image. So sing jefur pono mirror rogo eba je kono police service am kasin ni nok ne ayam kusung ka singjak mairang phanung manu kam ko sujak ta. Okay, kusungja eba ni glass eba ni tui infect yo phano nang nasiga ka nijini mokhang nugo amono ni image. Am I clear? Tau image kerja image dui rokom ning mano image kaini rokom ning mano tambai tamo mano bo real ebang mano bo virtual. Real mano soy virtual mane cheng chengara. Ngam bom tisa image bom bo image ngaka soy bo image ngaka cheng chengara samo. Okay, samno bujilai ne. Oja emne sijak tongo o sijak nang tau norno jodin sa thaka noro bujigla. So sung next slide o thane next slide o thangai oja koyekta tongo omnang khaipungma pore norok buji thanai real image tamo virtual image tamo. Am I clear? So oja naini di oja ang tono khakaisa mirror. Okay, on mirror no ang suja om dikhe ton kata mirror nom dikhe om diagram mirror ni diagram om tingu do kaisa line ruine oja ahike digiri ru om mirror. Go dik mane tamo dik mane actually mo silver surface ma sado silver surface sini nok ni aina nok ridya sini nok ni aina no tiklai ka nga ka bini case ni mana bini je plastic covering tiklai ka nga ka je soy glass mangla de ban o glass yang di to nungin mokhang nugo but yang ni uklogo tamno uklogo nga tam jani rong siljak da e a rongo actually silver tong am I clear ada saptong silver so glass ni uklogo silver di khang ka okay yang buskang ni omosini reflecting surface aba mirror rang thango ukulung ni ke silver surface ni hinjago so o jaga bo ukulung ni dag rijak amokhasini silver surface te buskang ni mongkaba ani aina ni amongkha reflecting surface mongkaba reflecting surface am I clear sung tabuk sini je plane mirror tui o je plane mirror tui bahike nini image homo amno sung buji ganai amni pore sung buji nai real image tamo virtual image tamo am I clear so o jaga o kaisa plane mirror bini silver surface yang reflecting surface bukhang kaisa tonka object ta object to je kuno mano ta object no to sung draw to khai tongmai yang ka simple babe object no sung kaisa arrow ni form sung imagine khayana kaisa arrow saka ka bini ingkha head tola ka bini ingkha leg ni imagine khaji am I clear tabuk o object ni hoite rays of light thang ni imagine khaji rays of light thang biang digi mirror ni digi biang digi mirror ni digi ko object ni biang ni rays of light phanya ba object ni to light bo to object to light produce khaya maybe bini sakao ja romdom khorsa borok bini room tam musungjak tong light musungjak tong o bulb ni light bini sago nangai aike reflecting thangata aike mirror digi reflecting kata aike light to aike reflecting mano aike reflecting tobo reflecting gai aina thangwa amti ni imagine khaji am I clear okay okay tabuk let's assume first ray of light thangaisini mirror no heat khaikya okay mirror no heat khaikya okay mirror no heat khema pore bo nahari do mirror tomti yadba normal tomting ne budo buji khan normal tomting ne so ani incident ray of light normal ti thangai ani aina ni surface no heat khaichu kinka normal ti se thango ha ka ba sung law of reflection no saka rom di mirror rom tu kinka normal oja tongo incident ray on tike phaikang ha ka bom tike reflecting but normal ti jodi incident ray phaikang ha ka bini angle busakang incident angle 0 degree ni yadba kinka bo reflected angle buji ha ka 0 degree nang nai first law of reflection ni motor ti kinka ani reflected ray bo yang tin ai ke thangpani ai ke phaika ai ke thangpani on tike aina tong ha ka bo rom di light on tike phaikang ha ka normal to ja khlaini bile hedba so ani reflected ray yang tinyo tese phiroi thangpine am hema khobor ta so okay so ani incident ray of light biang ti phai bo normal ti phayo aina no heat khema pore bota mone bo phirok nai biang di phirok nai bo jehetu normal ti phayo ka ba yang no phirok thangpine ai ke phirok thangpine bo ai ke phirok thanai okay ai ke phirok thanai bono ai ke kala dekha okay ai ke phaike ai ke phirok thanga am I clear ai ke phaike ai ke phirok thanga but nang nai ni di ainaw nang nai ni kha kha ke tam nuk nai incident ray of light phaike haike bo thanga haike but ainaw nga ke
आइनाव हाके ओ इंसिडेंट ओ जे रिफ्लेक्टेड रे अफ लाइट yang थांब्ले आइनाव को नोंबो yang थांमोन नुनाय हे दा बिकॉज जों नायनि जे आइनाव बिसखां नों तंगै नों yang ओ हिम थाला yang ओ हिम थागा आइनाव को नों आइन हिम थामा हेंग लागदा आइन हिम थामा हेंग लागदा similarly इंसिडेंट रे अफ लाइट फाइका आइनाव नांखा बहायके फिरका but आइना बिसिङाव हाके ओ रिफ्लेक्टेड रे अफ लाइट yang digi थांमा हाय yang digi थांमा हाय बुझिदा माखा yang digi थांमा हाय सो yang digi थांमा हाय बो ओके अच्छा हमनो आं dot by खायसेनो just on by खायसेनो bu yang digi थांमा हाय ओके ओके ताबुक next ray of light गोबां जागानि फायो बाट जोंहासो कमप्लिकेट खिन निया टेक्स रे अफ लाइट बखरनि न फायो नि इमेजिन खिन हायके फायनाय नि आइना न कायसा एंगल हिट खायका कायसा एंगल हिट खायका ओके हिट खायमा पुरा बताउने बो रिफ्लेक्ट होने बताउने बो रिफ्लेक्ट होने ओके बो रिफ्लेक्ट होने बाइक रिफ्लेक्ट होने ताबुक सिनी जे ताबुक ओ जगह नॉर्मल तमति यादबा नॉर्मल तमति यादा ओके सो लेट मी बुझना बा नॉर्मल दर खायना ओके नॉर्मल तो अंतिब्ले ना सो सिनी अजा इंसिडेंट रे सर्टेन एंगल स्लामी फैयो सर्टेन एंगल नॉर्मल बाय सर्टेन एंगल स्लाम फैयो दैट मीन्स सेम एंगल स्लामै आनि रिफ्लेक्टेड रे बो रिफ्लेक्टिंग थांगा लागदा सो बो सर्टेन एंगल इक्वल एंगल स्लामै बो रिफ्लेक्टिंग थांगा हायके ओके बो रिफ्लेक्टिंग थांगा हायके ओके सो आनि इंसिडेंट रे फैकिया सर्टेन एंगल बाय नांगै बो रिफ्लेक्टिंग थांगा हाय बुझि जामाखा बाट आइना बिसिं नोंताम नुकनाय आइना बिसिङाव नोंतामनो नुकनाय आइना बिसिं तामनो नुकनाय आइना बिसिङाव अ जे रिफ्लेक्टेड रे yang थांब्ले आइना बिसिंखौ नोंबोनो yang दिगि थांनो नुकनाय yang digi thangma nuknai am I clear yang digi thangma nuknai okay tabuk nai ni di ani kaisa reflected ray incident ray haige thanga kaisa reflected ray haige thangpai kya tai kaisa incident ray haige thanga tai kaisa reflected ray haige thangpai kya thik la sadi o kaini reflected ray gomo kaisa reflected ray mo kaisa reflected ray boro kuno khaipono thutai leino kuno khaipono thutai leino impossible boro jibono thutai gla thik la sadi boro jibono thutai gla take a ray of light yang dai thanga aige thanga jese nangam tiki program sung phungna nangyam sung gani na o je reflected ray of light oporo jibono thutai legla but nang aina bisingo nai di aina bising nang tamno no aina bising o reflected ray yang digi thangma hai o reflected ray yang digi thangma hai boro o point to thutai lema hai thik da o point to tamung lema hai thutai lema hai thik da soisio thura thutai soisio to thutaya but thutai lema hai ungo muitu nagdi je kuno jaga jodi no reflected ray rok thutai lekhake एबा थुताय लेमा हाय ओंखा खाके आ जागानो इमेज फॉर्म अंगो आ जागान तामंग इमेज फॉर्म अंगो मुचना जेबरपन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रक थुताय लायो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रक रिफ्लेक्शन नि परे जेफरो थुतायो आ पॉइंट न इमेज फॉर्म आ पॉइंट न सा फॉर्म इमेज फॉर्म ओ किसबो इमेज फॉर्म ने बट बरो फॉर्म ने आइनानि फातर दा फॉर्म न इम्पॉसिबल बिकॉज़ आइनानि फातर त ओ जे रिफ्लेक्टेड रे रक थुताय लाया बरो थुतायले बरो आइनानि बिसिङो थुतायले आइनानि उकुलुको यादमो आइनानि बिसिङो से माइ क्लियर आइनानि बिसिङो थुतायले मा हेंगो सयसियो थुरा थुताय इहि थुतायले मा हायसिङो सो जागा आनि इमेज फॉर्मनाय आनि सा फॉर्मनाय आनि इमेज फॉर्मनाय बरो आइना बिसिङो फॉर्मनाय ओके अमो बखरकनि लाइट मांगले ना अमो बखरक लाइट मांग ठीक दा अ बखरक लाइट थांगो जागा सो जागा बखरक न फॉर्मनाय माइ क्लियर अजा साब फॉर्मनाय अ जागा वो साका बखरक फॉर्मनाय तला हाके ताम फॉर्मनाय तला हाके जे याकुं फॉर्मनाय माइ क्लियर जे याकुं फॉर्मनाय ओके सो ओ जागा वो ओके सो ओमानी इमेज ओमानी ताम फॉर्मखा आनी इमेज फॉर्मखा सामनि इमेज फॉर्मखा ओ ऑब्जेक्ट नि इमेज फॉर्मखा सिनि ओ ऑब्जेक्ट नि इमेज फॉर्मखा क्लियर ओ जे इमेज बोबमते ओ जे इमेज हाउ इज दिस इमेज पुलिया हाका तो बतामो इट इज इरेक्ट बो इरेक्ट दा बो सुजा दा उल्टा टोंगिया इमेज उल्टा बो मानो बट ओके से बतामो बो सुजा तै तामो बो ताई बो बरो फॉर्म आइनानि फातर दा आइनानि बिसिंगो इनसाइड दा मिरर बो आइनानि बिसिंगो फॉर्म गो प्लस बो रिफ्लेक्टेड रे रक सयसे थुतायलेमा बागै दा बो फॉर्म ना थुतायलेमा हायमा बागै थुतायलेमा हाय ओंमा बागै रिफ्लेक्टेड रे appear to meet सयसे तो थुतायलेमा हाय सिंगो ठीक दा ए अमतिनि कारणे जे इमेज फॉर्म नाय जे इमेज पुलिया हाय तो जे इमेज इरेक्ट नाय ते जे इमेज आइना बिसिंगो फॉर्म नाय
ताई जे इमेज रिफ्लेक्टेड रक सयसे थुताइले मा बागैया थुताइले मा हाय मा बागै जे इमेज फमंनाय आम ते इमेज तो सों होनो virtual image मुइतोनार बितमा इमेज ने हनसों virtual image am I clear so virtual image मुइतोनार दे सब समय सुजांनाय इरेक्टनाय सब समय उल्टांया सुजांनाय तैबो आइनानि फाटार दा फमं आइनानि बिसिङाव इमेज तो नर्मेली जों आइनानि बिसिङाव फम मानुगो सो जे आइनानि बिसिङाव फमंनाय इमेज जे सुजा इमेज आमरो virtual image so जों जेफोर सिनि नगो जेफोर जों फुंआय हेखा आइना नाया दबा आइना नाय हेखा जों सिनि मोखांनो नगो सिनि मोखांनि इमेज नगो आ सिनि मोखांनि इमेज जों उल्टा तो नुगियाबले जों सुजान नगले ता आइना बिसिङाव नगो ठीक ना so सिनि जे प्लेन मिरर सिन जे नगनि आइनायाव जों जे नुगमानि जे इमेज अमनो virtual image am I clear आमनो virtual image ते कयेक्टा जों सायमाना नांगौ हमनि बेपारे ते कयेक्टा जों सायमाना नांगौ ताम सायमाना नां the image is erect and virtual among sepika the image is formed inside the mirror and not on the screen amno rolo bujibana but image boro forming inside the mirror form am to nor bujika take is a ko size of the image size of the object ni size by sini image ni size exactly same exactly tamang exactly same jemon ang ani nok ni aina na kham ainao ani ya pa phunukha ani ya phanang kodoma khaitu nugia eba chikon khaitu nugia amsung amsa nugu sani ya ani ya pha object kha ani ya phani image ainao phom kha amkha ani ya phani image kha boni size same go am I clear simple amni pore take is a ko ani je object ni distance ani aina ni simi ani object busuk sal omsuk sal omsuk simi omsuk sal o je distance by ani je aina ni simi ani je image ni distance ani image ni asu da sal pore exactly tamang exactly equal nang pore exactly tamang equal nang for distance by মানে object by mirror ni distance তাই mirror by image ni distance actually same go for example almost যদি ন 10 cm ang khakha object distance 10 cm ang khakha image distance bo busaknai han 10 cm ang of course to diagram je khaimo kisa baranu khna kisa kolok nu khna kisa misa am hai kisa exact khaimi ang thang waisu so anyway real life all the distance object ni distance by image ni distance exactly equal hungu am I clear am kaisa khub important point next very important point on jagao the image is laterally inverted image tamo laterally invert mane tamo nung nogo nini aina buskango basawoi debara yakti saka ngake nini image ngake yagara yakti sama hai nung ti sawo debara yak nini image ngake tuma yakti sama hai yagara yakti sama hai nung again yagara yakti saka ngake nini aina wo nini image debara yakti sama hai ulta ang yagara ti sakai ani image ka debara ti saw ang debara ti saka ani image ka yagara ti saw e ontei situation no ontei ungmano se lateral inversion nei hono tamani hen sumono lateral inversion nei hono a phenomena in which the left side of an object appears to be on the right hand side in the image and the right hand side of the object appears to be in the left hand side of the image is called as lateral inversion simple okay lateral inversion no sungte isa ojo bujilaya na anyway no rok jodi no screenshot jodi na na hangake okay hingga sung tabuk sini lateral inversion no sungte bo details so sung bujilai ne okay oja nungnu gana oje image oja borok khoroksa okay borok khoroksa bo basa hoi bini tamno tisaka bini yagara yakno tisaka okay bo bini bo yakno tisai tong yagara yago but ainao naine di bo aina busang basa jak bini ainao sabo de tisajak tong ainao bini image on khe debra yaksa tisajak ma hai debra yak tisajak ma hai thajing sama hai am I clear omnon sung lateral inversion no lateral inversion rom di nung nini english alphabet b no phana sika ainao phunukka omo bini omo left hand side omo bini right hand side ঠিক da gang saka lateral inversion left hand side right hand side tung thango right hand side left hand side tung thango so b no nung ainao naikaka b no nung por khe nuknai sedeman ahege snuknai ahege ulta okay ulta am dikhe nuknai e of phenomena no sung lateral inversion nei hunu tabu lateral inversion no sabu use khai e ko jaga no nukna ambulance tau ambulance to ahisible ambulance a m b u l n c but ambulance bus kango ulta sijak nung nuknai ulta sijak pura laterally invert khajak a to a m to m b ko b om থেকে সিন মানে b om ting thanga laterally invert khai sijak যেমন l om ting na মানে l om থেকে sijak laterally invert khai sijak ambulance ni bus kango tam bagai because ambulance e puru sini ulo phai to rom di sung bike chal dong suppose sung gari chal dong suppose anything tabu ang ukulo sap tong ang to ainao nani blena ang buru nani ani gari ni ainao nani
गारिनि आइनायाव नायफ्रुम आं जदिनो अ एम्बुलेन्स सुजाखा सैजाक हाखै अमतेके सैजाक सुजाखा सैजाक हाखै करिदिया आनि आइनायाव जेफ्रु नुखफुरा ताम नुखनाय लेटारलि इनभार्टिं जाक नुखनाय आइनायाव आं अमतेके नुखनाय उल्टाखा सैजाक आइके नुखनाय आं पुरिस मांगला नों आं जे इंलिश मीडियम पढ़ुई उल्टा सैजाकपन सों रीड खेमानन जतबर तो मांगला बले जतबर तो मांगला बले आम बगिनो ताम खाय एम्बुलेन्स नो पूरा पूरी लेटारलि इनभार्ट खाय जेनिनि अ एम्बुलेन्स सैरिरु जेफ्रो सों आइनायाव नासिबो आफुके नों अ पूरा उल्टा आंजाक जे एम्बुलेन्स नि सिजाव सुजां थामिग लागदबा आइनायाव हाके आइनायाव खो नों तामखो नुखनाय नों बनो अमतेके नुगिया नों अमतेके नुखसिने निनि आइनायाव ता निनि गारि एबा निनि बाइक नि आइनायाव नों एम्बुलेन्स नि सिजाक नुखनाय नों नों नायनो ओ एम्बुलेन्स फाइबले नों सेमन सिनायले ठीक दा ए आमनि बागै अ एम्बुलेन्स रको लेटारलि इनभार्ट खायने जे एम्बुलेन्स जे वर्ड न सयो एम आई क्लियर ओके ओके ताबो सों नायो नाय ते किसा मिरर अ मिरर नाहलाम खा किसा कोखय मिरर ठीक दमो थाजिंगो तो सों सुजा मिरर सब परे लेखाबले ना प्लेन मिरर सिन जनो जे तंगनि मिरर प्लेन मिरर बरोजा नायनि दि अ मिरर बमते अ मिरर खा कोखय सिंजा अमति मिरर न सों तुमा मिरर नि हन तुमा मिरर नि हन कार्व मिरर एबा सुमुनो स्फेरिकल मिरर बो नि हन तुमा मिरर नि हन स्फेरिकल मिरर तामबगै कार्व मिरर एबा तामबगै स्फेरिकल मिरर हन आमो सों साइमना कार्व मिरर तामबगै हन इको कोखय हिंगा बामबगै सों कार्व मिरर नि हन स्फेरिकल मिरर तामबगै हन उलो साइमना एम आई क्लियर बट अ जे स्फेरिकल मिरर रो इमेज बमतिका फॉर्म आमो सों बुजि लायगोन एम आई क्लियर इमेज बमतिका फॉर्म सों बुजि लायगोन सो आं बुसकां काइसा ऑब्जेक्ट कोन तनोखा सिंपल ऑब्जेक्ट यांगो बिनि हेड यांगो बिनि लेग एम आई क्लियर आइना बुसकां तनखा ताकता मंगने बिनि रे ऑफ लाइट थाने रम द इमेजिन खैतो जा बाल्ब होते लाइट थाने बिनो जगने लाइट आइनाव थाने ओके सो रम द फर्स्ट रे ऑफ लाइट आइके थांका बखरंनि होते आइनाव नांगैख्या आइनाव नांमा परे बोतामने ब फिरक लागदबा बो रिफ्लेक्ट लागदबा बो बियांति रिफ्लेक्ट ने बो गोमा जागति रिफ्लेक्ट मो यांति जे जागति फन रिफ्लेक्ट मो बट सिनि ताव आबार तो बुजिना बागै यांति रिफ्लेक्ट मो ने आं फुनुक्सिनो अ पॉइंट ताम अ पॉइंट न सों एक्चुअली ताबो हाइनो सलि द्रप मुइतो नारना दम न एफ नि हनो एम आई क्लियर अ पॉइंट न सों ताम नि हन एफ नि हनो न साइनो नया ताबो बट जनरली ओके नेक्स्ट रे ऑफ लाइट आमो बियांति थाने आइगे थाने यांति आइगे थाने अमतो आइगे सुजा मिरर नि सुजा थांमा खलाय खेबले ना आइके अमको नॉर्मल क्लायो दम तिंगा न ताव बुजियाखन कुन कखरे नॉर्मल आइगे थांगा बुयांति ताइ फिरक थाने एम आई क्लियर समनो सों सयै फुनुगै कोनो लाब करी बट नेक्स्ट रे ऑफ लाइट तक इसा बखरंनि फायने बखरकनि फायने यांति लायो न पॉइंट लायै निने आइनाव थुताइमा परे तामंने ब रिफ्लेक्ट मोने ब बियां रिफ्लेक्ट मोने बाहेके रिफ्लेक्ट मोने आहेके रिफ्लेक्ट थाने ओके गतां नायदि सिनि अमो आनि इंसिडेंट रे अमो आनि इंसिडेंट रे अमो बा आनि इंसिडेंट रे बट अमो खानि रिफ्लेक्टेड रे ठीक दे अ रिफ्लेक्टेड रे रक बरक फिरगै कायसा जागा थुताइ लेखा अजा थुताइ लेखा सादे सयसजे थुताइ लेखा बरक थुताइलाय आइनानि बिसिङाव दा थुताइ आइनानि बिसिङाव दा थुताइ मिया आइनानि फाताराव थुताइखा अ जागाव गांनो न साका रिफ्लेक्टेड रे जे जागा थुतायो आ जागाना इमेज फॉर्मंगो सो अ जागाव तामंनाय अ जागाव सय रिफ्लेक्टेड रे थुताइ मा कारणे अजा इमेज फॉर्मंनाय इमेज बमतिके फॉर्मंनाय इमेज आके उल्टा फॉर्मंनाय तामबो उल्टा फॉर्मंनाय बिकॉज इको अ रे ऑफ लाइट हम बखरकनि फेया दबा अ बखरकनि रे ऑफ लाइट ता बियाम का तला दिगिरा थांगा अ जागानो बखरक फॉर्मंनाय बेले तलाव सो अ जे याकुनि लाइट हाके बहंकाय साकां सिनायता बहंकाय अ जे याकुनि लाइट हाके बता हाके थांगा हाके फिरका साकां सिनायता एम आई क्लियर साका सो आनि इमेज नाहाला बबमतै सुजादा ना उल्टा बो उल्टा एम आई क्लियर बो सुजादा ना उल्टा बट नंबोनो नुकना हाके नों तामातुनाय नंबोनो नुकना हाके नों मातुनाय कायसा स्क्रीन मातुनाय नों तामातुनाय कायसा स्क्रीन ता स्क्रीन तामो खासा स्क्रीन तामो ककरि नरक आं ताम साइखनो स्क्रीन कायसा स्क्रीन मातुनाय ता स्क्रीन तामो स्क्रीन अंमा नकुनिया ए पीस ऑफ पेपर ए पीस ऑफ क्लॉथ बट तुमा कलर नि प्रिफरेबली व्हाइट कलर एम आई क्लियर बिकॉज all the image or reflected ray no baros sutai tong lena
but o image no nuk na khai no bara tu nuk lak so oja no tam nuk nai kaisa screen tu khata no suppose kaisa screen tu oja ton ton ha screen no nuk nai o image form kha o image form kha boro form kha kaisa screen of form kha bom dige form kha suja dano ulta reflected rok soy thutai ma bagi na ching ching ra thutai ma form kha soy thutai ma bagi am I clear so ang siman khata mo any object on the first place my object is inverted my image is inverted ani image pule dotamo ani image to pule inverted am pore boro form outside the mirror da boro form outside the mirror te bai ke form reflected rok soy thutai ma bagi na ching ching ra thutai ma bagi soy thutai ma bagi reflected ray meets at a point reflected ray rok soy thutai ma bagi or image form kha am I clear on the image no to my image ni hun on the image no real image on the image nang tam ni hun real image so je image ulta je image ainani phatoro form na ma ainani phatoro in the sense ainani buskango tai je image soy reflected rok thutai ma bagi je form na tai je image jeno sing screen of form khari mono on the image no sing no real image am I clear on the image no sing tam ni hun real image so sing tabuk real image be virtual image ni difference no sing tabuk bujilai mangka so real image bomti image rays of light after reflection meets at a point reflected rok reflect ma pore kaisa point meet khayo soy meet khayo apro se real image form go virtual image no nai virtual image is rays of light after reflection do not meet at a point but appears to meet nini reflected light rok borok soy mana malaya but aina bisingka malalema hengo aina bisingka tang ma hai malalema hengo apro se virtual image form go ampore real image is always inverted real image sob somoy suja da na ulta bo sob somoy ulta ango sob somoy tamang ulta ango amni pore virtual image ke bomte virtual image ke suja dang na ulta virtual image ke sob somoy suja ango virtual image ke tamang suja ango next point real image sob somoy ainani buskango ainani phatoro eba ainani buskango form go am I clear ainani buskango eba ainani phatoro form go virtual image ka however boro form ainani bisingo form go ainani bisingo ainani uklugo ya ainani bisingo form go am I clear and lastly real image ka emon image jeno sing boro obtain kheman boro form diman sing screen of form diman sing boro form diman screen of form diman but virtual image to nang screen of form dang diman not possible bo ainani bisingo se form nai bo screen of ainani phatoro bo forming am I clear so this is the difference between real image and virtual image I hope nora bujikhana join screenshot na nangta okay guys sini next topic ko sobai curve or spherical mirror curve eba spherical mirror tamo okay o chapter ro sini plane mirror ni bepara asugno ang je phirmon asugno tak sing thanai sini je main topic curve eba spherical mirror curve mane mirror kokoi ja suja ya ta sing normally sin nogo je sini je aina phaima to jon suja se but kokoi ja aina botong omdi kokoi ja aina no sing hono tam hne curve eba spherical mirror curve mane kokoi tak spherical mirror tam bagi hancha तामबगे spherical mirror हंसा because on mirror rock अजे जे curve एबा spherical mirror हंजानाय रक नसो कायसा sphere ने होते सलामो तामने होते सलाम कायसा sphere ने होते imagine खाजि कायसा sphere बोलते तामो sphere बोलते ball सुजा को ball am I clear ball ओ ball imagine खाजि पूरा पूरी glass इस्लाम जा तामने इस्लाम जा glass इस्लाम जा am I clear so imagine खाजि कोमोसिन sphere गनरो हन हायम बा circle सबला of course मोर 2 dimensional surface हंगा 3 dimensional sphere but numbono 2 dimensional ni board o singa thanga numbono sphere ni form to nung draw khemi aple numbono circle ni form draw ma khemi okay so circle omo naima bai to circle hai bet numbono imagine hadi kaisa sphere ne am I clear so kaisa sphere o sphere ni tam to o sphere ni center to tong nai sphere ni center no sung tam ni han sphere ni center no ba center no nai ta okay sphere ni center no ba sung tam ni han center no nai but kisa khna tong na ba ki singbono center of curvature ni han center of curvature ni hinan am I clear center of curvature ni hinan okay hingga tabu ani almost joni center hingga ke sungdo saimono kaisa circle ni to radius tongo kaya circle ni to radius tongo bomo bini radius iko o jagan simi o distance o bini radius ya so radius omna ang r ni hinan so r hingga tamung khani radius of curvature kisa khana to gri sagata curvature ba sphere radius of sphere bo manu
but radius of curvature যেহেতু সিনি NCERT ও curvature ni sijaba curvature ni nan omo kaisa curve ni radius ma khobarta eba sphere ni radius ma khobarta. Okay, so all the point center ni simi all the point nang p ni han p mane pole pole o point no sung pole ni no am I clear tabu sini radius tong ha ke omo jodine circle eba sphere jang bini diameter bo tong na ko bini diameter bo tong na ko thik na bom bini diameter ikomo bini diameter bodo diameter nang kisa extend khat lang thangsin ta kisa log rit lang thangsin diameter but bono log rit lang ka so ang bono tai diameter to hunman liya bonang ta diameter to hunman liya bonang tam hansinai tabo ang bono hansinai principal axis so principal axis kha as a line that passes through center of curvature and pole of mirror amno se principal axis ni no je line sini sphere ni center te pole te layo as a line no ang principal axis ni nan tabu ani center be pole je radius ni jat kesar ni point omu yada jat kesar o kesar ni point no khang capital F ni nan capital F mane ang bono hunmano principal focus ang bono tamani hunman principal focus so capital F mane no principal focus am I clear tabu ani o je pole je p ni simi je F ni distance distance p ni simi sini distance or radius but o p ni simi o je F ni distance more distance om nang small f ni nan small f khang ka tamu kha small f khang ning kha focal length small f khang ka tamu kha ni focal length am I clear tabu krom dik ang jodi no ani o je center te ang kaisa perpendicular line jodi draw khaikata suppose perpendicular line ang draw khaikata suppose am I clear perpendicular line ang draw khaikata suppose okay perpendicular line draw khaike okay tabu draw khaine ang o ordek nang khibi rekha suppose om nang khibi rekha object similar khata object similar kha am I clear object similar kha o point no ang hna x o point no ang hna y am I clear o x to y o je pura ikomo o je pura o area no ang hnai tam hnai o area nang hnai aperture o area nang tam ni hnai aperture mujota podo area no ang tam ni hnai aperture am I clear aperture okay tabu ang tam khakya ang tam khane ang tebo ang khibi sinai o ani je sphere ni to ordek tong khibi rekha tai kisi khibi sinai ko omo khibi sinai yang go omso khibi sinai yang khibi re banya ang omo simi nar sinai omso simi ang nar sinai omso simi nar kha thang ka ni iko structure da phakya om haidang khani bad bakang khibi ro ba okay omso simi nar kha tang tam khane bini uklugo oje aina ni uklugo oje glass oje sphere ni uklugo ang yang go kaisa metal silir ne tuma metal sil nai ang silver sil kha kai je bini bising ni surface go je surface omo tamong thanai omo reflecting thanai bo tamong thanai bo reflecting thanai so reflecting thanga omo ani tamong thangka omo ani kaisa mirror dangka tuma mirror bo spherical mirror da mangka tambo ang bono spherical mirror ne because ang bono tam no hoite form khake sphere ne hoite form khake tam no hoite form khake sphere ne hoite form khake so sphere ne hoite form ne mirror no ang khnai tamo spherical mirror am I clear but spherical mirror দুই রকম নিতো কাইছা no sungno concave tekisa no sungno convex nga taw confusion go bomo concave bomo convex o jaga o mirror actually tuma mirror sini wajo sijang tuma mirror bo concave mirror khan baige semani je mo concave mirror ne saimana ka nai nei di iko je bini reflecting surface om bisingo hapjak da bisingo hakor bising hapthangma hai hakor no sungtam hamba cave da ne hakor no sungtam ne cave so cave banya no mutona dei jorne cave jorne reflecting surface bisingo hapjak nga ka amna ang no concave mirror tekisa ko bini je reflecting mane je silver surface nga ka amake phata digi robon sajak am I clear fully sajak hapung hengjak am I clear je bini reflecting surface nga ka bisingo hapjak bo gufa hai bo cave hai am I clear so onti mirror no se no concave mirror okay te as I have already told you bini tam points tong o jaga bini points ang o jaga kisa siya no uko
अ पॉइंट अमखा बिनि सेंटर ऑफ कर्वेचर ओंखा अमखा बिनि पोल ओंखा अमखा बिनि पोल ओंखा अमखा बिनि प्रिंसिपल फोकस ओंखा एम आई क्लियर सो सेंटर प्रिंसिपल फोकस पोल or the line that goes through center of curvature principal focus pole or line haga sini tuma line hunja ka mo hangta sini hunja ka principal axis am I clear principal axis o jagan simi ko line iko o pura o area am ko bini aperture rangkha am ko bini tamangkha aperture rangkha am nama sai tong phiro am ko bini aperture rangkha amni pore c ni simi je p ni distance am kha ba radius rangkha f ni simi p ni distance am kha ba small f eba focal length ka am I clear all points नो जों सायमाना नांनाय am I clear all points नो जों सायमाना नांनाय आम बुगिनाव जा गाहाम का आंतसा बुजोगैबो रोजा ठीक दा ओके so real life sini concave mirror om tingo real life sini mid concave mirror om haingo concave mirror nungukna om actually bising hapsa ja om जों em sija gyano to bising hapsa ja plus o जों नाय निदि yakle चिकन tate image o yakni form ko blend kotoma ठीक दा so jagawo nungnugo nini object ni size ni image ni size toru on the kotor unjak image to sung magnified image ni hondo tuma image ni han magnified image ani object ni sai image jodin tor tha kamno ang magnified image ni hono taisini je concave mirror kri je sin je concave mirror bo magnified image produce khaimano bo tuma image produce khaiman bo magnified image produce khai mano am I clear okay ngata sung phayoka next type ni mirror next type ni spherical mirror amno sung hono ka tam hne convex mirror tuma mirror convex mirror imagine khayode kaisa glass ni sphere o glass ni sphere ni bini je o ksar ni ka ba center of curvature rangkha omong ka ba principal focus rangkha omong ka ba pole rangkha te o line o the diameter the extended diameter mo ka ba principal axis rangkha okay principal axis o line iko o the area pura area omong ka ba aperture rangkha amni pore o pole ni simi je center ni distance omokhaba radius angkha ampora o pole ni simi o principal focus ni distance omokhaba angkha focal length am I clear tabu ang tam khane ang ani o je sphere ni o jagan simi asuk jorani pura portion na khibir hosine ka khana khibir hoga tamone I will get this type of structure buro buji kha hasing kha yang digini nargo yang digini khibir horo ठीक दा yang digini nargo yagra digini nargo devra digini nang khibir horo ta khang tam khakya yang digini narkha yang digini nang khibir ho buro buji khibir ho okay rawi khibir ho okay gang omti structure manma pore tam khakya bini je bisingni o je gufa je cave digini je hapsajak digini je surface nang phuli rekha tam phuli rekha silver full rekha so bini reflecting surface bomongkha yang digi o surface bini reflecting surface ka yango se bini reflecting surface so o mirror nikhe je phatani je bulging surface bo reflecting surface je bisingni je gufa haing jaga mo khaba silver onti mirror no ha kasung no convex mirror onti mirror no kasung tamni hen convex mirror the concave mirror by convex mirror actually opposite to one another bo kaise ni opposite si buro buji kha je jaga concave mirror khomte convex mirror kha omti ulta am I clear ulta okay 이거 다보 어저는 나이니디 어저는 따무노 어자가오니니 various points 이거 a point खे अनि अजे convex mirror नि center खलाइख्या अनि a point खानि convex mirror नि principal focus खलाइख्या a point खानि convex mirror नि ताम खलाइख्या pole खलाइख्या am I clear pole खलाइख्या and a pole नि सिमी अनि अजे center नि distance अम खबानि radius खलाइख्या pole ni simiani principal focus in distance am khaba focal length laikya am I clear focal length laikya okay so sini convex mirror it looks something like this real life okay bono borot kheba nini traffic point rogo je jaga curve bisi tongo je jaga kokoi sorok nung aiga thanga very u band suppose nung aingli sabo gari da phaitung nung amti buskango convex mirror no theperu ke nung tamong ne yangli sa phai nung nugui tong man sine buro bujika so convex mirror normally traffic points hogo belenga use khai jago agor tola boga theba jog nugo okay ta sungnailiane important terms in respect of spherical mirror na ji spherical mirror ni koma terms tungang no thasi am bujogoi rekha boro terms no ikotaise nai thangle no jago puila tamo center of curvature tamo sini sphere ni je center
जे सेन्टार सिनि जे स्फियर नि जे सेन्टार हमनो जों सेन्टार अफ कर्वेचर होन दा स्फियर नि हयतो सिनि स्फेरिकल मिरर नो जों तिखलायनो ठीक दा राखागै तिखलायनो ठीक दा नो राखागै तिखलाय आम दिनि इमेजिन खायो दा सो व्हाट इज सेन्टर अफ कर्वेचर द सेन्टर अफ द स्फियर फ्रॉम व्हिच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ओके सिनि स्फियर नि हयते सिनि मिरर नो तो तिखलाय तुइ फेका but o je sphere ni je center amo to ani mirror ni logi tong ni imagine khaja amono sini center of curvature amni pore radius of curvature nga kai sini mirror ni rom do mirror omorom de jaga pole omorom de jaga center pole ni simi je center ni distance omno sungno radius of curvature omno sungno tam hone radius of curvature amra pole khatamo sini mirror ni midpoint ni rom di midpoint je center je jaga te sini principal axis parung thango amno ko sungno pole am I clear amako sungno pole ampore principal axis tamo principal axis is a line that joins center of curvature and pole center of curvature tani ni pole ni hoite je line parung thango line no se principal axis ne hono amne pore principal focus ha ke center by pole ni jat kusani je point amno se principal focus ne hono amno sung tamni hen principal focus ne hono amne pore focal length ha ka ni pole by Nini, omo kisa clearing yang to ha. Just 1 minute. Okay, so rom damani mirror, ani ojaga pole, omani center of curvature, omani principal focus, ani pole by the principal focus ni the distance. Because the distance omno na focal length eba small f eba focal length ni uno. Take that. Amni pore aperture is the diameter of the reflecting surface of the mirror. Because rom de omo purani sphere, ani पूरा है के राइखिर का मो डायमीटर ती राजकती जाखलाय क्या ओ पॉइंट x to y ओ जे पॉइंट कम पूरा एपर्चर नि हिंजाव एम आई क्लियर हम पूरा एपर्चर नि हिंजाव ओके सो सिंगो मा ऑलरेडी एक्सप्लेन के पे काम बगा हम हाइनो जस्ट सिंपल बाबे आ साइथांका ओके स्फेरिकल मिरर इन आर किचन सिनि किचन स्फेरिकल मिरर दंफु न नुगुन्यो मानो सिनि स्फेरिकल मिरर साबो गान्ति नकनि चामुस ओके चामुस तमति यादबा अमति या Yango nung nasika ngake omo khaba ani omti ahike habjak ke phai goba khaba ani tuma spherical mirror nangkha concave mirror nangkha so ani chamus ni je jagati sing sawa hake heda a je surface am khaba ani concave mirror nangkha but bini uklu yang digi ni je surface ni spoon ni omo khaba ani tuma mirror nangkha convex mirror nangkha so sini gantino no sini convex mirror by concave mirror already tongu am I clear no thangi check khane di okay তাক সম বুঝি নাই what is convergence of light and what is divergence of light খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝি না বাকি ফান্ডার সাপর বুঝি না বাকি convergence okay divergence ব্যাংক সিং divergence word ni hoite no phayo the word divorce মানে কাক লাইমানি divorce মানে তমো কাক লাইমানি ओके divergence ni opposite word ओंखा convergence तो जों simple word marriage नि हनो काजक लाइमो तमो खरक नै मिलायो ठीक दा खरक नै मिलायो एम देखिन convergence of light and divergence of light हाका लाइट रक मालायलायो कायसा जागा थांगै थुतायलायो आमनो जों convergence of light हने हनो and divergence of light खतमो divergence of light हाका तमो लाइट रक कायसा थांगै थुतायलायो बै पर खालि थांलायो डिवाइड थांगो पर डाइवर्स थांगो मालायलाया am I clear so o jaga naidi o jaga ang tuma mirror na kha tuma mirror iko bini oko silver surface yang bini reflecting surface ke phai somo tuma mirror this is my concave mirror am I clear tuma mirror concave mirror tang nai ni di rom di incident ray of light omdike thangata suppose kaisa ray of light omdike thangata suppose okay bini color mo dik na take is a ray of light amai ke thangata suppose ai ke thanga mirror no hit ke tang mirror to omti blebo to bini je reflecting surface ahing jang yang ahing jang haya da so light to ahike thane light to ahike reflect nai thik da ahike reflect nai thik da nengka tabu sini je reflected ray of light kaisa haka ba ahike reflect nai phainai okay ahike reflect nai phainai take the reflected of light haka ba take the reflected ray of light haka ba ahike thanai so nang tam nokha or reflected ray of light yang tai thangka or reflected ray of light yang tai thangka bolo kaisa point to thangai tam laikha kaisa point to thangai boro
थुताय लेखा मालाय मानो सोंताम होनबा मालाय मानो सोंतामनि हो कनभारजेन्स मालाय मानो सोंतामनि हो कनभारजेन्स सो लाइट रक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रक जेफ्रु आइनान थुताय जेफ्रु कायसा पॉइंट ऑफ बरक मालाय लेयो अचे फिनोमिना नो सों कनभारजेन्स ऑफ लाइट होनो एम आई क्लियर बो मिरर लाइट नो कन्वर्जन दे बो मिरर कॉन्केव मिरर आमोनसों कॉन्केव मिरर न तामनि होन कन्वर्जिंग मिरर नि होनो परीक्षाव कॉन्केव मिरर हिंजावै नोंनि क्वेश्चन कन्वर्जेंस मिरर नि फैमोन तामनि फैमान कन्वर्जेंस मिरर नि फैमोन सो नों साइमाना नांनाय कन्वर्जेंस मिरर तो कॉन्केव मिरर नि साइमाना नांनाय अच्छा कन्वर्जेंस मिरर पगै थाङा कॉन्केव दां खामो कन्वेक्स ग्लास ओके सो कॉन्केव मिरर न सिनि कन्वर्जिंग मिरर एम आई क्लियर कन्वर्जिंग मिरर ओके गसों divergence of light आंसान सागा divorce लाय माने अजा अम तुमा मिरर नो अम convex मिरर दा बायगां convex मिरर नि साइमान because बिनि जे सिल्वर सरफेस अम बिसिङाव हाबजा जे बिनि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फातार एम आई क्लियर तामुं अजा लाइट रे थाङा तामुं नायलियानो लाइट रे कासे थाङा थदाय के हायके ओके टेक्स लाइट रे रम द इमेजिन खाय जायके थांका आयके थाङै थदायका ताबुक थदाय मा परे तामुं नाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस तोमती सिबले आहाय सिबले बिनि ताहाय यांगो पॉइंट खायजा बिनि यांगो आहाय के पॉइंट खायजा आहाय सो तांनायबा आनी जे रिफ्लेक्टेड रे बो तांनाय व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द रिफ्लेक्टेड रे आहाय के रिफ्लेक्ट लांग लाग दबो आहाय के रिफ्लेक्ट लांग लाग दा आहाय के रिफ्लेक्ट थानाय बिला आहाय के रिफ्लेक्ट थानाय बिला ओके आं बरा टेक्स रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बो अगेन बायगे थांपाने बोबा आइगेन थांपाने ओके तामनु खनन कायसे रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट थांबाय खयांगो टेक्स रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट थांबाय खयांगो बर जीवन मादा मालाय लेनो मालाय तो माया बर ताम थाका बर डिवाइड थाका बर खालि थांगा खनाका बर खालि थांलायगा बट आइना बिसिंगो नों नायनिदि आइना बिसिंग आम साइमा न आइना बिसिंग बयां थांग मारले आइना आइन थांमा हायदों ओके सो बयां थांमा हायगो आइना yang थांमा हाय ओके आइना yang थांमा हाय दतबो 4 आवर्स सेको बानस्टिंग ओके बयां थांमा हाय नोंगा आम बरे ओ जे रे ऑफ लाइट बो यांगो थांग ना बाइना yang थांमा हाय बाइना yang थांमा हाय ओके एमने बर उजास थुलायनि माबा पॉइंट ऑफ बट सिनि अंडरस्टैंडिंग बगे चलिवान ताबो बर सय तो मालायले बर डिवाइडिंग थांका बट आइना बिसिङाव हाङाखै आइना बिसिङाव हाङाखै तामुं खाबर आइना बिसिङाव हाङाखै कायसा पॉइंटआव थाङै बर मालायले मा हायदों का बर सय मालायना चेंचेंरा दा मालाय सय मालायले चेंचेंरा मालाय एक्चुअली रियलिटी हो बर मा सामलायले बर खार थांका बर डिवाइडिंग थांका बर डाइवर्सिंग थांका बट आइना बिसिङाव मालायले मा हेंगो आइना बिसिङाव थांग मा हाय मालायले मा हेंगो ए ऑफ फिनोमिना नसो डाइवर्जेंस ऑफ लाइट हनि नम नसो तामनि होन डाइवर्जेंस ऑफ लाइट एम आई क्लियर अननसो डाइवर्जेंस ऑफ लाइट हनि होनो बो मिरर लाइट नो डाइवर्सिंग बो मिरर कॉन्वेक्स मिरर एम आई क्लियर सो कॉन्वेक्स मिरर का बसिने डाइवर्जिंग मिरर का कॉन्केव मिरर का बसिने कन्वर्जिंग मिरर का क्लियर ओके हाउ टू डिटरमाइन प्रिंसिपल फोकस and focal length of a concave mirror kaisa concave mirror ni principal focus be focal length no sung baike determine khini aina ne buskang to jaga focal length o jaga principal focus o jaga ni center of curvature o focal length ni to sijak khayable aina ba aina omte simi phayo but nang tam khaiman bini focal length bini principal focus boro bini focal length busuk amno nang determine khimono baike o activity o sung mirror to sini concave mirror okay concave mirror no na kha ओ concave mirror no tam khakia kaisa stand tonka tamo tonka kaisa stand am I clear bor tonka kaisa stand tonma pore tam khakia kaisa piece of paper kaisa screen piece of paper bolte screen no na nawi om no stand tonka am I clear tai om mirror by kaisa distant object no sung chakha kaisa distant object as a object nei o aina by ang sakho kata saba distant object hasal ni object sabo kaisa bufang so hasalo bufang angani concave mirror by hai ki chak okay chak yang tam haikya a je trini ni ray of light ani ainaw nangphani bile nangma pore botang ne bo reflect lag daba reflect ngai bo boro thangnai nangai ne o kaisa point no nangai ne thik da kaisa point no nangai ne
যে পয়েন্ট নাঙ্গো আ জায়গা অ ট্রিনি ইমেজ ফর্মংনাই आ ट्रिनि ताम फर्मनाय इमेज फर्मनाय बाट अ इमेज नु नुगला सुनुक ना बागै नोंनि स्क्रिन नो नों ता तुसिदि स्क्रिन नो नों तुसिदि बसखांबायसा तुदि उक्लबायसा तुदि बसखांबायसा तुदि जे जागाव आनि अ ट्रिनि इमेज एकदम क्रिस्टल क्लियर एकदम जोंखै नुगजाकनाय ओके आं गिजा सालदि तांखै रुमुं थांखा टेक्जा बसखां तुहाखा बेलेनो तैसा रुमुं थांखा सो कायसा पॉइंट दङ जे जागानि अ ट्रिनि जे इमेज आनि जे स्क्रिन आनि जे पेपर गोसोंखा फर्मंखा आ पॉइंट नो नोंनि नो स्क्रिन नो तन तनसिदि or screen no ton ton chedi ta o je screen ni je position je jaga ni screen with a very clear image of the tree je jaga tongo o point no na ang hnai principal focus amona ni principal focus ani o je concave mirror ni amona ni principal focus am I clear te o je screen ni simi ani je mirror ni distance no nang tabung measure khaisidi o screen ni simi ani mirror ni distance somewhere omsuda sal your distance khaba angkhani focal length amkhani focal length am I clear te ojon nukan noro o3 ni image ulta form tamai ulta form because this is a real image bo aina ni phataro form go real image sob somoy tamang inverted go ulta go am I clear so am haike sing kaisa concave mirror ni principal focus and focal length sing naitugi mano am I clear okay nga sing tabok nayo ne how to burn a paper using concave mirror kaisa concave mirror no use khaine sing paper no khamri jaman mano of course tamai khamri me ang bahe khamri na very simple tam khaine nung again kaisa concave mirror now di bono kaisa handle ni yak bai nung rom di bono roma pore nung tam khaine kaisa paper tondi nini buskango nini aina ni buskango kaisa tam tonnai paper tonnai tai o jenini concave mirror bai nung sabno saknai yang o sabotong sini sal am I clear sab tong sini sal nge tabu o sal ni sun rays no sini concave mirror ro kalai phenya dadi sorry o kisa koi thanga kalai phenya pore botang ne bo reflect ngai ani o je thanga ani kagojo thangai kalai ne tabu tam khane ani kagos no nya khani mirror no buskang ukuluk khaji emon babe khaji till you get a very bright spot of light on your paper or the bright spot of light that is the image of our sun or the bright spot of light samni image ni sun ni image am I clear so bright spot of light no focus khadini ni paper age piche khaiga kani no bright spot of light komi thangnai mane brightness komi thanai brightness bari ekdom jota sa bari ma jaga tondi tan bari ma jaga tondi am I clear so oje image of our sun okay ekdom focused image ekdom bright image of our sun sini paper ton hanga ke within few seconds nunuk nai hoku dufung phaimani amoni poraka nunukane hor nangmani nin paper tam nang thangka hor nang thangka am I clear hor nang thangka okay so om haike sing concave mirror no so om dikhe use khaini sing tam khaiman sini sun ni pura je energy no sini pura paper ni kaisa point sing concentrate khemano kaisa point no ekdom phanangri no hormo singai rimano clear okay ta singna rules for obtaining images by spherical mirror very important why sapano porikao miss thangya bolta rules ya or rules no use khaine sing tam ma khaine sini image form ma khaine am I clear sini spherical mirror by images form ma khaine image by ke form te omni hoite problem somro sini porikao salsapano kuno bosoropono miss thangya am I clear either mirror ni either lens ni either mirror ni lens hobo sing phai tongo so all topic mark important okay so rules first rule when incident ray of light is parallel to the principal axis jepro incident ray of light sini principal axis by parallel jepro thanai thangai boto sini samne hit khane mirror no hit khaima pore bo reflect ma pore bo byang ti line he o point ti line pu o point tuma point no om khatani inka center of curvature om khabang kha principal focus om khabani inka pole thik da je ka phono byang ti line he nani principal focus ti line pu so again ang phono gane om ani c om f ani p okay so all rule no bujna bagai ray diagram khaikena let's say ko or ray of light
parallel to principal axis phaikya bo parallel to principal axis atabo yes it is parallel to principal axis mo yadaba on the principal axis this is our principal axis sini principal axis by parallel ho bataune bo mirror no hit khema pore bo reflect ne bo reflect ne biang ti thanai bo reflect ne bo yang ti parang langnai sini off point bo point all point parang no point no sengtam han principal focus da han so rule no mujuna jefor pona parallel jefor pona incident ray of light principal axis de parallel thake bo principal focus te masma line am I clear next rule number 2 rule number 1 pake rule number 2 sunotam sa when incident ray of light passes through principal focus jefor sini incident ray of light principal focus te line afro bo reflect ni bo biang ti parang nai bo principal axis by bo parallel thangpani bo principal axis by tam thangpani parallel thangpani bujiya ha kai ray diagram nai wona let's imagine sini incident ray of light phaikia bo principal focus lai ta aina noi hit khaikya iko thik ra tong sadi nu yang ha ko color change kharna okay bo phaikia incident ray of light phai bo principal focus lai ka thik da bo principal focus lai adba bo iko principal focus iko yang thik like yang ka botang nai bo reflect nai aina nang reflect nai bo biang reflect thanai hen bo ahai ke reflect thanai bo parallel thanai po am I clear parallel thanai po sabai parallel thanai sini principal axis by sino je principal axis by po parallel thanai po amke sini rule number 2 amke sini rule number 2 so rule number 1 tush rule number 2 tush am I clear simple okay next rule number 3 when incident ray of light passes through center of curvature jeforo sini incident ray of light center of curvature ti layo reflected ray retraces the part of incident ray अरे ये क्या बोल दिया हम तम सारी का very simple नाइदी okay नाइदी sini incident ray of light jodi no center of curvature ti lai khaka so sini center of curvature mo yadaba so yang ti phaiga buta am I clear yang ti phaiga buta okay o point no sirgana onko sini center of curvature onko sini principal focus onko sini pole apur tamong ne afru bo je ka phono center of curvature ti phaiga ngake bo yang tin tesa phirok thanai ko yang tin tesa tam thanai bo phirok thanai ko tam bage because mujuna di center of curvature tinyo normal layo am I clear center of curvature on sabtong center of curvature tinyo normal tongni imagine khai taw no buji apno kokri okay so normal ti se jodi light phayo mane no incident angle 0 degree yadaba okay enga rule ni motate angle I is equal to angle R sini first law ni motate angle R bo 0 degree nang so bo 0 degree ti phaikia bo 0 degree hake phirok thane so ani je reflected ray of light bo yang pitesa hake phirok thane site anon se retraces the part of incident ray ni hunu incident ray je lamati phaikia a lamati ni reflected ray bo thangai phaikia tam bage because sini incident ray normal ti phayo incident angle 0 ngo ambe reflected angle bo 0 ngo am I clear okay asu buji akam se simin buji di center of curvature ti phika kai center of curvature ti nyo sini reflected light ang asu no buji da asu no join namu buji okay next point when incident ray next rule when incident ray hits the pole obliquely to the principal axis it gets reflected obliquely to the principal axis making an equal angle I is equal to angle R very simple omtamsa again ang point sirigana C F P okay so from the any incident ray haika bo hainai bo pole no hit haika at certain angle am I clear bo pole no hit haika at certain angle okay so certain angle hit haika haika same equal angle slamunya ani reflected ray bo reflecting thane so let's see bo same angle slamunya bo reflecting thane same angle slamunya reflecting thane same angle slamunya bo reflecting thane so jefur sini pole jodi no sini incident ray thodai phekake same angle slamui bo reflect noi thango o jaga tamongkha o angle I by o angle R tamong equal in fact joto case no equal no okay but o jaga jehetu o jaga sijak pamani ambaga amno kisa elaborate kherika so sini o jaga charta rule ng thanga 4 rules okay 4 rules join if anyone wants to take some screenshot
Okay, tau sini rules for convex mirror, thasing has rules for concave mirror sung paikha. Tau sung rules for obtaining images by convex mirror no sung bujilai ni. Okay, so same rule number 1. Rule number 1, when incident ray of light is parallel to the principal axis. Jepuru sini incident ray of light principal axis by parallel ngo, reflected ray appears to pass through the principal focus. Mujonardi does not pass, but appears to pass. Appears to pass. Am I clear? Soisiole principal focus sile, but laima hengu. Sambonte. Let's see. It's very simple. Okay, so any incident ray of light, it is now parallel to the principal axis. ठीक है? सब समझो incident ray of light देवराती फेंया है के फेंया दो yang हो के just 1 minute yang go आइना नि yang हो के left hand side नि रोम दी yang हो के right hand side नि रोम दी. Am I clear? Okay, so any incident ray of light, it is now parallel to the सब parallel to the principal axis. तो बताऊं नहीं बॉम যেহেতু মতো তোমার মিরর কত ডাইভার্জিং মিরর মুজুমার খানানোর কনভেক্স মিরর তো ডাইভার্জিং মিরর বোতাম খানি লাইট নো ডাইভার্স খানি সো আনি মিরর নি সারফেস मा हाय सो लाइट आहिके थांलाक दबा ठीक जासादि आहिके थानो ओके सो बाहिके थाने सो ताबो अमन किसा नर बुजबा नां ताम खाय ओके बहायके फाइने बोजेफ्रु आनी मिरर नो जेफ्रु हिट खाने हिट हेगे बताउ नै बो आहेगे बो डाइवर्जन थांपानि आहेगे बो डाइवर्जन थांपानि एम आई क्लियर बो डाइवर्जन थांपानि बट नंनाय नेदि बो तो yang थांका बट आइने बिसिं का बो आइन थांमा हायजा ओ आइन थांमा हायजा आइने बिसिं हाके बो बियांति थांमा हाय अमतो पी अमतो एफ अमतो सी ओके अमतो पोल मोतो प्रिंसिपल फोकस मोतो सेंटर ऑफ कर्वेचर बियांति थांमा हायबो प्रिंसिपल फोकस ते थांमा रियली दा थांना थांमा हायजों रियली दा थांमा हायजों थांमा हेंगो आम बगनो appears to pass नि हिंजो आम बगनो appears to pass do not pass but appears to pass clear. Next rule number 2, when incident ray of light appears to pass through the principal focus, the reflected ray goes parallel to the principal axis. मुजोनारि incident ray of light principal focus ti pass ना नायफ्रु बो मिरर नो हिट खायने बो प्रिंसिपल एक्सिस बे पैरेलल थांपानि पु सब बुजियाखै अगेन अमोसिनी पोल अमोसिनी प्रिंसिपल फोकस अमोसिनी सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके सो सिनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हाइके अमो किसा खलायखिने बगा पुजा हाइके ट्रेस खिनावनो नो हाइके ट्रेस खिनावनो ओके नो कलर रिने ग्रीन ओके ओके आन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हाइके हाइके आनी मिरर नो हिट खायके ओके आनी मिरर नो हिट खायके मिरर नो हिट खेमा पर तामखा मिरर नो हिट खेमा पर तामखा बो मिरर नो हिट खेमा पर बो रिफ्लेक्टिंग थाका हाइके रिफ्लेक्टिंग थाका बो हाइके रिफ्लेक्टिंग थाका बाइके रिफ्लेक्टिंग थाका it has gone parallel to principal axis but actually बो फाइमानि हाइके फाइमानि बो बियांति पास इंगि फाइनानि बगै फाइमा हाय प्रिंसिपल फोकस से पास इंगि थानन बगै फाइमा हाय ठीक ना बट आइनाब्ले बो आइना बिसिं थांबाय सो प्रिंसिपल फोकस से पास संनानि मरदै फाइमानि से आइनाव थथायमा परे बो हाइके फिरबै थांगा parallel to the principal axis this is our rule number 2. Am I clear? Rule number 3, when incident ray of light appears to pass through center of curvature, the reflected ray of light retraces the path of the incident ray. So again tamukha sini ojaga points sini omo sini pole omo sini principal focus omo sini center of curvature. So sini incident ray of light tabo center of curvature te parangna bagi phaitima hota center of curvature te parangna bagi phaitima pu okay but iko aige phaitima hota center of curvature te parangna bagi aige okay but आइना बिसिंग तो बाइके हाबने हेदा आइना बिसिंग तो बाइके हाबने एमना हाब थाङाखै दबो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट थाङो ठीक ना बट आं नो साका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो हैपेंस टू बी नॉर्मल ऑफ मिरर आम कासे मुजोना दि सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर नि ताम खलाय नॉर्मल खलायो सो नॉर्मल ति फाइकाखै इंसिडेंट एंगल अजा तामो इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री सो रिफ्लेक्टेड एंगल बो बसगनाय 0 डिग्री सो तामनाय आनी जे रिफ्लेक्टेड रे इट विल रिट्रेस इट्स पार्ट आइके फाइनाय आइके न फिरक थानाय retraces the part of incident ray. Am I clear? So ahike phayeke ahike phirok thane so asung no bujiya omno bujiya kono problem kare just omsuk sibi semandi center of curvature light phaigang hake bo same incident ray ni part nawnya taisa reflected ray parangai thanai po. Am I clear? Last point, rule number 4, it's same jorino because sini points tamtamo omsini pole
omsini pole omsini principal focus omsini center of curvature tabok sini incident re suppose bo phaikya kaisa angle by bo phai kaisa angle by phai ni bo sini pole no hit khake sini mirror ni pole no hit khake suppose okay tamong nai botang nai bo same angle slamai same angle equal angle slamai bo reflecting thanai botang thanai reflecting thanai so jaga o this angle of incidence is equal to this angle of reflection in fact jo location equal no am I clear but oja side khata okay so pole te om dige phaika ha ke same angle slamai reflected re om dige thang pani incident re haike phaika ke haike thang pani clear so these are the various rules for image obtaining image using spherical mirror am I clear so sing tabok sini je image formation of thanglai sinai image formation very interesting image formation khaina sakang sing saimana nangnai image formation ni case koita to case number 1 case number 2 case number 3 case number 4 case number 5 okay case number 5 case number 5 case number 6 jora tong actually case number 6 jora tong okay case number 6 jora tong okay anyway case number 1 when object is at infinity therefore object infinity am I clear therefore object infinity actually o jaga o object rija aina ni buskango tungmano o jaga o jaga bolte na di bob principal axis ni phataro jepro object ngo a position ang infinity ni a pro ang tamni hen a position object ni position no infinity o hani huta am I clear tabu object am pore boro ongman bo aina ni tiksa gana ongman o jaga ongman o position nai do puja to omo c omo f omo p o position no tamni hen bo to tabu principal axis ni andaro soikya principal axis ni andaro soikya bino tolani sijakli ani ba bisedi yang to otek simi nuksa ko amtini imagine khadi tabu bo samni gano sini gano da so position no ka ang near c ni o position no ka tamni hen near c ni hen amre object ungmano o jaga bo ungmano iko jaga bo samno jaga c bo so object jodi no c o ha ka position of object no ka ang at c ni hen amri pore ani object ungmano c be f ni kasaro iko jaga o jaga ungmano o position no ang between c and f ni hen object is between c and f ni hen am pore ani object ungmano o f o position no ang object is at f ni hen amni pore ani object ungmano o jaga o point khaba f o point khaba p so object ani between f and p ungmano am I clear so object ni koita position ungman object ni ekta duita tinta charta pasta and yango soita so soita position sungmano object ni o soita object ni position no se soita case ni 6 cases of image formation sini infinity o object tongpro infinity ni image ekrokom babe forming nai jepro ani object sini gano tongo afro image oino rokom babe forming different case different babe ani je om mirror je concave mirror image no form khani amno sing saimana no am I clear amen sini koita case tong sini soita case tongo soita case very simple okay ngasung puya case when object is at infinity amno sing buji gramana so object is infinity ho ngaka okay object is at infinity here let's assume like this object is at infinity okay bini karana ang kasak kharena tai bono mung jodi tolawo hindi a saka hindi b mujonar b tola a saka b emna to saka a tola biambi kuri mano but convenient no jodi tola a saka b raka am I clear okay tabu ani object infinity ho ani object ni light re nokhor ni bag dita boron nokhor joto jaga ni nokhor aige thango amte hisab tong but asuk kwbangma ray of light no sing o jaga study khaya thaka sung confusion khnai so at the max 2 minimum 2 maximum 3 rays of light no now is
image formation khaini nora ani kokno bujiwa nang tam saitong so first ray of light no bokrok ni thango yang to bokrok ya bokrok ni thango ni imagine khadi so bokrok ni thangka haike thangai ni mirror no heat khaike okay mirror no heat khaike tabok sini rules hawo যে ইনসিডেন্ট রে অফ লাইট যেপ্রু প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস বে প্যারালাল থাঙ্গ বড় তার প্যারালাল থাংবলে প্যারালাল থাঙ্গা তামং মিরর নো হিট খেমা পরে ব প্রিন্সিপাল ফোকাস তে তামং নাই পারং থানাय প্রিন্সিপাল ফোকাস তে পারং থানাय সো আনি ও জায়গা প্রিন্সিপাল ফোকাস বুক অমত আন সেন্টার অফ কার্ভেচার অমানি প্রিন্সিপাল ফোকাস অমানি পোল সো ববিয়াং তে পারং থাই তাবো ববিয়াং তে পারং থাই প্রিন্সিপাল ফোকাস তে ওকে ব প্রিন্সিপাল ফোকাস তে পারং নাই সো ব থাঙ্কা ইউ প্রিন্সিপাল ফোকাস তে আগে পারং থাঙ্কা বুঝিকা next ray of light bothanai eko yang কিন্তু kesan ni ba bisiti kesan ni bobiang ti thangka bo center of curvature ti pardang kha omo to normal klai ang no saka normal klai ho ga jat bo aige thangka siti parang ga siti ni phirok thana klai bo siti thanga mane siti ni phirok thana klai omo sing tongoi ba ekok kri ba ekok songno hisab khaya nangi next ray of light however bo tolani thangu bini leg side ni thangu ni ba थांगै ब तामंखा ब थांगै मिरर नो हिट खाइया ओके मिरर नो हिट खाइया ओके अगेन आनी ओ जे रे ऑफ लाइट बो आनी प्रिंसिपल एक्सिस बेतामो पैरेलल आनो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बो पैरेलल सो रूल नि मदतै बो प्रिंसिपल फोकस tin लाइट थाना खलै बो बियांति लाइट थाना खलै प्रिंसिपल फोकस tin लाइट थाना खलै सो bo aike principal focus light thane okay tabuk ani reflected ray of light ro ani reflected ray kombo ani reflected ray ombani reflected ray bora o point da thutai lai I reflected ray ro bo point thutai lai ani f thutai tano no sansaga reflected ray of light ro jodi no borok 6 thutai lai kha eba jodi no thutai le ma hai ingkha ka tam form go image form go am I clear image form so that tuma image form no nuin tonga reflected ray of light rock 6 ja thutai lai he tuma image form ne bo real image form ta no saka real image nga bo suja dang na ulta dang bo ulta ang so bo inverted nai bo tamone bo inverted nai am I clear so bo real nai bo inverted nai tai no bono nugi jaman bo ko image ang to nugia bo chikon ta point size o jaga sai don chikon nugia belaino chikon image no seng tamni hen highly diminished ni tamni hen seng highly diminished image am I clear highly diminished and amni pore nung nugo o image boro form o f of form yadaba so image is formed at f focus of form am I clear so these are the image characteristics so jefru ani object infinity tongo afru ani concave mirror principal focus of image produce khayo te o image bo real ngo inverted ngo tai highly diminished ngo am I clear next case number 2 when object is beyond c or near c ni ganao sani omo c omani f ani omo p so ani object abo boro hon c ni ganao fo am I clear c ni ganao next case sini ganao okay tabuk mungru khabono tamune a b okay ta tamune same to same first ray of light bokhorok ni parallel to principal axis thane ainono hit khane ta ainono bo parallel hit kheke to nor saimono tamune bo it will reflect but bo biangti reflect ne bo principal focus se reflect thane bo biangti reflect thane principal focus se reflect thane that is our rule okay next ray of light tolani haike thane siti par thane mo draw khaya pan sugo next ray of light bokhorok ni kokoi ke phayoni imagine khadi bo biangti laine bo siti laine emna to bo ft bolayo pt bolayo singkai sinorom sin ta am I clear okay siti lai khaka botang nei ba nor kam ka chemno tamone bo siti lai khaka to bobini o je पात नो बताइसा ट्रेस खेपिने बले हे दबा बोयांतिन बताइसा आके फिरक थांग लाग दबा आके फायके फिरक थांग थुताइ लेखा परो अजारा थुताइ लेखा सब थुताइ लेखा बखरक नि लाइट कानि दा थुताइ लेखा जगा
इको बखरक नि लाइट फाय अजा थो थायो बखरक लाइट अजा फाय सो बखरक अजा फर्म ने बले बखरक नि इमेज अजा फर्म ने सो जस्ट 1 मिनिट सो बखरक नि इमेज अजा फर्म ने सो बखरक नि इमेज अजा फर्म ने ते बिनि याथेक नि इमेज के सागा फर्म ने एम आई क्लियर ओके एम आई क्लियर बिनि मुं रिमानो सोंताम ने ए डैश बी डैश एम आई क्लियर सो आनी इमेज इको आनी इमेज फॉर्म का ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म का बरो फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ सी बे एफ नि कसारो द फॉर्म बमते ब सुजा तना उल्टा इट इज इन्वर्टेड हंका तुमाबा इन्वर्टेड हंका तुमा इमेज बो रियल इमेज ना इन्वर्टेड हंका तुमा इमेज रियल इमेज इन्वर्टेड एंड रियल ते बरो फॉर्म का बिटवीन सी एंड एफ एंड ताक नाइनि सिरि ब नों ओ इमेज नुगु जामान यस नुगु ऑब्जेक्ट निसे कत दाना ऑब्जेक्ट निसे चिकन बेलेन चिकन तो या बट ऑब्जेक्ट निसे किसा चिकन ठीक ना सो ऑब्जेक्ट निसे चिकन जे इमेज बेलेन चिकन के हाईली डिमिनिश नहीं जाबो बट चिकन ब्ले ना चिकन के बुनां हनाय डिमिनिश्ड बुनां हनाय तमने डिमिनिश्ड सानि इमेज डिमिनिश्ड एम आई क्लियर सो जेफ्रु आनी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी एबा नियर सी जनि नों हाके आनी इमेज बरो फॉर्म सी बाय एफ नि कसारो फॉर्म गो ते बमति फॉर्म डिमिनिश फॉर्म गो एम आई क्लियर तांनो रखना अरे ओ सार आसके सागा बायगो मुजोनार तो किसा तो प्रैक्टिस पा खने ठीक दा प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट बट आंनो नो कैसा ट्रिक दुआन लासो एम आई क्लियर कॉनकेव मिरर नि जे इमेज फॉर्मेशन जनि पाइखा लासो कैसा ट्रिक दुआना ट्रिक बिनर इजीली मुजोनार माने तवाना दे ओके नेक्स्ट केस The next case namne case number 3 when object is at C तो object no नरक CO ने imagine खैसे दी so object no संग तावक CO ने imagine खैलिया ना object से ने CO ताव okay CO आं तम बगे चिकन object तेहा तोरी में आदा आसक ता तोर दी mirror जेफ्रो mirror नि image जेफ्रो स्लामो object ना नों चिकन तोंदे am I clear चिकन तोंदे as compared to your mirror okay तावक सिनी अजे ऑब्जेक्ट नो मुंगलायन ए बी अगेन बताओ सिनी सीवा ओमो सी ओमो एफ ओमो पी ठीक दा ओके ताबुक सेम टू सेम बिनी पैरेलल रेस ऑफ लाइट बखरक नि थाने मिरर नो हिट खेमा परे बतांगने ब रूल नि मतते ब रिफ्लेक्ट थाने पैरेलल थागा तो फोकस थि थाना क्ले सब फोकस थि थांगा वेल एंड फाइन नेक्स्ट रे ऑफ लाइट थाने आहेगे थाने यहाँ पे थाने सीते सो यहाँ पे फिरक थाने बुरो बुझिका नेक्स्ट रे ऑफ लाइट बखरक नि तकै के फायने बो फोकस सिलाइने ताहे के फिरक नै एम आई क्लियर बो फोकस सिलाइ के रूल नि मत पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस थाने ठीक है साथी हमनो रूल ब्ले ना सो नेक्स्ट रे ऑफ लाइट इट गोस थ्रू प्रिंसिपल फोकस हिट्स द मिरर ओके बनो कखरा कलर लेन ओके क्लोन खैगना बनो ओके नाउ मुतांग ने रूल नि मत बो पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस थाने बो पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस थाने parallel to principal axis थाना just 1 minute parallel to principal axis okay parallel to principal axis okay थांगा का बताऊं ने थांगा के just okay थांगा का बताऊं ने ब और जे रिफ्लेक्टेड रे एक और रिफ्लेक्टेड रे बाय और रिफ्लेक्टेड रे बरो हिट खाय बरो अ पॉइंट रे हिट खाय अ पॉइंट रे हिट खैले अ जगह ना आनी इमेज फॉर्म ने अजन सब फॉर्म ने आनी इमेज फॉर्म ने ओके आणि इमेज फॉर्म ने पॉइंट नो इको पॉइंट इमेज बोजा फॉर्म खा आजगन जगा बो जगा व सिव आणि ऑब्जेक्ट सिव तंगफुरो आणि इमेज बरो फॉर्म सिव नो फॉर्म बरो फॉर्म सिव नो फॉर्म मुजोनार दे ते बमतै आणि इमेज बमतै इमेज इज रियल इन्वर्टेड ठीक ना इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड फॉर्म्ड एट सी तार नाइनि ऑब्जेक्ट नि साइज बे इमेज नि साइज तो कंपेयर खदिनो ऑब्जेक्ट नि साइज बे इमेज नि साइज तो कंपेयर खदिनो साबो तोर एबा साब जिगन ना सेम दा आं तो सेम नो ऑब्जेक्ट नि साइज बे इमेज नि साइज एक्जेक्टली सेम मुंग रेदि नों बनो मुंग इमेज नि मुंग ओमो ए बी हाका बंखा ए डैश बी डैश am I clear सो आनी ओ ऑब्जेक्ट नि साइज बे इमेज नि साइज एक्जेक्टली इक्वल नो सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज size is equal am I clear so bo case object ni size be image ni size exactly equal
जेफ्रु आंनि ऑब्जेक्ट नो आं बरो तनखाखाय सिओ तनखाखाय अमो इम्पोर्टेंट अ पॉइंट इम्पोर्टेंट परीक्षाओ फायो परीक्षाओ फाइतरु एम आई क्लियर ओके नेक्स्ट केस when object is between C and F ताऊ सिनी ऑब्जेक्ट C by F नि कसारो फो सो सिनी ऑब्जेक्ट बरंग ना खलाखिया सिनी ऑब्जेक्ट C by F नि कसारो ओके C by F नि कसारो ओके C by F नि कसारो ओके ताऊ तामंग सेम टू सेम आ फंडन फंडा फर्स्ट रे ऑफ लाइट बनो मुंग ना ए A B am I clear okay so first ray of light bohrong ni thang parallel to principal axis okay parallel to principal axis thanga nor same hota it will reflect back through which point through focus ठीक दा next ray of light बियांति थानाय बो पोलति बो थांगो फकास बो थांगो जो जागोन थांगो बट जों सिनि कन्भिनियन्स नि बागै बो सिटी थांगोनि जों इमेजिन खानि सिटी बायगे थानाय बो पुला हायगे थानाय आमफ्राय आइखि फिरो लांनाय एम आई क्लियर बो पुला हायगे थानाय आमफ्राय आइखि फिरो लांनाय यांगो आइना तैसे यांगो तंगनि इमेजिन खायसे दि सो बो थांगा हायके एक्चुअली माने उजान सिमि थांगा आइखि फिरो लांगो तामा आंनि कन्भिनियन्स बो कमते खायके सो बो थांगो एमने तो थांगो हायके आइना नांगै अमते फिरो थांगो सो आमनो लग दिसिन हायके आइखि लग रितलांसिन ओके सो अमते थांगा ओके आं बिनि अजागा ओके बो थांगा हायके बो फिरलांका हायके एम आई क्लियर बो थांगा हायके बो फिरलांका हायके थांगै बर थांगै कायसे पॉइंट अजा सिजागले थांगो ओ जागाव थतायनि एम आई क्लियर आ जे जागा थतायो आ जागा आनि ताम फमंनाय आनि इमेज फमंनाय आनि सब फमंनाय इमेज फमंनाय ओके इमेज फमंनाय बट इमेज बमथिं नाय ओ इमेज ऑफ कोर्स रियल लंनाय बो उल्टांनाय इट विल बी आहायके उल्टा ओके मुंग ना थांगाय यांगो A dash यांगो B dash okay बो उल्टा that means बो रियल इमेज अजा पूरा सिजाक फैलिया because screen नि साइज आजो खतमा याबा okay so बो जागा उल्टा फॉर्म का okay तो इमेज नि characteristics इमेज बनते इमेज is again real image is again inverted and बोरो formed बोरो सिनिगाना दा यांगो formed beyond C and bomte object ni saito belen tor thang object ni saito tor thang image no ang magnified hani no tor thang image no ang magnified hani no belaino tor thang ka ba mokha highly magnified nai but ojaga tor phano object ni sai relatively asuk to tor ya motamoti tor so ang bono magnified hanai am I clear next case when object is between F and P F by P ni kasaro of object tabok so ani omo C omo F omo P tabok ani o case actually omo phaya ko ani case number 5 ble when object is at FC am I clear at F object is a mistake ka okay so tabok imagine khajo omo sini object at F ble na omo sini object okay bini color okay tabok tamung nai nini incident ray of light parallel to principal axis थांनाय गैतो जों साइमन रुल नि मदद तांनाय रुल नि मदद बो रिफ्लेक्ट लांनाय बियांति रिफ्लेक्ट नाय बो प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट थानाय प्रिंसिपल फोकस है कि रिफ्लेक्ट थानाय ओके है कि रिफ्लेक्ट थाका नेक्स्ट रे ऑफ लाइट इट विल गो थ्रू सी बो सीटी पारंनाय एम आई क्लियर बो बियांति पारंनाय बो सीटी पारंनाय ओके याति बो थांगो एमने तो बट सीटी रहना नायनिसे ओके सो बो सीटी पारंनाय बो पुला थानाय हायके आउनि पर थांनाय थुताय बो सीटी आइके पारं थानाय ओके आइके पारं थानाय बो पारं थानाय हायके ओके तापर तामंग नाय हमनो कलर चेंज करिसिन बो तांनाय बरो अनेक हासालो थांगै
অনেক হাজার থাঙ্গে বড় থুতাইনি বড় মালাইনি সো বড় মালাইনি they will meet at infinity infinity বলতে প্রিন্সিপাল এক্সিস নি অনেক ফাতার থাঙ্গে বড় মালাইনি এমাই ক্লিয়ার বড় অনেক ফাতার থাঙ্গে মালাইনি ओके एकदम गोजालो थाङा मालाय खांखाखै बन्तिं नेबा बुंनि इमेज हाउ विल देयर इमेज बी बुंनि इमेज बा बेलेन तोर नायब्ले ना बुंनि इमेज बा आरो करमां नायब्ले इनफिनिटी आरो करमाखा फर्म नाय थिक दा वेरी बिग फर्म नाय एम आई क्लियर सो जागा इमेज नि कैरेक्टरिस्टिक्स बन्तिं ना आं सागा सिसिनो इमेज इज ऑफ कोर्स रियल एंड इनवर्टेड image is of course real and inverted image real as well as inverted and formed where formed at infinity form ne onek khazalo thanga form ne and it will be highly magnified it will be what it will be highly magnified belenyo kotorong nai belenyo magnified nai am I clear belenyo magnified nai okay okay belenyo magnified onek khazalo thanga bo tutai okay okay next case amno huima khizne last ni case o jaga salamja krin ma husne when object okay when object is between f and p last ni when object is between f and p so object ani ojagani c ojani f omani p so object is between f and p ojaga okay tabuk tamung nai same to same amti first ray of light parallel thanai pokrok ni parallel thangoi bo tamung nai bo parallel thangai bo rule ni model tei tamung nai bo principal focus line aklai so ai klai thanai bo principal focus ti am I clear bo principal focus line thanai next ray of light however next ray of light botabok city thangai oi gana ni point p ti rohlai siwan p ti bo thanai heke p o thangai thutaini heke p o thang thutaini am I clear so sung simon rule ni model tei p ti khanga ka tamung p ti khanga ka same angle slamai bo reflecting thang thik da same angle slamai bo reflecting thang thik da okay so same angle slamai bo reflecting thana heke same angle slamai bo reflecting thana same angle almost same angle okay same angle slamai bo reflecting thana tabuk bor jibono phanda malai langno this reflected ray will never meet with one another in real life ainani phatar bor jibono malai leglam but nung tam khaiman nung ainani bisung nai khang ha kai boka aing thama haya da bayang thama hai okay bayang thama hai bini color na change kesina okay okay or ray of light bo yang thama but aing bising aing thama hai so bo aing thama hai okay so bo aing thama hai bayang thama hai but nai ni di aing bising borok kaisa point to thutai lema hai dang ka soisio to thutai but aing bising o thutai lema hai ngo aing bising tang lema hai thutai lema hai ngo je jaga thutayo a jaga no kaisa image form go but o image bomtoi bo aina bising da form yes aina bising form go te bo suja da na ulta bo suja that means o image tamo the image is erect bo suja and suja sangka bo tamo aina bising form gole it is virtual ngo bo biang of form inside the mirror boro formung inside the mirror ni bisingo formung go te bo bomtoi object le tongkha suk na ji image le tongkha suk thik da ojo mung do jakliya object a b bo a dash bo b dash ojo sini je image object ne sai torkha thik da but asubo toria so image is magnified tamo magnified am I clear so omo bai sungsini 6 ta image formation ni case sung
complete haika but angno sa kaisa trick rana hine je trick benor saimano easily bo jaga object bo infinity tong hakai image boro form nai object ni principal focus tong hakai image boro form nai amosung easily sing saiman mano or trick no sing tabo nailian so omo sini rizak tongo NCERT ni infinity tongpro image f of form ngo mane focus of form ngo image size nga highly diminished point size ngo and real and inverted etc etc ramang thajingo sign phike amka tabulated form rizak am I clear omro nai ni okay nga tabo trick of highlian trick for image formation by concave mirror by je je image form mane amno sum muju nang nan bagi trick am I clear so kam ka nai tongdi okay kam ka nai tongdi tabo o jaga bo khri o jaga bo sini concave mirror ni buskango bo jaga wo object mano o jaga wo omno sung tamni hen at infinity eba object mano o jaga wo omno tamni hen sung at c omno at c eba object mano o jaga wo omno sorry omno beyond c eba object mano o jaga wo omno sung no tamni at c eba object mano o jaga bolte between nini c and f am I clear c and f of point no sirigana omo c omo f omo p amar sini object borong man object mano o jaga mano object omno sini no tamo at f amar object borong man o jaga mano o point of position no between f and p ni no okay omo kha angkha ani case number 1 omong khani case number 1 omong khani case number 2 omong khani case number 3 omong khani case number 4 omong khani case number 5 omong khani case number 6 so 6টা case to am I clear tabo nung tam khanye tang nung khanye o jaga numbering khaji o jaga numbering tam no khanye nung khaji o jaga kaisa table salamoi 1 2 3 4 5 numbering khaji 5টা number এমনা তো কি 6টা তো আং সাইখানা ন বাট নাম্বার 5টা তো উল্টা এগেইন ফাইওটি 1 2 3 4 5 ওম দেখে নাম্বারিং খাই এম আই ক্লিয়ার ওম দেখে নাম্বারিং খেবা পরে ইয়াং ওসিডি 1 মানে তামো 1 মানে এট ইনফিনিটি আম পরে ইনফিনিটি নম দেখে ফুনো ওকে 2 খাতামো বিয়ন্ড সি সোজা বিয়ন্ড সি আম পরে 3 খাতামো এট সি আম পরে 4 খাতামো 4 ngaka between C and F between C and F amre 5 ke tamo 5 ngaka at F ta engkha tang tang khanye taw nang tolawo tam sini tolawo oja tamo oja go at infinity 1 at infinity na 5 tamo what is 5 5 is equal 5 yang wo nai mano 5 at F ta so ja at F ni sidi 5 ngaka at F amre 4 tamo 4 ka between C and F so the between C and F ni sidi amne pore 3 tamo 3 ke tamo at C da amre 2 tamo 2 what is 2 is beyond C da beyond C amre 1 tamo at infinity so at infinity so at infinity so o jaga bo ombanya sung saiman mano bo jaga object no tonkhaka bo jaga image form very simple nai ni when object is at infinity ko jepro object infinity wo apro image boro form at f jepro object infinity wo apro image boro form at f am I clear simple jepro object beyond co tonja eba near co tonja apro image boro form between c and f and jepro object no at co tono apro image exactly at co no form at C form occasionally important ne ase da no and isa when object is kept between C and F C by F ni kasaro ang object no ton hakai ani image boro form beyond C and eventually jepro ang object no at F tono apro ani image boro form ani image at infinitive form but ojo to 5 case sible 6টা case am ki jo mutu manar sine 6টা case sine 6 case number when object is kept between F and P through virtual form and inside the mirror form mirror bisingo form mo kisa mutu manar sinai am I clear
amno simi kisa muitu mana rakse bat bagi ngake om bainoro muitu narok mano bo jaga object no ton khangka concave mirror ni bo jaga object no ton khangka concave mirror ni bo point to image formong very simple am I clear sung tabuk thanglani je next topic image formation by convex mirror ni bebagi duita case mo very simple tangno sung aram se nai pai di manne okay so o jaga sini ko convex mirror sini bini point omo c omo f omo p c f and p okay tabuk bini case number 1 tamo when object is kept at infinity case number 1 and case number 2 tamo case number 2 when object is kept between infinity and p yang to position to infinity yang to tai kono point kare direct toma point tong p so when object is kept between infinity and p jeba okay between infinity and p so no bujiwan tang tam sai tong ta so when object is at infinity bolte bo principal axis ni phatarong nai thik da bo principal axis ni phatarong nai okay so bini principal axis ni phataro bini mu a b okay same to same first ray of light parallel thane bokhorok ainano hit khani okay second ray of light again taung nai second ray of light bo parallel thane tolani bo ainano hit khani third ray of light yang tai thane omno sung hijab khaya pun chuko bo yang tai thirop thane okay so o jaga won oda tamong nai both rays of light both incident ray of light parallel to the principal axis da so parallel to the principal axis nge tang nai ba it will appear to pass through principal focus ni cheda it will appear to pass through principal focus okay it will appear to pass through principal focus omnang easy khine bogom te khaitongo it will appear to pass through principal focus boto diverging mirror light to haike thangpani rule ni motote light to haike thangpani rule ni motote haike thane reflected ray haike thangpani because it's a diverging mirror thik da light om tike phaine haike thangpani but aina bising nai di aina bising o light yango reflected ray yang thangpur bo aina thangma hai aina bisingo and o je reflected yango thangpuru je reflected ray aina bisinga aina thangma hai aina thange boro biang tei boro thotai lema hai nainjala no boro thotai lema hai at f boro thotai lai thotai le ne thotai lema hai ngo so thotai lema hai mani image tang nei ba it will be virtual and bo tang nei erect dang nei nya ni inverted bo virtual sange to erect nai te boro form at f form but inside the mirror almost similar nai inside the mirror am I clear take a call nai ji o jaga wo ani image to no nugui jama o je image je form ne aina bising je image form nam nugui jama nugui to mai about point size about f of form gonus nugui ya so it is highly diminished okay it is highly diminished okay next when object is between infinity and pole when object is kept between infinity and pole object no sangtao infinity by pole ni khazaro tam okay so infinity by pole ni khazaro bolte boro tabu bahike ang omno infinity and pole ni khazaro ni sema naiji jodi no object principal axis o angkha khake jodi no object borong khake principal axis o angkha khake a point no ang between infinity and pole ni ho boto ja nai ni di object principal axis ya object principal axis ni phataro se a point no kha ang infinity ni am I clear so when object is in the principal axis convex mirror ni keso a position no between infinity and pole ni am I clear so tauk tamung nai parallel ray of light thang nai ni aina no hit khai okay aina no hit khai again same to same amti ning nai botang nai bo biang ti parung ma hai bo f ti parung ma hai jehetu bo parallel se phayong ka ba bo biang ti parung ma hai f ti parung ma hai okay f ti parung ma hai but actually botamong bo okong thong bo divergence thong bo ai ke divergence thong ai ke divergence thong ai ke thang payu bo ai ke thang payu but principal focus ti parung mai thik da aina bisingo next ray of light bo thanai ai ke bo pole no thutani samno thutani pole no thutai ma pore tamong nai bo reflecting thanai bo same angle slami reflecting thanai according to our rule same angle slami reflecting thanai but in
our perspective bo aina yango thangma bolte aina bising thangma hai aina bising thangma hai aike thangma hai bo aina bising aike thangma hai okay bo aina bising aike thangma hai okay tabo aina bisingo u point borok thutai lema hai deng u point borok thutai lema ho soisio to thutaya bo thutai ma hai borok thutai ma hai borok thutai ma hai between p and f omto f omto p o jaga thutai ma ho point o jaga ni image form o jani image form an image bomte an image bono nugui dama yes nugui mano tambo nugma yang nai but bo object ni se chikonda yes bo object ni se chikon so bo diminished te bo aina bisingo form reflected rok thutai lema hai amne bo virtual image and bo erect image it is erect bo suja and bo virtual and bo diminished because bo object ni se chikon and boro form between p and f form between p and f pole and principal focus. Am I clear? So this is the case about image formation by convex mirror. I hope nora bujikna join a screenshot narna hake. Okay, so mo nini table jato image formation by convex mirror je nini je boyor je jato mani je pro infinity or tono afro image boro form at the focus size of the image height image and point size balance chi conform go thik da and virtual tai erect thik da bini nature amni pore jotino object no ang infinity by pole ni gazaro ton through convex mirror ni bus kanga afro tamang the image is formed between p and f image boro form p by f ni gazaro form ang no phun ka tai bo diminish mane object ni se chikon tai am pore bo virtual and erect mu thik da virtual and erect mu thik da okay. So tak nanya application of concave mirror ni application boro to concave mirror ni application sing tamo use khai concave mirror na sing pulia to bono use khayo nini torches rogo searchlight rogo vehicle ni headlight sini ha bike ni tai ni vehicle ni headlight sini bomting ba sini headlight bising om tisible ai sible te oja sini bulb tong thik da omo tamba omo concave mirror se jepro light ni rays rok jepro haike ni aina no sini o mirror no hit khana afro boro parallel thane ake parallel beam of light ake thane gani buskang je tongmani amanai illuminate thane singai thane gani gari eba bike aram ka chal thangmano budo bujiga torch bo same no nini searchlight bo same no o ako gel logo searchlight kodo tonya deba o je kedi ro khar thanga naituna ba e amti ro use khayo tama concave mirror anu pore in saving mirror sumbuni use khayo saving mirror ni save khenya ba ni sengari jigon ro gijim jato to amro save khenya ba tam sung concave mirror use khai because concave mirror tam khai nini makhang to nini object ya ba belen ganat lang khakai nini image nini makhang ni image o concave mirror tori thang sung ake sungnukjak thik na ake sungnukjak bo case eco case jebro sini concave mirror ni buskang go ekdom ganao sini object hakai nala object ni image virtual form ote buso kodma film highly magnified so a case no sung jebro sini saving mirror sini use khayo sini jebro saving mirror belen sini makhang ganao sungtlango amuto concave mirror no so sini makhang ni image virtual image aina bisingo form go kodma form so sung kam kai save phemano amni boro sung boro use khai dentist they not only dentist boro kam khai nini bua no check pro dentist ni samu bua check khanya ni ko tam khai o je concave mirror no tam khai boni concave mirror tong chigon amni buhuk bising dai ro dawini ni bua ni gan outlang khai a bua ni image ko form gai mirror ro bodo buji ga ni bua bo jaga tam problem tong boro nugi thangmono very simple enam pore tai boro use large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces na ido nini je solar furnace bolte je ogata je nung imagine khaji ogo phano solar by mawi songjak nai suppose tam khai rom dini ni sun yango tongo sun rom demo sun oja nung use khaika concave mirror ampore nung tam na khayango oja na kun ekta mane o box bising ni mui phan ton khata songnan bagai salni sun rays borok klai phine nini concave mirror klai khang ha bo o salni je rays no o je box bisingo concentrate khene o box bising tam khane bo concentrate khene ekdom dui roh kha o je mane o tung sa kha nin bisingo tongnai je mui botang ma thane bo muni ma thane buro buji botang ma thane bo muni ma thane can you understand
Can you understand? Okay, so these are certain uses of concave mirror. Application of convex mirror ni kok sang thang sung thajing application of concave mirror to sung saimang kha. So convex mirror ni application boro convex mirror ni application first of all ungo sini rear view mirror sini rear view mirror boro rear view mirror tam sare man bike gari ni side khunjo hege ja tongnai amno rear view mirror tam bagi sing use khai sini uglogo ang bike chalokha gari chalokha ha kan nasik itu calung maya blo uklung nasik so sum baskang nasik itu masal na ঠিক da baskang nasik chalogoi bo ukluk sapai am do saimana nangnai amni bagi aja mirror use maka mirror no sang rear view mirror no but rear view mirror no tuma mirror amos mainly important tuma mirror rear view mirror সব সময় convex ungu rahai tamako rear view mirror bo sung plane mirror bo use khema khamblasa plane mirror bo use khema khamo and sung concave mirror bo use khema khamo answer an nasi tongpayo okay okay tangi sung convex mirror tamgi sung use makai convex mirror use makai ma karon ha nai do convex mirror to omti ad curve yad ba bo hasa nang ni light no bo tuimano yang ni light no bo tuimano te bo bono ahike refract khaine sini mokola sini mokola or light no tuiman so ayang tongnai ayang asuk ni hasal jaga kotoma busuk jaga kotoma ni light no bo nala thumka asuk jaga kotoma light no thumka pura sorok ni debra yakara sap tong sap kri o convex mirror sap thumino no ni mokola image lamai de ne so ni sorok no nang kaham ka clear khanu nu khaka nang kaham ka salok man ne buro buji do mujonar di kai kaisa kok sing convex mirror ni use khema karon ha ka bo sob somoy erect image produce khayo virtual and erect suja nang rear view mirror to use khaya nang aino na sing sab ultang ja ko balama exam ni khatang lani se ai tong maya so am bagin sing use ma khayo tama sini convex mirror ka ba plane mirror but use khemang khamble plane mirror but suja image mane virtual and erect image to produce khayo but plane mirror ni to field of view asak por yable pura sorok no bo image bo na harmangla because plane mirror to amti haisi so bo yang ni light no bo na harmaya jat bini suja khalani light no simi bo reflect khai man kokda buji so plane mirror basini sorok no sang kaham kai nugi mangla as compared to convex mirror am I clear but convex mirror ni kaisale down point tongo convex mirror ro je image formone bo sob somoy diminish ngo bo sob somoy tama chikon ngai thang buro buji kha but কোনো প্রবলেম করে চিকন ফোন নং আরে গাড়ি ন নং কত नु হাকে সুন্দর ব্লাসা नों बाइक साउ थंग ओगलोग नों फाइगा काइसा गाड़ी फेका ट्राक गाड़ी एमनेस कटर बट नि मिरर आम वाइस न मैग्निफाइड न फुनु तो करमा न थर सुन्दर नाइ ब्ले सो इज बेटर चिकन नों तो ठीक ना काम हाइते नों ताइ जों कन्वेक्स मिरर न सम्पर यूज खाय स्ट्रीट लाइट यूज खाय रम दे मानि स्ट्रीट लाइट रम दे म स्ट्रीट लाइट मानि बल्ब अजा आं यूज खायो अनि तुमा मिरर convex mirror ni use khai light bulb ni light hasal sarjak lag diba haike hasal sarjak lag diba so ni street no large area o bosuri ri mang lag diba am bagaita in place of plain mirror na khatang ho plain mirror rom di plain mirror light o samon in plain mirror ta light ba haike simis phaikamo asi area simis sing khamo asi area kotoma singla khamo thik da buro buji kham that's the reason and amro sing convex mirror emna tau to use khailia but shopping stores hobo shopping mall hobo use khai emna tau to CCTV camera use khai agini jora rogo big shopping malls hogo ni cashier asuk rongo jaga bini o jaga convex mirror kotoma thebaja ayang customer rok self service mall rogota ayang customer rok tam nai tinga tap saka pocket bisingo bag bisingo mani jam tero yang aino to tinyo nai mano tabok emna use ngai ta CCTV camera use anyway so let's go to our next topic. This is very important. Sign convention eba new Cartesian sign convention ni no bolo. Na dido sign convention tamo. Sign convention basically nini distances no measure khachini. Sawono plus nai sawono minus nai amno hisab khemno sa Cartesian sign convention no. No ro tam sa bujigla but no ro asa se bujuan. Tauron de concave mirror ni case do. Concave mirror ni case so sign convention no nai dikena. Concave mirror ni sign convention no bujna bagai kriya. Ango ja kaisa line dikena do. Ojo kaisa line dikena. Ojo kaisa line dikena.
Okay. Okay. Tabuk bono color ki change ke tin song je. Okay. Tabuk yango sung to saimono coordinate geometry sung saimono thik na. Sini yang no sung x ni no. Yang no x dash ni no. Yang no y no. Yang y dash no thik na. But o jaga ang na plus x yang minus x yang plus y. Okay, yang plus y yang minus y. Am I clear? Am tih ne imagine kain same to same yang bom ting ne. Same to same yang bom ting ne. Okay, yang bo oja convex mirror ni keso. Yang plus x yang minus x yang plus y sakau plus y yang tolau minus y. Am I clear? Tabu om ti khai sing tam man ne nai di do. Nai di omo ani c omo ani f omo ani p. Similarly ani convex mirror ni mo ani p omo f omo ani c. Tabuk ani mirror ni bus kanggo ang kaisa object no box saka suppose. Sam no box saka object no box saka suppose. Let's say object o saka suppose. For example. Okay. Okay. Nga tabuk imagine khaji bini image yang digi form ka. Bini image yang digi form ka. Okay, bini image yang digi form ka. Okay, oja form ka suppose oja form ka suppose. Okay. Okay, for example. Okay, so omo khani object AB omo khani image A dash B dash. Am I clear? Tabuk all jaga wo ani all the distance. Okay, all the distance. All the distance. Pole ni simani or object distance. Equal. Osuk zora or distance. Or distance. Or distance. Ani pole ni simi. Sometimes pole ni simi. Hisab khaji pole ni simi. Or the object tomoni or distance. Or distance no ang tuma distance ni. Or distance no ang no object distance eba u. Am I clear? Omnang no object distance eba u. Am I clear? Similar to that. Or the pole ni simi or distance equal distance. Pole ni simi or distance. Je kono distance no pole ni simi measure khaji or distance equal pole ni simi or the image je tomoni distance. Or distance ang tam hunai. Ang omnang image distance eba ang bono v ni. Am I clear? Image distance eba v. Shortly bono v. Am I clear? V kisa naturally. Okay. Shortly bono v. Okay. So object distance u, image distance v. Ang zara buzi kha. Tabuk ani object busuk suk asuk sugu thik da. Okay. Object busuk suk object roughly busuk suk object roughly asuk sugu. Omnang object height ni mano omnang tam ni hinman ang object height ni mano object height no ang denote khayo tam by h by so ang sirino oja u mane no object distance v mane no image distance amne pore h mane no object height and next oja tamnu ojaga nugo ekomo omo tamo omani image ni height da omo image busuk suk ami da image height no ang h dash ni no. Okay, so h dash khani image height. Okay, h dash khani image height oja confusing ani bagai ang mono kisa ahike udisin ahike. Okay, so asu jara no buji ঠিক আছে সাথী আম ছাড়া তৈতা মোর ডিসটেন্সেস দংখ অবজেক্ট ডিসটেন্স হাং সাইমাখা ইমেজ ডিসটেন্স সাইমাখা অবজেক্ট হাইট সাইমাখা ইমেজ হাইট সাইমাখা তৈতা মোর ডিসটেন্সেস দংখ দেব দংখ all distance confused tang di all distance pole ni simi ani c jorani distance motamo pole ni simi ani c jorani distance ang tam han
radius of curvature dahan radius of curvature dahan r dahan so the r tam kha r is radius of curvature r is radius of curvature and the distance no yes of course tam khading ne tom what is a distance equal distance pole nisimi je kono distance pole nisimi measure khadi pole nisimi principal focus pole nisimi principal focus f tolan f no or distance ang tam hon or distance ang small f mane tam small f mane focal length नहीं ठीक है ताबुक से फाइसिनाय आसल ताबुक से फाइसिनाय आसल ओके ताबुक नाइदि चेंगलायानो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बे yang नासिदि ओ जागा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आनि o y axis the x axis okay yang digi nung hundi left hand side yang digi nung hundi right hand side am I clear yang go engkha up yang go engkha down okay confused nang de yang go engkha up yang engkha down tabu ani je object distance ang pole nisimi biang digi measure khai left hand side digi the measure khai pole nisimi left hand side digi the measure khai yes biang digi bo coordinate bo biang digi minus x digi na biang digi minus x digi na so bini o jaga o sign convention by object distance bus kango asugnai minus tangai because nungbono minus x digi nung measure khayo amni bage am I clear ta nung 9 year image distance ho jaga nungbono biang digi bo nungbono biang digi measure khay pole nisimi yang digi measure khay biang digi left hand side digi again left hand side digi measure khayo left hand side digi measure khaynai nung biang digi measure khaygin minus x digi measure khayo yang digi minus x digi measure khayo so again ani image distance imbus kango again klayo nai minus am I clear again klayo nai minus amni pura tamnu amni pura nugo tai distance ani tongkho nini object height object height thangraya kho ang thangano radius of curvature again ang pole nisimi yang digi measure khayo biang digi left hand side digi minus x digi so ani radius of curvature ni bus kango bo again asugunai minus again minus am I clear and similar to that phayokani focal length no again ang yang digi measure khayo left hand side digi biang digi minus x digi so ani focal length ni bus kango phanye minus asujor to buji khana tabu grom de ang distance song yang digi jorin measure khakia plus x digi measure khema tonga ke bini plus ang khamo bulo buji but ang to tabu borno minus x digi mang se borno measure kheble na yang digi left hand side digi so jorno minus klayo am I clear minus klayo tabu object ni height naila ego object ni height je ab tamo h da o h to ang biang digi measure khay saka upward measure khayo thik da upward bolte plus y digi da measure khay plus y that means ani object height ngai bini buskango value ngai plus am I clear enyang naji ani image ko man image ani image ni height ko mo omo bini h dash no bono biang measure khay tola digi da measure khay biang digi measure khay minus y digi biang digi minus y digi so ani image height ni jaga tam khlane minus am I clear tam khlane minus onon se Cartesian sign convention ni no jang duita technique no phung dekha left hand side right hand side technique x well as plus x minus x plus y minus y technique am I clear so mutunar di debra digi left hand side digi je kono distance no nung measure khaikang ha ke bini bus kaung nung minus klaini am I clear pole nisimi yang digi left hand side digi je kono distance no nung measure khaikake bini je kaung bus kaung tam klaini minus am I clear suppose ang tam no saka object distance ojo mo distance ha ka ba object distance mano 10 cm suppose for example 10 cm suppose bini bus kaung je to left hand side digi nung yang digi measure khama ba bini bus kaung khlaini tam minus akok samanita buro buji akok samanita but jodi no principal axis ni saka mane plus y digi eba principal axis ni tola minus y digi measure khaipru saka measure khaipru kha plus ngai tola measure khaipru khai tangnai minus ngai minus ngai buro buji kha similar to that let's look at the Cartesian sign convention for convex mirror ni nai legena very simple so amna clear khar grawanu okay yango ani tamo minus x yango tamo ani
minus x yang plus x yang minus x am I clear tabuk ani same to same let's imagine omo ani o jaga object okay omo ani object tai ang to saimano convex mirror ni kisu to image to yang digi si form image to yang digi si form let's say japan tonsin sini convenience bagi kita cikon kalisina okay yang digi form oja okay tabu tamong ne o jaga wam tam tongani pole ni simi all the distance or distance omo tumar distance omo object distance da omo ani u am I clear pole ni simi jeta object omne distance ongle bile moreover object sob samoyno mirror ni yang digi debra digi tondo mirror ni yang digi to debra digi left hand side okay je kono object amo lens phanu thon mirror phone thon lens sob phayani je kono object mirror ni left hand side on ungle am I clear je kono mirror on okay nge taw o jaga ani all the distance okay eko all the distance pole ni simi eko all the distance om kisa ay khasin all the distance eko all distance omo tuma distance omani image distance yada omani image distance b am I clear and te oja tam distance nu ojang te distance nu kho equal distance pole ni simi or distance c ni distance tamamo amani radius yada okay te tam distance nu khango jago te tam distance nu te ang or distance nu pole ni simi ani principal focus ni distance or distance omna ang tamni hun ang focal length eba small f da ni hun ambang nu te tam nu ang te nu kho te tam nu kang ang nu kho te distance nu khang te tam nu equal distance omo tumar distance omo object height da yes omo object height h and te tam nu te bo te kisal distance nu khang tumar distance equal omo tumar distance omani image distance is this so these are the various distances that I can see tabuk nai ligna o jaga wa u jesapon bini value thon 10 cm 15 20 whatever measure khema pore but bin bis kang plus jaklani minus naiji no object distance of pole ni simi yang digi measure khayo samne digi measure khay minus x digi so bin bis kang naturally minus klani moreover nang taise mutunagri left hand side digi measure khay left hand side digi measure khay mana no minus am I clear plus nang oda v bo to no v nang pole ni simi yang digi measure khani yang digi right hand side digi again plus x digi so bin bis kang value klani tamo plus bin bis kang tam klani plus am I clear plus te tam nu kang plus and was a radius of curvature there go radius of curvature am bono biang measure khai pole ni simi yang digi right hand side digi eba plus x digi so ni radius of curvature ni buskang botam plane plus bini value 10 cm 15 cm whatever but buskang plus and te tam nu ego focal length ang biang measure khai pole ni simi again yang digi measure khai right hand side digi eba plus x digi so ni focal length ni value ni buskang bo asunai tamo plus te tam nu height to saka bo oje ani object to principal axis saka thik da saka nung bono haiki measure khani saka measure khani biang digi y digi up digi measure khega mane bini buskang bo plus and ojan no kana image bo to sujano produce mo so nung bono measure khega nung bono up digi measure khani haiki biang digi up digi plus digi so plus y digi so ani image height bo tamone plus so amno no se Cartesian sign convention I hope no bujikhna join buji akhamono taisa divine khani it's very easy okay just yang digi yagra digi kha plus x debra digi kha minus x saka digi kha plus y tola digi kha minus y am no easily find out khamono am I clear the sign convention as important je nung jodi no small silly mistake khaika plus minus ruthni mane na ni pura answer ses tai sign convention boro nang sung mirror formula te mirror ni tei nei problems mathematical problems solve khanyao nango te kaisa problem minimum sa 3 mark ni phayo why choose 2 mark ni bong mano
which is 1 mark ni bong mano but normally 3 mark ni phayo at the max bo 5 mark ni phai mano so jaga wo one silly mistake Cartesian sign convention khaitini kaisa simple mistake plus minus ni dera kha mane no ni pura answer ses tai pura answer cut buji ma kha okay so that's why it is very important am I clear okay so jaga amono ang je Cartesian sign convention je ang je phirman amono sijak norok jodi no porna khabom no norok porinya di okay ko jaga sini NCERT modate sini je diagram jak sign convention ni it's same only ang je phirman amono boro jata isa precise teksa crunch ke boro ri kang ke norno teksa detail o saka it's same only norok naina di norok buji sanga amono so buji khamana no to buji na kokno okay okay let's come to here very interesting part radius of curvature mirror formula and magnification am I clear o tinta formula sung nangnai mirror ni problems no solve khanya bage so sini puila formula radius of curvature no just sijak r is equal to 2f oja r mane tamo r mane radius of curvature f mane tamo focal length f mane tamo focal length radius is equal to 2 times focal length radius is equal to 2 times focal length nang am bujiya khake ron dia je kono mirror ang concave pannai mano convex pannai mano kono kokre ekok no okay ang concave no na kha oma ani pole kha oma ani center kha oma ani principal focus kha thik da tabo ani o je distance ani je pole to principal focus ni je distance go distance omna focal length nya da ang focal length dehan yes ang bono focal length no but again f nisimi sini distance ikomo omo bo same no focal length no mo because or distance equidistance abai equal same I clear equal sing go jaga wa f plus f nung khaikang ha ka omono mano thik da omono mano omo tamba pole nismi c sabba mo radius e deba pole nismi center am sab radius e deba so o jaga f plus f khaike nung r no mano so f plus f is equal to r f plus f oja 1 tongo o jaga 1 tongo so f plus f tam kha 2f is equal to tam kha r eba r is equal to 2f so radius of curvature is equal to focal length plus focal length ma khobar chom radius of curvature ni formula I hope nor buji khna am I clear next sini mirror formula very popular sini je kono problem solve khanya bage mirror ni o formula sing use ma khanya ni khanya okay so tam sa 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f or the v sabo v mane image distance hamase do image distance sabo from the mirror omo pole omo center omo principal focus let's say o jaga object let's say o jaga image or image ni distance pole ni simi o je image ni distance omo nang image distance ni no pole ni simi je image jaga to a distance to image distance ni no am ka v am I clear te pole ni simi object je jaga to object o jaga ta ko na o jaga ta o distance to kang u ni no eba object distance am I clear so o jaga u mane tamong kha object distance u mane tamong kha object distance amore tam tong 1 by f mane sabo equal distance pole ni simi principal focus no distance pole ni simi principal focus and distance tam ba focal length nya da focal length dehan so f oja f ka sabo f kan khani focal length okay so ang v u f or tinta image distance object distance se focal length mili hoi ang ani mirror formula no slamo ba ke 1 by v eba 1 by image distance plus 1 by object distance is equal to 1 by focal length am I clear jori na ang kono duita mane ni value to hake third je value no ang easily ang tang khema nang tiklai mano kaine ni value jodi no to hake tai kaisa ni unknown value na tiklai mano for example jori na f ni value rizak u ni value rizak nang v no tiklai mano v ni value rizak f ni value rizak nang u no tiklai mano u ni value rizak v ni value rizak nang f no tiklai mano am tita very simple but minimum duita ni value rizak to nang na ingke ni tekesa ni value unknown value no tiklai mano next ni magnification bolte object ni comparing object no compare khainai ni je image je form kha am busu ba tor khai ba busu ba chikon kha amno hisab khaimno sung magnification ni na I clear amno sung tam ni han magnification eba magnification na amti hon man magnification na m ho do magnification tam ni han m is the ratio ratio mane divide khemane ratio mane tamo divide khemane m is the ratio between the height of image and height of object the height of image and height of object height of image now age des ni hne height of image age to height of object ni hne
So romdi ang semangka sin any image ni height 10 centimeter suppose. And any object ni height let's say 5 centimeter suppose. So any object ni height any image tori jongka thik da. Ang jo magnification by ke tiklai magnification is the ratio between the height of image and height of object yadaba. H sangka to object, H just sangka to image. So the M is equal to and H just ni value busuk 10 centimeter and H ni value busuk 5 centimeter. Okay, centimeter cut 5 to the 10. So magnification ni busuk phakya 2. Bini kuno unit kare just number of siman ne times ni siman ne. Ojo busuk mangka times. TIMES. Am I clear? Am I clear? But again then magnification is can also be the ratio. It bo ratio mane again divide between image distance and object distance. Image distance and object distance provided no jaga minus kaisa ready image distance ni buska. Am I clear? So no image distance during same ka object distance during same ka so no magnification tiklai mano. For example, let's say image distance let's say 15 centimeter and any object distance let's say 10 centimeter suppose. Any object distance makang 10 centimeter, image distance makang suppose 15 centimeter. And magnification easily magnification is equal to minus to tongna. Any image distance busa 15 centimeter. Any object distance busa 10 centimeter. Centimeter cut 5 to 5.3. So number ka busa magnification is equal to minus 3 divided by 2 eva 1.5. Take da minus 1.5. Again, जेहेतु unit से काटूं थंगा बा times ने से बुझी मंगा. So magnification ni koita formula tong magnification ni koita formula tong kaini formula tong kaisa ka magnification is equal to ratio between height of image and height of object. That is the formula ka magnification is equal to ratio between image distance provided minus dibus kangwa and object distance. Am I clear? So all formula to kaini no magnification ni formula bla. So amti hindaman magnification is equal to h dash by h is equal to minus b by u. Hindaman tamu hinmano. That means ani o jagawa there is a formula phakya h dash by h is equal to minus b by u. Omo magnification it is a formula ka. There is a formula to ikomo omo m is equal to h dash by h. Omo take is a formula ka. And take is a formula m is equal to minus b by u. Omo take is a formula ka. So magnification ang koita formula mangka kaitam formula mangka koita formula mangka kaitam formula mangka o jagawa o formula by ang tamno naitukman ang jori no image distance hemono object distance hemono tai object height hema ang image ni height tiklai mono ang image ni height tiklai mono jori na image ni height hemono ang jori no image distance hemono ang jori object distance hemono kang object ni height tiklai mono eba kai vice versa jeba kaitam no hema kaisa ni value no tiklai di mono. Am I clear? Okay. Nunggu sing tabu numerical so thang lagi ya. Numerical solve makanya numerical so porikau payo no. So sini punya numerical tamu saka. Convex mirror. Tuma mirror very important. Tuma mirror. Why should you tam khai? Convex mirror ni sewi pura. Diverging mirror ni pun henmano. Tahu ni henman? Diverging mirror pun henmano. Nunggu nung mana nang ne? Diverging mirror. Diverging mirror concave dang kamu convex ni confusion dah kes. Mura buji kaya so saimana nang nai diverging mirror diverge khanya light bokna sabamo convex. Am I clear? So amti hini bohon mane eba kai sa sagla convex boni sagla diverging mirror boni sagla amti problems botongo mirror tuma mirror sa sayano no find out makhani. Okay, anyway, so convex mirror oja to clearly and khamo sini equation sijak tongo in text ni problems mo sini NCERT boy ni. So convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. Acha. Kaisa convex mirror tong hobono automobile in the sense it can be car, it can be auto, whatever. Okay, it can be truck. Okay, so kaisa automobile rear view mirror use kaisa ka bosung to saimano rear view mirror kaito convex mirror no mano convex mirror no why should convex mirror ni sayawe a rear view mirror ni saga bon saimana nang amo convex mirror ni bro buji kha. Okay, so bini radius of curvature sumno rojak radius of curvature busur rojak radius of curvature busur rojak 3 meter. Am I clear? 3 meter. Tabu if a bus is located at 5 meter from this mirror or mirror boro khorsa gari sao to mane bini rear view mirror bonu khapo uklogo bus phaito mirror no khata mirror bo bus mane no bus ni image sunok nai ble
but ukuloko nasike jo soise bas tongnai blena so bas je ukuloko phai tongnai bas nga kam ka tam ka object nga a object mirror be busuk sal han bisi chalia fo bidi gana fo busuk sal hana bas 5 meter fo so of bas le object yadaba so object distance anu rin rekha busuk 5 meter am I clear tai tam value rekha tai to kun sariya find the position nature and size of the image image in position mane image distance na chudi na nature mane real da or virtual mane image real da na virtual na chudi na and size of the image is size of h dash eta h dash na chudi h dash size of image is h dash size of object is h size of height of object is h and height of image is h dash amto ano no thachimo sai rekha thik ase okay so ano h dash bo na chudi ta ang tang khane ano radius rekha object distance rekha ang saimono ano b na chudi ani formula mirror formula saimono mirror formula no sawo je mirror formula no sawo 1 by image distance plus 1 by object distance is equal to 1 by focal length akok sedo mano akok sauna gang image distance na chuna ba gan domo na chudi no sang 1 by bhino na rakha ha ke 1 by f minus 1 by u thango u ain thanga minus 1 by u thane o jaga ang image distance siklanya ba ang focal length ni value seman nangnai ang object distance ni value seman nangnai object distance ni value anu rujak no busuk 5 meter it's very simple but anu focal length ni value to rakha focal length ni value to rujak dio jaga anu tam rujak tong ta isa value object distance sara radius of curvature ni value rujak tong busuk 3 meter busuk 3 meter gang tak bahike tiklanya am to simple but puja sign convention runa nangrana am I clear tam runa nangrana sign convention mirror tama convex mirror tom tingo bini center ojango pole ojango focus ojango bini radius to ojan simo mom radius bianga plus x digina object to sob samonya debra diging nai biang digi minus x digina so object ni distance imbus kango je ha phono minus almo kaisa mukumi ri manono je kuno ni object distance ha minus di sidi te kuno aja chinta khania ngi object distance ha direct minus am I clear object distance ha direct minus te kuno kokriyo jago okay the radius of curvature je to both plus x digi manan sini right hand side digi yang to left hand side right hand side digi mana plus x digi so ani radius of curvature ni bus kango asunai tama plus by Cartesian sign convention am I clear tabuk ang nachukna ni ani image distance nachukna ba object distance sonphana ani focal length tunang ble focal length nachukna to simple tam bagi simple because anu radius is ang semono radius ni formula to radius is equal to 2 times focal length yadaba radius is equal to 2 times focal length yadaba ang bono ulta khai mano 2 times focal length is equal to radius ni simano tangge ang amti kheke ulta tam bagi singa focal length nachukna ang bono debra digi to khata so ang focal length o f no nar khanga ka আর ও 2 আইন থাকা বো ডিভাইড বাই 2 লাগবা সো ডিভাইড বাই 2 ইন দ্য সেন্স আনি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার টু 3 আনি তলা তো 2 ডিভাইড থাকা বসে 1.5 ভেরি সিম্পল বসে তামর যা তো ইউনিট তাম মিটার সো আনি অজা মিটার নাই সো আনি ফোকাল লেং আমান থাকা ফোকাল লেং ইজ ইকুয়াল টু 1.5 মিটার ও জায়গা তো যেহেতু বসে প্লাস বা ও জায়গা বব প্লাস নং নাই ওকে সো আনি আংমান থাকা ও জায়গা আংমান থাকা আনি 1 by b is equal to ani f ni value ang mangkha plus 1.5 oja to minus 1 divided by ang object distance busuk ani object distance busuk jak to object distance minus 5 thik da so jang minus 5 rin okay tauk tamung nai o yang ang chamo phugna tak tamung nai okay tak tamung nai tabuk ani 1 by b is equal to 1 divided by 1.5 minus into minus to plus ang thane plus 1 by 5 ang thane tau 1 by b is equal to ang o je decimal no sabai ka bo 15 ang thane saga thane 10 plus 1 by 5 ta ang bono pori ke solve khanyang LCM ma khanyam to LCM di value 15 khanya to 5 no 5 by 15 no LCM pori ke khanyam to khaji 5 1 is 5 5 3 is 15 lowest common multiple ta so 5 into 1 5 into 3 15 so ani lowest common multiple is 15 LCM 15 so 1 by b is equal to ton ho jaga 15 ani LCM 15 ta 15 by 15 no nang divide khedi buso 5 15 dividing 1 into 10 is 10
प्लस 5 by 15 नो डिवाइड खेदी 5 by 15 डिवाइड खेके 15 साका 5 तोला के इमेजिन खेदी सो 3 3 into 1 is 3 so ani value फाइके 1 by b is equal to 13 divided by 15 therefore b आं तो b से नाइटुं ना बने so आं मन ना शॉर्टकट खाया ना शॉर्टकट फुनो गन बोदिखे शॉर्टकट नों तां खानि बनो फ्लिप खेदी b नो साका रहदि 1 नो तोला रहदि so 15 साका थानाय 13 तोला थानाय हमनो तो नम देखे क्रॉस मल्टीप्लाई खाया नम लेंथि प्रोसेस so आं हमनो शॉर्टकट खा so उल्टा खाइके ताम खा उल्टा खाइके खानि b साका थांका 1 तोला फाइके 15 साका थांका 13 तोला फाइके ठीक है खारि so eventually नों हनमान 1 to c अपन सुगु b is equal to 15 divided by 13 सेंटीमीटर हम तो वैल्यू तो मीटर यूनिट तो मीटर होगा ओके 15 divided by 13 मीटर नमनो डिवाइड खेनि मन हम नि डेसिमल फाइनि आसो डिवाइड खेना ता टाइम कदि तंथुन ओके ताव नाइटुनाय सुनो ते किसा नाइटु दिहुन को सामनो h dash एबा इमेज नि हाइट नो नाइटु दिहुन इमेज नि हाइट नो नाइटुना नि सिनि फॉर्मूला ताम तो सिनि फॉर्मूला h dash by h is equal to minus b by u और फॉर्मूला तो रतम आं h dash नो नाइटुना का h नि वैल्यू माने h dash इमेज नि साइज एबा हाइट नो नाइटुना हाके आं नांनाय ऑब्जेक्ट नि हाइट इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस तो वानी तांनो बांखा पानी इमेज डिस्टेंस आमसे आं नांगो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो रदां तो बुसक 5 मीटर ठीक दा बट आं ते किसा नांगो साबो ऑब्जेक्ट नि हाइट एबा ऑब्जेक्ट नि साइज तो कोन जगह रजा दा कोन जगह रजा करी बुरो बुजिका सो आं भाई खनिसे आं भाई खनि आं खाइमिया इन नो वे आं ओ जगह इमेज नि साइज तो आं तिखलाय माननाय सो इमेज नि साइज एक्चुअली इमेज नि साइज इन द सेंस एक्चुअली इमेज नि हाइट नो आं तिमा फगिया इमेज नि साइज इन द सेंस बुरो मैग्निफिकेशन हमा बखलायो ताम हखलाय मैग्निफिकेशन सो मैग्निफिकेशन नाइटु दि हमा सामो सो मैग्निफिकेशन नि तो दुइटा फॉर्मूला तो काइसा का h dash by h तेइसा का मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस b by u ताउ न मैग्निफिकेशन ऑफ फॉर्मूला बाय बटिक्लाय मानो बट ऑफ फॉर्मूला बाय बटिक्लाय मानो बम बिसे एप्रोप्रिएट न आं जुइनो फॉर्मूला यूज खाया थांखा अगेन आं आनि इमेज हाइट नांनाय आनि ऑब्जेक्ट हाइट नांनाय व्हिच आई डोंट रियली हैव आनि इमेज डिस्टेंस नांनाय आनि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नांनाय व्हिच आई हैव ठीक दा सो आंनो यूज खाय मानो so m is equal to any image distance बस मांखा 15 also तो minus मारने 15 by 13 मांखा okay 15 by 13 मांखा divided by any object distance already रिजल्ट तो बस 5 मीटर माइनस किंतु माइनस तो माइनस 5 तोला को नकरी माने 1 तो एम आई क्लियर माइनस तो काट थाने माइनस तो काट थाने so m is equal to ताम तो रखा 15 divided by 13 और डिवाइड नो इनटू खाइके 1 साका थाने 5 तोला फाइनी काट है 5 3 15 सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 13 टाइम्स हम सकनि आंसर नाय 3 डिवाइडेड बाय 13 टाइम्स नंगावनो ताव नों डिवाइड खायनि नों बिनि डेसिमल लांमनो फ्रैक्शनआव तोनि कोनो इश्यू करे बट खाइ रखे चाव ओके खाइ रखे नाय लिखना 3 बाय 13 पॉइंट रखे 0 बिकॉज़ चिकन का बा सो 13 2 जा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 26 so 2 is 26 to 30 minus खाइके तो 4 फायो डेसिमल भाई अगेन 0 2 मानो 13 into 3 खाइके 39 so 13 3 39 okay decimal point ने पूरा दुइटा डिजिट मांका it is more than enough so as a decimal of लांका तामका m is equal to 0.23 times as a climate magnification is equal to 0.23 times तम प्लस ना माइनस certainly प्लस सो मैग्निफिकेशन जदि न प्लस फाइक्या ऐसा को मुचुना मैग्निफिकेशन जदि न प्लस फाइक्या माने न निनी इमेज खरिया इमेज ब वर्चुअल मैग्निफिकेशन प्लस फाइक्या माने न निनी नेचर इमेज नेचर तम वर्चुअल मैग्निफिकेशन जदि नेगेटिव फाइक्या का माइनस और बस काउ जदि माइनस न का निनी इमेज रियल हम ताम बगे बिकॉज़ साइखना न यांगो जाखर क्या द इको रम दे ओमानी प्रिंसिपल एक्सेस ओमानी मिरर ओमानी कॉन्वेक्स मिरर आनी इमेज जयनो अमतिके फाइक्यां हाके सुजा फाइक्यां हाके आनी मैग्निफिकेशन जे हाखापनो प्लस होय मुरो बुजिखा आनी इमेज जदि न उल्टां हाके रम दे उल्टां हाके अमतिं हाके उल्टां हाके आनी मैग्निफिकेशन नि वैल्यू जे हाखापनो माइनस नामनो मुचो नार सो जयनो सुजा माने ताम सुजा इमेज ताम वर्चुअल यदबा
सुजा इमेज तामबा वर्चुअल उल्टा उल्टा इन्वर्टेड इमेज का तामबा रियल यादबा सो रियल इमेज माने न मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव वर्चुअल इमेज माने न मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हमनो मुइतो नारदि एम आई क्लियर जनो स्क्रीनशॉट ना नाखे ओके दैट इज अ प्रॉब्लम दङ न ट्राई खिदि अ प्रॉब्लम न अमो इंटेक्स नि एनसीईआरटी बोनि इंटेक्स नि प्रॉब्लम न जों ताबो थाङानो बोर्ड नि प्रॉब्लम नि सॉल्व खायन बगै अमो नंनि सीनियर जे दिस ईयर जे मैट्रिक नाय 2024 2025 बैच जरनाय बंनि क्वेश्चन ऑफ फाइमनि त्रिपुरानि सेट ओके त्रिपुरानि क्वेश्चन ओके तामसं काव जगाव an object is placed at a distance of 30 centimeter from the pole of a concave mirror okay kaisa object no tonkhapо kaisa concave mirror ni pole simi pusa hasalo 30 centimeter mane bortam saka oja kaisa concave mirror tongo concave mirror ni pole khawa jagawa concave mirror ni center khawa jaga let's say concave mirror ni focus khawa jaga let's say o pole simi pusa hasalo o object no box saka khon roughly pusa hasalo 30 centimeter hasalo 30 centimeter hasalo o object no tonkhapo mane no 30 centimeter tamba or 30 centimeter rom sabni distance ba object ni distance yadaba object ni distance yadaba so no object ni distance jak busa object ni distance anor jak busa 30 centimeter ang no san saka thasingo je kuno lens ungton mirror ungton object distance ni khna ga mukumi minus rede sign convention direct minus te kuno chinta kaliya jaga okay tabor tamsa if its real and inverted image is formed real and inverted image so real and inverted image bolte bobyang digi form nai mirror ni left hand side digi da na right hand side digi omo kacha mujo narti virtual image sob somoy right hand side digi form mudo thasigo जों image formation no जों solve खायफोर no nukna okay je sharp minded borok hake khel khaitonga okay je real image always debra digi form mirror ni left hand side digi form byang digi minus x digi form thik da and virtual image ke sob somoy mirror ni right hand side digi plus x digi form ठीक ना ओके सो अनि रियल इमेज फॉर्म का इनवर्टेड रियल माने तो इनवर्टेड बस हासलो फॉर्म का हन पोल निसिमी 60 सेंटीमीटर सो हासलो यांग फॉर्म का इनवर्टेड इमेज ओके इनवर्टेड इमेज हमतिका फॉर्म का बस हन बिनि डिस्टेंस पोल निसिमी 60 सेंटीमीटर सो अनि 60 सेंटीमीटर माने इमेज डिस्टेंस यादबा 60 सेंटीमीटर माने इमेज डिस्टेंस दंका बो बियांग दिगी प्लस x दिगी ना माइनस x दिगी बो माइनस x दिगी minus x digo left hand side digo mane no bini sign convention no bini busang tam mane minus phani boro bujika minus phani tak sono tai tamsa the focal length of the mirror is okay focal length of the mirror busak ni sungo very simple blamba anu rojak u rojak v rojak f na tuna tam tong bani mirror phongla na no sawo 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f ang to na tuna ni 1 by f so ang bono ang o equation no ulta khaikhisine 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u ang hme da yes non tam hme se okay tang tak nai 1 by f is equal to 1 by ani v ni value bus v to 60 centimeter but 60 centimeter na minus 60 by sign convention minus 60 ठीक है तो minus 60 आम पर फॉर्मूला by तो plus ani u ni value bus 30 da na minus 30 so जा minus 30 okay so हमने सबाई क्या तंग नहीं 1 by f is equal to 1 by minus 60 minus 1 by 30 लग दो नंगला दा सादे LCM ओजा 60 फाइने so 1 by f is equal to ani ओजा तंखा LCM 60 तांगे 65 again if you don't know 30 divided by 60 30 by direct no multiply केमन 31 जा 30 32 जा 60 ओजा तो ताई कोनो खनिया करे 2 into 30 60 okay 60 by 60 divide kedi 1 but oza minus no so minus 1 into 1 minus 1 minus 30 divided by 60 2 into 1 is 2 so ani phaika 1 by f is equal to minus 3 divided by 60 ta amon ulta hai ke field cross multiply khine na ya direct hai ke field ka tang na f divided by 1 is equal to 60 divided by 3 minus to sakan to ठीक है minus to sakan to so nang 3 by 16 no divide ke busa 5 by 25 daba so ani focal length is equal to minus 20 centimeter minus tong opia minus 20 centimeter oza minus 20 minus 15 plus 20 minus 20 plus 15 ani option b minus 20 omnoni senior just this year je porikha ne boro repay mane boro bujika jodi no screenshot banang
Okay, next question. A convex mirror used for radial mirror. Omo thasing khema hanya. Omo again nadi. O thalai bosoran phayu. O bosoran phayu. 2024 Tripura. Kisa value simi change kar kana ka. Also kisa value simi change kar ka. But same to same ang thasing khema hanya. Am I clear? Let's go to next. O je particular problem solve khanya. Problem bufru phai. O problem phai kya. Nong ni senior 2023 24 je session je porikha nai rok boro question no atom ma khai kya. Almost 3 question. Am I clear? 3 set. Okay. Tabo tam say the linear magnification produced by a spherical mirror is plus 3 po. Okay? Tam result suna magnification result busa plus 3. Magnification result busa magnification result plus 3. But suna spherical mirror ni is how convex mirror bohni saya concave mirror bohni saya. Bro bujikha amni pore suna tamos have first question number A. What is the type of mirror? Tuma type o mirror tuma type ni singi di kana hala. So mirror tuma type ni ang bahai ke tiklai ni magnification nasik di magnification ni value ni buskang tongo tamo plus. Plus joni nu khamane no image is virtual amo mutuna di image is virtual mane image is erect mane image is formed inside the mirror. Omo virtual image property ada virtual image to sob somoy anya bising form go virtual image to sob somoy erect go sujang go virtual image so sob somoy tamang bom erect and tai nini bono nang screen on tiklai ni mia thik na bo anya bising go image form go. Okay, fine. But omo bai to ang tuma type of mirror ang bai ke seman nai virtual image bo mirror le produce kheba ang omsugla seman je virtual image produce khani mirror rangkha convex amtang hamka seman but concave mirror bo to virtual image produce kheble concave mirror concave mirror ni kaisa keso bo virtual image produce khedba that means o mirror o je spherical mirror bo concave bo mano convex bo mano amon to confusion bomo nga nang taw nang convex hnai nang jorino chinya thanga ka to risk because concave bo mano so nang bahai ke simon bagi magnification no clue to magnification ni value bo plus to plus but 3 ni result ble 3 mane no tama actually 3 mane no je image kri object ni sai 3 times magnified ma mane 3 times toro ma se 3 times 3 double toro convex mirror ni image formation nang nai ni di convex mirror ro nang thik na image to virtual no nuk nai but jotono chikon se tamong jak diminished se convex mirror ro je image produce nai jotono diminished concave mirror however sixth case simino virtual image produce the virtual image highly magnified am I clear highly magnified eba magnified am I clear so nahala o jaga wo certainly magnification 3 times ni result volta jaga object ni sai image to 3 double tor kha ke 3 double so tor mane magnified kalai kha that means omo tuma mirror na kalai sini concave mirror na kalai so this is my question number S answer question number any answer concave mirror am I clear now question number B sung tamsung where is the object located question number B sung tamsung object boro mane object distance boro ni singo am I clear object distance na tuna bage ang image distance fan nango eba focal length fan nango ja to kuno to value to reject kare anu tam ni value reject tong suru magnification ni value sum reject tong busa plus 3 or magnification ni value by bahage tiklaina ni omo to kisai inadequate no or je value je mane omo to inadequate but somehow we can try to find it out mane perfect ngala kan sa to try here no okay so ang object distance na tuna ni anu reject magnification ni kaisa formula seman magnification is equal to minus v divided by u a formula sa jaman magnification is equal to negative image distance divided by object distance ठीक ना तब tam khaiman ani magnification ni value bus reject plus 3 volta 3 second nangka okay is equal to minus v divided by u tabuk ang omonom tike si jaman minus v divided by u is equal to 3 ni si mano ang minus v no nar khanga kai 3u dang ang jaga v ni value man thanga but v ni buskang minus omno nang tam khaiman o jaga both side minus by multiply khene no minus no tani rimano yango minus asuk thanai so ja tamonai therefore v is equal to minus 3u jorin buji ang kai yango minus by multiply khedi yango minus by multiply khedi minus into minus plus ang thanai minus into ja plus minus ang thanai ma khobor ta do okay so ang v ni value man tha v ni value minus 3u
Tabu ang tam keman ang mirror formula di mano, okay? Ang tam di man mirror formula di mano. Anu mirror formula tam ni siya, anu sawo ang mirror formula ulta sisi na ito. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Onto ke sisi na ekok no, okay? So tabu 1 by f is equal to v ni value busa minus 3u plus u ni value to sing sai mi am to sing lai tuk na ni. But ang osa LCM khai mano thik da. U by 3u nang LCM khai mano LCM busa phai 3u by u ni LCM 3u by u ni LCM 3u, okay. B ni LCM 3u phayo, am I clear? 3u. Tabu 3u kat thanai 3u into 1 3u divided by 3u 1 go aja 1 boto aja minus no minus 1 into 1 minus 1 plus u divided by 3 aja to 3 nai 3 into 1 is 3, okay. Ta markha 1 by f is equal to minus 1 plus 3 divided by 3u minus 1 plus 3 busa 2 ya ba. So 1 by f is equal to ang tam mannai 2 divided by 3u mannai. Thik la sade. Tabu ang tam kheman ang cross multiply khekang hake ang 3u into 1 is 3u is equal to 2 into f is equal to 2f. Mana manja kha. Tabu ang u no jodi nar khang hake 2f ni tolao 3 thanglak da. Iko omono u ni value ta. Am I clear? But perfect ya because focal length ni value sing saimi abla focal length ni value saima ha ko box saka ka multiply kai man thang mo object distance. Am I clear? But asu jorti simple tiklai mano. I guess tai to tiklai man nani to tai chance kre, okay? Asu ken tiklai ni. Okay, tabu question number C ano tam sung list two properties of the image form other than the size and magnification. Acha je image je form mane je virtual image je form mane magnification sono plus 3 ni rizak a magnification tai size ni byapare ta sasidi pho amo sara nang a image ni byapare tai tam saima na tongsa tai tam puila nang sai pe khablo tai tam saima I ko omo image is virtual, image is erect, image is form inside the mirror ko omo tinta characteristics bisin jaba kaini share di because omno virtual image characteristics bla thik je kono virtual image bo tamung bo erect ngo tai bom tamung mirror ni bisingo form go bono nang screen or tiklai mi mirror ni bisingo form go. Am I clear? So we will go ahead in the next topic go join no screenshot nanang ka kebo. Okay, next in the topic refraction of light. What is refraction of light? Refraction tamo reflection sing saima ka reflection light phaine reflecting surface to the kya phiro goi thang kamo reflection. Am I clear? But refraction ka completely different phenomena. Tamong refraction of tamong refraction of imagine khaji kaisa light imagine khaji kaisa light, okay? Bo phai tong okay? Bo phai tong okay, bo boro phai tong boro traveling tong bo traveling tong kaisa medium tuma medium imagine khaja amo air ang medium ni beber kisa sai na medium mane no je kuno material jeni angte light travel khaimano amno sung medium hunu. Am I clear? Tam sini medium tom vacuum ang mano, okay? Space ni vacuum eba sini je atmosphere ni air eba sini liquid jemon tui ro nini water eba kerosene petrol eba nini glass tai tamo diamond tai jat rokom ni material transparent material suja ko amno sung medium ni. Am I clear? Tabu nini imagine khaji air kaisa medium or travel khai tong, okay? Or medium number 1 ni air, okay? Bo phai nyai thutai phekya tai kisa medium yang kha tuma medium tong imagine khaji let's say water tong photo water nang medium 2 ni hna. Am I clear? Water nang tam ni hna medium 2 ni hna, okay? So tabu tamung nai oje tuini je surface o jaga o light thutai pheka khaino tamung nai o jaga o bo je saka phono koima thanai hai ke koima thanai tambai khoinyai aja sung phayan but bo koima thangka hai ke. So light kaisa medium ni tekisa medium o jefro travel khayo afro bo tamo bo koyo bo benungo o benung mani je phenomena no sungtamni sungbono no refraction. Am I clear? Sungbono tamni refraction. So the bending of light while traveling from one medium to another medium is called as refraction. Am I clear? Tabu je jaga refraction kha je point of refraction kha a point o kaise imaginary line tongni no imagine khaji kaise imaginary line bo imaginary se bo real khri bo tongo mane imaginary bo real khri
but nung bono tongo ni imagine khadi ta am I clear online no sungtam ni hun online no sung no normal online no sungtam ni hun normal am I clear normal tai je point to refracting wa point no kha ang o ni na point no kha tam ni na ang o ni na am I clear je re phayo or re no ha kang tumare ni hnai ang hnai incident re or re no khang tam ni hnai incident re je refract ngi thanai je re iko re or re no khang tumare ni hnai or re no khang refracted re ni hnai refracted re ar ni hmano incident re I ni hmano tabo no observe khika ha ke o je incident re by normal ni bisingo kaisa angle form go kaisa angle form go thik da ja angle form go ko ja angle o angle nang tam ni hnai o angle nang incident angle eba angle I ni hnai eba angle I ni hnai am I clear and tabo nai ni odi nung o jaga refracted ray by normal ni bisingo ja thik sa angle form go thik sa angle form go am I clear o angle no khang tam ni hnai o angle no khang angle of refraction ni hnai am I clear o angle no khang tam ni hnai angle of refraction ni hnai am I clear okay so this is basically refraction am I clear bending of light okay cause of refraction tambage refraction tangai light kaisa medium ni semi kaisa medium habi por tambage bu konya na tam reason na bini the sole reason is change in speed of light mutonardi speed of light change in speed of light taunor buji ha ka imagine khaji yango kaisa medium tongo air yango kaisa medium tongo water amna amo example okay tegisa keso imagine khaji yango tongo ani medium water yango tongo ani medium air om to imagine khaji okay tabuk sungbabi nai je light okay so light air ni simi travel khainai bo water ro thang tongo okay bo water ro thang tongo bini color modi na bo actually thana nangmani biango bo actually thana nangmani yango thana nangmani bo ঠিক da yango thana nangmani bo but bo tamung kha bo o jaga o refraction kha bo ja koilang kha biangdi koilang kha okay yangdi koilang kha okay nge tabu o jaga no imaginary kaisa line no babi deni saka ai imaginary line no sungtam ni hun ai imaginary line no sung tam ni hun okay ai imaginary line no tam ni hun thajigon saipi wang tam ni hun we call it normal ঠিক da tabung na ji do o jaga o sung bujina na yo tambagi refraction nang tambagi light konya na bini main reason ha ke sadi ani light bo medium ni hoite bo medium tha air ni hoite boro tha water ro thango tabung no china khani ji air da ruja ko na water sabo ruja air da ruja na water air le gas hble but water le liquid ble sabo ruja tui rujao ঠিক na as compared to nobar ni sai tui rujao ঠিক na sade so omono sung denser ni hno so denser so water is our denser medium and air is our patla medium eba rarer medium am I clear so kaisa medium haka patla kaisa medium haka ruja gat nung tabuk wan sugui naila bomb medium mo light ni speed bisi bangno nobar do bisi speed ke bo travel kheman no na water simple question plane da doko na jahaz plane no doble tambage because plane to nobar su biro nobar to patla so nobar te aram ke biri khaman speed but jahaz to tuyo soli tui to ruja so tuyo sol na bage bling fan speed ke choli mia bin speed slow ma thang budo buji so similarly joto no including light bo nobar kha bishi speed choli man nai water kha bo bin speed tamung nai komai ma thanai this is the sole reason of refraction no light ni speed komiu eba bariu kaisa medium ni tekisa medium mo thangpro light ni speed komiu eba bariu okay so light ni speed kusu air oble bo kusu doi tongmani but water hapa kani bin speed komi ma thanga bin speed komi ma bage bo ma koilang bo suja thangmaya bo je kapano ma koilang nai but biang digi koinyai bo naine di thana nangmani to yang tis thana nangmani bo ঠিক da but bo yang ni simi yang ko koi thangka yang bo
biang di koi ma haing kha omo sabu yang sab tong normal da tong so normal di koi ma haing go biang di koi ma haing normal di koi ma haing go so jefru koi ma haing bungu ya koso koyo sorry koi ma haing koso koyo biang di koi normal di koyo so jefru pon light patla medium ebar rare medium ni reza medium o jefru travel khayo afro bodje saka phono refract go but tam bagi refraction speed bagi ma bagi dan speed komi ma bagi speed komi ma bagi bo biang digi refraction towards the normal mutonality towards the normal am I clear tau next case nai nilen next case o light biang thang tong water ni air o thang tong pu ang semon water to reza medium and air to patla no rare ni hunu do reza no khe denser patla no khe rare so let's say this is our light here this is our light bo thangka tuini travel khaine no baro ঠিক না বনো কালার দিকে না আচ্ছা ওকে তাবু ব থানা নাঙ্গো বিয়াং দিগি ব থানা নাঙ্গো ইয়াং দিগি থানা নাও ওকে অজাga ang normal draw খাইপিগেনা অজা normal আসুক নাই oke 어저 normal asung tabuk tamung bo all light bo reza medium ni patla medium o thangtong ha reza water ni boro thangtong air o thangtong ka tangnai bo bini speed kodo komino na bad bari no bini speed no sa bar langnai bile because bo tuyo to kosto kho choli jomani slow kho choli jomani but nobar to patlang ka bini speed adu sa bar lang lag but bari no bari ma bage bo again koi nai again reflect nai but tabuk ngake bo bhai ke reflect nai hai ke reflect nai sorry bo bhai ke reflect nai bo ahai ke reflect nai ahai ke okay ahai ke reflect nai ngoja nang tamno o jaga ani incident re hai ke phai tong mani tuite bo thana nang mani yango thangi we ahai ke koilang kha reflection bole am bo koi mani ko reflection but bo normal digi dakho bo yang digi dak bo yang digi dakho na yang digi dakho yang digi koi bile it is going away from the normal bo normal ni hasalo thang bodo buji kha normal ni hasalo thang can you understand so mutonality refraction of light tam bage refraction of light mani sole reason no light ni speed bari hoba komi oma bage tar light ni speed tam bage bari hoba tam bage komi because different medium ni different density to different medium tui ni density na alada kerosene ni density alada nini nobar ni density na alada diamond ni density na alada glass ni density na alada budo buji kha density mane ruzamani am I clear so baksa medium ba patla baksa medium ba ruza patla medium kha light speed o soli mano ruza medium kha light slow thang so light ni speed bari hoba komi ma bage light ja kha pano refract ma ngo am I clear tekisa ko o je different medium ni light no band khaina ni je khomota light no band khaina ni je khomota different medium light no tam khaman koi di manu band khadi manu ঠিক আছে সাদে nobar ni sai tui bis tebo light no band khaimanu tui ni sai glass tebo light no tebo band khaiman nai okay because nobar ni sai tui ruza tui ni sai glass tebo ruza glass of light ni speed tebo komi nai so bo tebo band nai all medium rock ni light no band khaina ni ba refract khaina ni je khomota no no sung refractive index ni hunu sung refractive index ngaka baksa se ro kis kiri jaga na kirna nai ang no symbol ka prang ruban refractive index ni hunu tamo refractive index medium rock ni je kono medium rock ni light no band khaina ni ba refract khaina ni khomota no sung refractive index ni hunu tabo nobar ni da bise refractive index bang na glass ni sabni bise refractive index bang saboni bise light no band khaina ni khomota bang ba glass ni bang so glass ni refractive index bisi kalaine am I clear glass ni refractive index bisi kalaine nobar ni refractive index kom kalaine kom nai because bo patla bini density kom bo light no bisi band khaimia bisi bini speed no komedi me am I clear okay if anyone wants to take any screenshot okay cái sung tang nai le na loss of refraction of light kaini tongo loss of reflection haino okay first law and second law so amno bujina baga amno again ray diagram draw khaigena imagine khaji kaisa incident ray of light phaikya nini okay okay tauk imagine khaji yango oja medium tongo
अजा medium tongo air nang medium 1 ni nana yang di medium tong yang di medium tongo water nang medium 2 ni nana clear okay ngo ani oje re phaini je re omno tang saimon thajang san sajak no heda amo incident re no ang ai ni nana okay tabuk o jaga o kaisa imaginary line tongo ni no 1 2 ni ang sajak okay o imaginary line no sengtam ni hun o imaginary line no seng no tamnei normal dahni hun okay normal okay ta tamne osini je incident ray of light bothana nangmani yango okay but sungto saimano light kaisa medium ni kaisa medium o thangpur bo refract ne bo koine o jaga no bani water o thangtongo patla ni rijao thangtongo so botamone bo bend digi bend it will bend towards the normal like normal digi koine bo okay normal digi koine toma kono nele che kufun rakha okay fine tabu o jaga o ani o jere yang je koine re amon khang no refracted ray r am I clear ani o je normal no khang mungduan n1 o point no o je jaga borok refract no point no o yang ngka n1 dash na mungduan so n1 o n1 dash sin normal am I clear incident re ikomo incident re angbono mungdimano a o b om tehni ban mungdimano so incident re ani a o ngka refracted re khaba o b ngka am I clear tabu naine di just like laws of reflection ang laws of reflection no saka incident re mirror no hit khayo ambre bo reflect thango o jaga normal tongo tebor jotono kaisa plane no nongo akol de saka jotono kaisa plane nongo okay kaisa plane nongo akol de saka similar to that sini je refraction ngprubo ani incident ray ngthun ani imaginary normal ngthun ebani refracted ray ngthun they are all in the same plane all plano am I clear so this is our first law of refraction the incident ray the refracted ray and the normal all lie in the same plane bor jotono kaisa plano am I clear or they all are in the same plane clear amsini first law tabu sini tongo second law no bujna bagai okay second law no bujna bagai okay here what can we see here o jaga kaisa angle the form angle between incident ray and normal incident ray and normal o angle no ang incident angle ni hinna o angle no ang incident angle eba angle I ni hinna am I clear angle I and o jaga o jaga refracted ray by ani normal ni bising ta kisa angle the form yes angle form go why not o angle no ang tamni hinna angle of refraction eba angle r am I clear tabu o duita angle no ang trigonometric nini kaisa function re nai tuma function re nai sine function nai am I clear sine so sine of angle I and angle r ka ba sine of angle r nai am I clear so trigonometric function sine cos tan cosec okay ajan bising ang sine no na khata so sine of angle I sine of angle r o duita angle no nang tam khani ratio khadi ratio khadi bolde divide khadi am I clear so sine of angle I angle ni si value ka something long like sine 30 degree refracted angle around the 45 degree 50 degree so sine 50 degree something like that am I clear o jaga wo incident angle by refracted angle equaling ya to amo reflection no se equaling am I clear refraction no equaling ya so ungmano incident angle ni value around the 30 degree ka refraction angle of refraction ni value mo 45 degree mano budo buji kha so different angle am I clear so but a angle no mane sin 30 degree eba sin 45 degree amna sin I sin at ni ka bono divide khai ka ka se value manglak deba value manne bla numbers no angles no divide khai ka number to manna kaise value to manna khlayo a value no ang constant ni no a value no ang tam ni hun constant ni no constant samni bagai constant for the second medium for which medium second medium also second medium sabo light samno ja habe water no jaga da habe so water ni bagai o value tangi jani constant form no rasa bokrok tabo kharap na nang ya okay first medium sabo sini air second medium sabo water jepro ang incident angle by refracted angle no ang divide khika ka ang kaise value man pa value constant pu samni bagai constant han sini second medium ja sabo water
अमनो सिनि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एम आई क्लियर सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नो जों बमतिके होननाय डिवाइड होगा खोना तो याखो खोनाका सो सब समय डिवाइड नो सब समय रेशियो होननाय होनदि एम आई क्लियर सब समय तामनि होननाय रेशियो सो आं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नो बाहायके डिफाइन खायमोन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल I and sine of angle R is always constant. Is always constant. Omno sini second law of refraction. Am I clear? Plus constant no. Sung refractive index buhni no. Constant no tamni sung refractive index. Ang khajing saga refractive index tamo light no band khanya ni khomata. Light no ja sable band khaiba. Air the band khanya water. Okay, so the water band khaibile thik da. Second medium se light no band khaibile. Am bagai value je constant value almost have niklai water niklai yo. Plus je constant value no water ni refractive index ni jao. Am I clear? Je constant value no water ni refractive index ni jao. Understood. Okay, all law no. The second law of refraction. The second law of refraction no sung Snell's law bohni nu. Snell's law bohni nu sabani law Snell's law. Am I clear? Snell's law. Okay? Okay, तो sung tabuk nai ne. What is refractive index? Ang nong na imna chan chaka. Thajin simin chai pyo refractive index ne. Ang tangai bar ma sab because generally o jaga no bisi confuse o topic no bisi confuse o jaga no bisi kiriu. Am I clear? O jan bisi kiriu. Ta kirina kun nai ya. Okay, ang no korekta formula ruwa na. Amni bisi no porikhaw phaipe ni amni phataro phaya. Am I clear? Okay. So what is refractive index? Ang sagatam ne. Je kuno medium ni kaisa property. Tuma property je kuno medium ni tamo tong je kuno medium ni tongo tamo जे कुनो medium ni tongo certain amount of density ठीक दा density गोबां बंगमानो कम बंगमानो density कम हाका light no bisi light ni speed no bisi कमेदि मांगला light ni speed no bisi कमेदि माया माने light bisi कोइगला light bisi band ngला के माय clear but rom dei जदि no कुनो medium ni density गोबां माने बो रोजा जदि no हाके बतामने light ni speed no significantly कमेदि नाय light ni speed कमि थानाय ठीक है सादि light ni speed कमि खामाने no light bisi band ngनाय BC band nai. Am I clear? So density kebang more density tang nai more bending more density more bending less density less bending sao bending light ni kok sai tung am I clear light ni kok sai tung so kuno medium ni density kebang mane no speed कम माने न more bending light speed कमी थांगा माने न बिसि bend खायनि जे कुनो medium नि density जरि कम हाके बो light नि speed न बिसि कमेदि मांगला light नि speed न बिसि कमेदि मांगला हम बो बिसि bend ngला के माय क्लियर सो जे density करि जा और density नि कारणे न तामु light नि bending माने refraction ngo एबा refraction बिसिंगो एबा कमु am I clear all जे property न all जे property बो property light no bend खायमा माने property light no band खायमाने light bending property light no band खायमान माने जे property एबा जे character जे कुनो medium नि जे character न आं refractive index नि हुनु आं बोनो तामनि होन refractive index नि हुनु ता पक दिते बोनो जों ताम बाय denote खाय refractive index तो जों denote खायो n by am I clear refractive index तो जों ताम बाय denote खाय n by आमोसिनि NCERT मदतै but generally physics तो जों बोनो mu by denote खायो आम बाय बो denote खाय am I clear okay so refractive index तो ताम बाय denote खाय n by again refractive index तामो light no band खायने नि क्षमता साबनि light no band खायने नि क्षमता तो medium नि आम जे कुनो medium मनो air मनो glass मनो water मनो whatever am I clear so light no band साबो जे बिसि band खायमाने बिनि no बिसि refractive index बांनाय जे कम band खायने बिनि no कम refractive index नाय आं बार repeat खायमा खालाय तो आं बार repeat खायने because it is very important topic परिखाव miss थांयाव जन question खायसा फाइने okay so no आं साला सामनि refractive index बिसि बां air नि दा water nida na diamond nida samuni refractive index bisi bang samuni refractive index bisi bang sao bisi reza ba diamond da reza so bini refractive index no highest ngai bini refractive index zone se gobang nai sabni refractive sabni density zone se patla sabo ni density zone se patla sab zone se patla air ni refractive index zone se least nai zone se kom nai am I clear water na kazanma jaro bini refractive index ngai diamond ni se kom but air ni se bising nai am I clear so density banya nang samni refractive index banglai samni refractive index banya nang saiman thangmano am I clear okay take is a call refractive index ni kuno bini kuno unit kare am I clear bini kuno unit kare na di time ni unit to time ni unit tamo second eba minute eba hour eba days eba weeks eba month eba year whatever
nini mass eba nini weight am dong unit tong nini length ni bo unit tong kilometer meter centimeter thita sade but refractive index kha emon jinis jeni kuno unit kore refractive index ni kuno unit kore ambagai singbono pure value ni hono ambagai singbono tamni hon pure value ni hono je kuno nini unit kore unit jorin kore ngake amtei rokno sing tamni hon pure value ni hono am I clear quantity je quantity ni kuno unit kari bono sing pure value ni okay refractive index no measure khanya bagi sini kaisa device tongo a device no singtam ni hun refractometer a device no singtam ni hun refractometer am I clear refractometer is that device which helps us in measuring refractive index of a medium dekisa ko refractive index dui rokom ningo okay dui rokom ningo tamai tamo absolute refractive index and relative refractive index am I clear absolute refractive index and relative refractive index dui rokom ni okay ta koro di dui rokom ni so sengtang nailiana absolute refractive index absolute pu perfect pu okay absolute perfect ni babidi okay tabu imagine khaji ani light travel khai tongo aeronol se sela jang na kha example mang abore bo travel khai tongo boro water aero travel khai tong fru light ni certain speed tongo okay aero light travel khai fru light ni speed busur 3 into 10 to the power 8 meter per second omo of value no please tapok am I clear aero light ni speed busur aero light ni speed 3 into 10 to the power 8 meter per second am I clear kuso speed ekdom speed am I clear tabuk aero simia vacuum মানে space ho sini light ni speed almost 3 into 10 to the power 8 nohni sing romo okay 3 into 10 to the power 8 meter per second nohni romo that means vacuum of phanungthon মানে sini space of phanungthon sini space of jemon sini sun sini oja earth be sun ni kasaro huge space tongle huge vacuum tongle sun ni light aram se sini earth of travel khai phaimano thik da that means light can travel through space or vacuum busa speed by travel khai han or speed by 3 into 10 to the power 8 meter per second same speed air of bin speed asung pu am I clear emna ta asiya air ta kisa komi thang but sini convenience ba asken rom na am I clear okay nga tabu light jefru air ni jefru water of hayo apru bin speed but bari no na koto komina toko because air ni sai water to dense harble air ni sai water ni to refractive index bangle am I clear okay tabu nini je speed of light in air speed of light in air bosak sini sakamang 3 into 10 to the power 8 meter per second omono seng si ni no omono seng tam ni hun si ang speed of light in air ni sina ni sela kang direct si mono tam ni si ni siri mon sela rong tom okay so c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second what is c is speed of light in air or vacuum am I clear okay speed of light or in water bosak a value seng saimana nangya but speed of light in air no seng c ni denote hai okay speed of light in water eba je kono medium or any medium as a matter of fact amo glass phanungthun amo diamond phanungthun kerosene phanungthun petrol phanungthun speed of light in water or any medium is denoted by v is denoted by who v sabe denote khaja v c ning ka mane speed of light in air v ning ka mane speed of light in water am I clear ang jote bokrogoton di am I clear okay ang screen no kisa clear khadisi ne jaga okay so tabuk ani light hai tongo air ni oja ni normal n o n dash bothana namoni yanga bokoi thangka yango tambagai because it is traveling in water okay so aero speed ani busa c water speed busa v samni speed light ni speed am I clear tabuk ang o c by v no ang divide khai kamana na c by v no divide khai kamana no speed of light in air by speed of light in water omonang divide khai ka ha kaise value mang lag deba kaise value da manno tuma value mannai ang value mannai n mane tamo refractive index ang se deba n mane refractive index samni refractive index air ni da na water ni sob somoy first medium ni second medium ni refractive index o jaga manjago am I clear
because light samno ja thangi speed komi ba samno ja thangi refract ni ba water no ja thangi refract ni light to no baro phai tongmani bo water thanga water thangi bini to boto refract mo bini speed to komi bile so refractive index samni hisab khaijak ting ne water ni amai clear samni hisab khaijak ting ne water ni that means ang je furu speed of light in air by speed of light in water okay so v bonang divide khaijak ha ka refractive index manne samni refractive index samo ani second medium eba water ni refractive index am I clear or refractive index no nang no absolute refractive index or refractive index no nang tamni hun absolute refractive index ge ta no ta han ta mamu air by water was simi the absolute refractive index no nini first medium air mano second medium light air ni second medium all case to water ni jaga bo glass phanung mano glass ni jaga bo diamond phanung mano diamond ni jaga bo petrol phanung mano doesn't matter what doesn't matter what but nini kaisa medium le je khapano sabungna nangnai air rungna nangnai kaisa medium le sabungna nangnai air rungna nangnai tai kaisa medium je hapanu mano tai kaisa medium je hapanu mano omtui keiso ang refractive index hisab khaika ha kano refractive index ang no absolute refractive index am I clear omno no ang absolute refractive index so absolute refractive index so kaisa medium khaise je khapano air ungna se nangnai tai kaisa medium je hapanu mano clear okay so ani o jaga formula no kaham ke kisa naina di o je absolute refractive index ni je formula omo okay so absolute refractive index n also absolute refractive index n is equal to speed of light in air divided by speed of light in any medium v okay the absolute refractive index of various mediums jak do jago various medium jemon air ni absolute refractive index bus 1 amu junar amo mukumu nyanor semana nangnai air ni refractive index bus 1 am I clear o jaga tai sabni refractive index jak tong ice ni refractive index bus ni reja ice ni refractive index 1.31 ga ice ni absolute refractive index 1.31 bolte actually light jefru air ni ice o jefru habio afro ice ni refractive index asa khamase bus 1.31 okay so the air ni ice habi ble ice ni refractive index tikhlai jakha but omot tuma refractive index absolute refractive index number because air is involved here am I clear so jaga joto value je tomani tuma value hunmo jotono absolute refractive index that means okay so water ni absolute refractive index bus 1.33 mane no air water thangpuru water ni refractive index 1.33 iko jaga tai samne example nanai let's say diamond ni absolute refractive index bus 2.42 mane no light no bar ni diamond habi pro diamond ni refractive index 2.42 ma khobor se o jaga nang naini ji o jaga naini khake joto no se lowest refractive index sabuni of course air ni nong na because air ni nong na am I clear te bini value bus 1.0003 ko tam to 1 no 1 ni nung mutunardi and joton se highest refractive index sabang ko se mutunardi sabo diamond bini absolute refractive index bus 2.42 bini jon se bango am I clear tambagai because sung saimono diamond is the hardest substance on this planet ठीक ना at least on this planet as far as we know tangai diamond hardest substance because bini density beleno bangu beleno ruzabo nga asuk se ruza nga light ni speed belen komi mathane belen anti thangpuru so light ni speed belen komi belen ban no that means bini refractive index zone se bangnai am I clear 2.42 nga ka okay next absolute refractive index ne kaisa problem khaligena okay kaisa problem khaligena problem to khaina nangnai light enters from air to glass light boro habi hun air ni glass o habi pu okay so air o travel khai tomoni bo than namoni yango bo homokon normal bo glass o habi ka glass to ruja so bo ben nai normal digi ben yang digi ben nai am I clear okay tabu oda te tamsa all glass ni refractive index bus hun 1.504 1.50 in the sense 1.5 so no the refractive index of glass refractive index ang n ni bo simon but ani bujina bage n g ni sika n mane no refractive index g mane no glass refractive index of glass ano bosok result 1.5 okay and 1.5 bo man 1.50 bo man ta ha klaing ang 1.5 long hote what is the speed of light in the glass the speed of light in the glass nga ka jo tamba glass to tang kaisa rokom ni medium ni the speed of light in water phanung kha speed of light in glass phanung kha speed of light in diamond phanung kha bono sung tambi denote khai v by the denote khai so speed of light v of glass no sung no naitu di no the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second the speed of light in vacuum eba speed of light in air is
3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in air एबा speed of light in vacuum नो जों ताम डिनोट खाय ताम बि डिनोट खाय आं साजा थाइसिङाव ताम बि डिनोट खाय c बाय सो आनो c नि भेल्यु जाबोसो c नि भेल्यु 3 into 10 to the power 8 meter per second अमोदो ओके गो ताबु आं ताम हुनमान अ जागाव त ताम तंग अ जागाव त air speed of light in air तो speed of light in air जा air as a medium नै नु खामानो न अमे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नि प्रॉब्लम नै बखरबा दा एम आई क्लियर जदि नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नि प्रॉब्लम एयर नै फाइकाबा वैक्यूम नै फाइका हाके नों बाबिदि आमोबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नि प्रॉब्लम से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नि फॉर्मूला तो जों साइमानो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एम आई क्लियर आनो तामनि वैल्यू जा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नि वैल्यू जा पुसर 1.5 is equal to speed of light in air c ano जा 3 into 10 to the power 8 meter per second आपरे v नि वैल्यू आनो नाइटुक देहनो आं v नि वैल्यू नाइटुक नाम v नो yang रहनो 1.5 नो yang रि रहनो so v is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 1.5 आं v is equal to 3 into 10 to the power 8 into आं 1.5 नां 15 सलाम गांका साकाताम थां 10 थांबोदो अ जागा 3 5 जा 15 5 2 जा 10 so v is equal to 2 into 10 to the power 8 10 to the power 8 meter per second naman jakha v ni value buso mangka 2 into 10 to the power 8 meter per second tar v le sabba v is speed of light in v is speed of light in glass the speed of light in glass okay manjagai thangka simple da sadi simple da okay Okay, so the next type of refractive index, relative refractive index. Okay, absolute refractive index is high, relative refractive index the question of bisi phayo. तो अजागन bisi confusion bo ungu. Am I clear? So कहाँ पे खनादी किरना को उनको करे simple ना कहाँ पे खना के कहाँ पे परीक्षा everything is easy. Everything is easy. Problem is बोरा कहाँ पे खनाया उस problem. Okay, खुंजु कहीं तो कहाँ पे use करी. Okay, so relative refractive index जोड़ी नहीं खना का कहाँ के. Absolute refractive index the बोरो different नहीं खनादी. Absolute refractive index for सब refractive index absolute refractive index is the speed of light in air divided by speed of light in medium kaisa medium jesa kapan otamang kaisa medium jesa kapan air mas mangnai kaisa medium jesa panungman kaisa medium jesa panungman bodo buji kaisa medium jesa panungman but kaisa medium jesa kapan ongna nangnai sabo air afro je refractive index hisab khaijago refractive index song absolute refractive index nei huno but सब समय एयर निसिमी जे कोनो मीडियम लाइट ट्रेवल खाइनाम तो कुन कइयाबले लाइट तो वाटर नि होइते ग्लास हबो ट्रेवल खाइमान लाइट तो ग्लास नि होइते डायमंड फनो ट्रेवल खाइमान लाइट तो डायमंड नि होइते केरोसिन पेट्रोल व्हाटएवर जे जगह फन ट्रेवल खाइमान बट ओ जगह एयर करिहिनि इमेजिन खाइ एयर करिहिनि इमेजिन खाइ सो जेफ्रु वाटर जेफ्रु लाइट वाटर नि होइते ग्लास और ट्रेवल खायो आफ्रां ग्लास नि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिसाब खाइजातिं नै बिकॉज ग्लास और थांगे आनि लाइट रिफ्रैक्ट नै आं जेफ्रु ग्लास सिमी लाइट डायमंड थांगो आफ्रु साबनि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिसाब खाइजातिं नै डायमंड नै बिकॉज लाइट डायमंड थांगे रिफ्रैक्ट नै बुडो बुजि अ जागाव आं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिसाब खाइगानि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is equal to the speed of light in water the speed of light in water nang vw ni sisine divided by speed of light in glass klani the speed of light in glass vg thajing haino ta absolute refractive index ni haino je air ni simi water thanga ka speed of light in air divided by speed of light in water ma haita so kesong ka absolute oja kesong ka refractive index is equal to the speed of light in water divided by speed of light in glass okay so ka refractive index is equal to tamunai refractive index is equal to speed of light in glass divided by the speed of light in diamond onting ne d budo buji ei onti refractive index no sung no relative refractive index o jagao air krei air as a medium krei eba vacuum as a medium krei suru je kono medium mo je kono medium mo light thangka khake afru je refractive index hisa phajang no sung relative refractive index ni hono o jagao sabni refractive index hisa phajak ting kha water ni da glass ni second medium sub glass da so the glass ni refractive index hisab khajak tingu but o jagao sini light le biang ni thangka ba light water ni si glass o thangle so ang o jagao water no mention ma khani o jaga am kisa huina gna o jaga ang tam ma khani ang water no bong mention ma khani ang bahige khani refractive index n of glass with respect to water ni ma sini am I clear refractive index of
glass with respect to water is equal to speed of light in water divided by speed of light in glass. Am I clear? Jodi no occasion ang glass no medium 2 ni rom kha, water no medium 1 ni rom kha kha ang afro tam ni masikamo speed of light in glass to tamba glass to medium 2. So refractive index of glass ever medium 2 with respect to medium 1 sab water. So was a 1 am teke sikya equal to ang nai speed of light in water. The speed of light in water medium 1 so speed of light in water medium 1 ever v1 divided by the speed of light to b in glass hota medium 2 so 2 on dekho bang hunmano on dekho hunmano oma ani relative refractive index ni formula ikomo am I clear but no nu khano jaga relative refractive index ni formula take sab to okay take sab bomti omokhe okay yang omo hui pe kana okay imagine khaji taw on thiki imagine khaji je yango ani tongo medium to je kono medium to amo glass pano diamond pano whatever but area yango tonga ni medium 1 amo je hapanu mono again area am I clear ta assume khaji je light medium 1 ni medium 2 thangya boi medium 2 ni let's say medium 1 o thanga let's say am dikhe refract ngai am I clear so tabuk sabni refractive index is a khajak ni ba medium 1 ning lag da ba so amona ang refractive index of medium 1 with respect to who light biang ni phai medium 2 is equal to the speed of light of medium 2 speed of light in medium 2 divided by the speed of light in medium 1 okay so ultang thanai ta thasin ultang thanai am I clear so speed of light in medium 2 nang v2 ni mano speed of light in medium 1 nang v1 ni mano so ani ketal absolute refractive index ni formula tam kha n or eba ketal relative refractive index sorry and 1 2 is equal to v2 divided by v1 om taisa formula angka am I clear so relative refractive index ni actually kaini formula tongo kaisa angka n21 is equal to v1 divided by v2 n12 is equal to ulta khai khedi v2 divided by v1 o kunai formula omno muito naragdi am I clear o kunai formula no muito naragdi but o formula se bon time kuma formula tonga ma no na asa calculation khepra no sai khana one I hope no buji khana so relative refractive index ni or problem no khali kena light enters from water to glass light enters from water to glass okay ani water khaba medium 1 kha glass khaba medium 2 kha so okay yang oja normal water ni simi glass ruja sabo glass so light normal digi koine heki am I clear okay fine tabu the speed of light in water is 2.26 into 10 to the power 8 meter per second so speed of light in water no v1 ni siawai v1 1 kai to water medium 1 jada v1 ni siawai ang sini simplicity in bagai vw ni sijinta tase easy ngo khana ka so v21 v12 amti formula use actually khaya hoi omo use khaike jon se saw so speed of light in water is equal to 2.26 into 10 to the power 8 meter per second fine kaham ko speed of light in glass is speed of light burja so speed of light in glass vg ang v2 ni siawai ang vg ni sijinta okay speed of light in glass te easy head is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second am I clear tang tam na tu dihan calculate the refractive index oja kisi mistake spelling calculate the refractive index of glass is refractive index calculate kajo no are simple bole so jao air as a medium kri manom to relative refractive index problem hin ro bokhrogo dadi am I clear so ani refractive index of glass with respect to water nai tambagai because water is a light phayo ka ba water ni light phaise glass ha habise refract so glass into refractive index is a khajak but with respect to water so refractive index of glass with respect to water ngw ni sikya is equal to tamne speed of light in water divided by speed of light in glass nai speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 je medium ni phayo light a medium no saka tondi je medium light habi refract ngi a medium no tola tondi suja ko simple so tamne ngw is equal to vw value 2.26 into 10 to the power 8 meter per second divided by vg ni value 2 into 10 to the power
8 meter per second. Meter per second cut. 10 to the power 8, 10 to the power 8 cut. So tongro khasabo n GW is equal to 2.26 divided by 2. Omda tongro kha divide khai simple divide khina to but ang সময় করে আছে কেন কোনছে না অমন সিনি আনসার am I clear অমন সিনি আনসার okay let's go ahead okay relative refractive index ni problem sei boi aro phaika 2024 tripura mane no ni immediate senior obosor je porikha nai ro 2024 25 batch ni je student ro okay je tao present class 11 no porikong nai ro okay boni phai mani okay very interesting the absolute refractive indices of two media x and y are 6 by 5 and 4 by 3 respectively then the refractive index of y with respect to x will be necessarily more relative refractive index ni problem amti hini ang mania but omo nong ni board ni question omno ang manis do okay so the absolute refractive indices of media x and y okay the indices mane plural form ta do plural form index nga to singular indices nga ke plural okay akong kok okay so absolute refractive index n of media x now sabo glass the water the we don't know but x is busakhan 6 by 5 and ampure take some absolute refractive index jak tongo medium y ni absolute refractive index busak 4 divided by 3 ingno rakhna na are omo tamo ahike return khatam decimal ever number tam fraction over 5 tongka one na yamo simple okay so songotam sung refractive index of y with respect to x will be in single refractive index of y with respect to x busak sungu my question this is very simple though boring I hakan ro gab dinai kirima haing nai o maum porike solve khanya nai but in reality simple am I clear auja absolute refractive index ni formula relative refractive index ni formula no hoite te oino formula o jaga sung tiklai phunugoi angno no khainani help khayano so o jaga refractive index of y with respect to x tiklai jihno thik da mane refractive index of y tiklai jihno ta thik da sari so on the problem no my absolute the relative the gulimar nanya bahike solve khane refractive index of y with respect to x is equal to tam khane nang puja nang samno sei y no da sei so nang n y ni saka sei refractive index of y divide khe tola sei next hap tong x da oja n x ni sei mane refractive index of x om dikhe divide khe dekhe khna on the problem jodin phaika khaino nang tam khani nang refractive index of y with respect to x tiklai ji hinja khakai refractive index of y with respect to x is equal to refractive index of y divided by refractive index of x khai khidi mujonar di my problem am khayo kintu iko last iko obosor phaipai khanga khai thik da mane 2025 obor porikha rakha obosor klai khapna okay so ny x is equal to ny ni value sunor jakle couple ny ni value busa 4 divided by 3 nx ni value bu sunor jak nx ni value bu 6 divided by 5 to tang nai nyx is equal to 4 divided by 3 divide nang into slam ka 5 saka thanai 6 tola phaini thik a sari so jaga 2 2 ja 4 2 3 ja 6 tai to thanglia so nyx is equal to 2 into 5 bus 10 3 into 3 bus 9 o value kuno jaga tora tong nai o value kuno jaga tora tong iko number a omosini answer nai omosini answer nai omdike solve khai om the problem no clear omdike solve khai problem okay this is next problem nai no absolute refractive indices of diamond and water are 2.42 and 1.33 respectively acha oja diamond ni refractive index of diamond is equal to 2.42 and ampore refractive index of water so refractive index n of w nw nd nw ni sig buji khana okay is equal to 1.33 okay tabuk tam na tu dihan find the value of refractive index of water with respect to diamond thajini problem haisimo same to same but just water diamond ni mo dikha abro x y ni dikha jakha direct mo se dikha okay so jaga anu refractive index of water with respect to diamond tiklai jino gano no saka onti केसो बाहिके सल्भ खने डाइरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इको पुला वाटर ब्ले सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड नि सही पाइदि एम आई क्लियर ता तामु नाइ NWD refractive index of water with respect to diamond is equal to refractive index of water busuk rujak refractive index of water anu rujak 1.33 ampore refractive index of diamond busuk rujak
2 omno nang tabok by ke divide khine direct decimal tong ne kiran kun ko gya NWD is equal to 1.33 slam di tola busuk thang 100 thango into 2.42 no 242 slam di saga busuk thang 100 thang 100 cut tongrakha refractive index of water 2 time on is equal to 133 divided by 242 simple division just divide kedi something value phayan okay am none answer nang okay next refractive indices of 3 media are given below tinta medium rak medium A medium B medium C I hope no nukman na nukman acha medium any refractive index busa 1.6 okay medium any refractive index 1.6 medium B ni refractive index busa 1.8 and medium C ni refractive index busa 1.5 okay or the tinta media ni 3 different refractive indices suno indices plural am I clear okay tabo array of light traveling from A to B and another ray traveling from B to C acha A to B okay A to B okay yango A yango B light A ni simi B travel khai tongphu light A ni simi B travel khai tongphu okay yango ojon normal okay ojon normal apra light tamne hoje tai tamho travel khai tong B to C okay yango B yango C so B ni simi C travel khai tong C travel khai tong ojon normal okay okay ta suno tam sung question number A question number A question number A ni answer yang sisina question number B tong B ni answer yang sisina okay question number A suno tam sung in which of the two cases the refracted ray bend towards the normal o duita case ni bisingo bo case omo no case 1 rom di omo no case 2 rom di bo case light normal digi bend ufu normal digi bend go acha odam bini bagai sing refractive index am in jak a ni refractive index busa 1.6 B ni refractive index 1.8 B ni refractive index 1.8 C ni refractive index 1.5 okay naiji refractive index o naiji jese refractive index bang nai asuno light bang nai am I clear asuno light bang nai so o jaga o ani A ni simi B o light thang pro A ni refractive index tongha 1.6 B ni refractive index tongha 1.8 samne refractive index bang B ni da bang that means o case ho bo normal digi bang nai am I clear o case nai legena okay so B ni refractive index 1.8 C ni refractive index 1.5 refractive index kom sable so light actually away normally away on the band thana am I clear because light speed bari thana ibla budo buji kha so sini number A question number A ni answer case 1 naika case 1 about when light travels from A to B naika answer am I clear after next question tamo question number B in which case does the speed of light increase in the second medium acha bo case second medium o thangai light ni speed bari thanga bo second medium o case to B second medium o case to C o case to refractive index gobang mane no light ni speed komi sane komi thanga bagai bo normal digi band khawa moya o case naidi o case medium to ni refractive index kom am bagai light ni speed bari ma bagai bo normal ni khaka so chini answer of the case number 2 naita eba when light travels from B to C naita okay simple question refractive index ni question actually ang khaito simple lang jawa but kisa practice khain nang am I clear of formula no kisa thoroughly noro practice khain kai client thang bu buji 2 mark 3 mark aram sa haino tisaimon okay points to remember regarding refractive index ni byapare koyekta points noro kisa saiman di tam points refractive index is directly proportional to density of medium mane no ni medium je kono medium jesek bini density bangnai refractive index asano bangnai budo buji kha jesek medium ni density bangnai asano refractive index bangnai phu ambo na saka air ni refractive index jonse kom 1 diamond ni refractive index jonse bc 2.42 tambage because diamond to very dense material ble thik da okay next refractive index is directly proportional to bending of light refractive index jesek bango asano light bc benu but normal digi benu refractive index jesek bango medium ni asano a medium o light benu nai ekdom markha benu nai koisuk nai normal digi koisuk nai jese medium ni refractive index kom ho asano light bending yang nai asano kom benu nai am I clear okay next refractive index is inversely proportional to 1 divided by speed of light mane inversely proportional ulta refractive index is inversely proportional to speed of light mane light ni speed jese bang nai refractive index asano komi lang nai asano komi nai light ni speed jese komi nai refractive index asano bang nai o point kaisa muchuna so je kono medium o light ni speed o thanga kai am medium ni refractive index kom nai
जयनो कुनो मिडियामाव लाइटनि स्पीड स्लो काय थाङाखै आ मिडियामनि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गोबां नाय आम तिमा खबर दा बुजिखा नेक्स्ट दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ of light or the space runa nangmani okay wavelength of light the light ni wavelength tamo naidi do light sini jer visible light ni 7 wavelengths tonga 7 wave no tote bang but b I b g y o r ni hunusung b for violet I for indigo b for blue g for green y for yellow o for orange and r for red am I clear tege sa kong mutuna di o satta ni bisingo violet ni wavelength zone se less ta wavelength tamo sung ulo tai onyo chapter sung poriman tak just khnai na di violet ni wavelength zone se kom sam ni wavelength bisi bang red ni wavelength zone se bang joton se highest to am I clear tege sa kong mutuna di jesu wavelength bang nai asung speed bari nai asung sab bari nai speed bari nai jesu wavelength kom asung speed komi nai so bo color ni bo color of light ni speed zone se bang red ni speed zone se bang bo color of light ni speed zone se kom violet ni kom am I clear tam bagai because red ni wavelength kabang violet ni wavelength kom am bagai budo buji tabuk wavelength is actually equivalent to speed ako na saka wavelength jese kabang speed asung kabang wavelength jese kom speed basung kom am I clear so the tam sa refractive index is inversely proportional to wavelength of light ni so mane no jesuk wavelength गोबां asung refractive index कम jesuk wavelength कम asung refractive index गोबां so हिसाब तै violet color ni violet color जेकुनो glass फनंग खा जेकुनो suppose जेकुनो जोनो violet color ni जदि नों खाङा खा बिनि refractive index ताउने बिनि refractive index जोन से गोबां ने red color light ni refractive index जोन से कम ने because बिनि wavelength जोन से गोबां so सिनि all जागा नालियानो this question came in 2023 again 3.8 set okay tamsung which okay the color of light for which the refractive index of glass is minimum okay bo color of light ni bagai glass ni refractive index zone se komung no mane o jaga o charta rijak red green yellow violet from the red color light from the imagine khodomo glass okay omo glass o glass hoche nai to kodro khaisin from the omo glass this is a glass and jaga charta color of light no roka putam no red no ampore daitam no red no ampore yellow yellow light no ampore bo light no green no okay amne pore tai sabono bo color no violet is a violet acham no rom sidi okay tago charta color ni bisingo bo color ni tam sungboro bo color ni bagai bo color ni bagi refractive index komong nai ko bo color ni wavelength bang ba bo color ni wavelength bang sala bo color ni wavelength bang whose wavelength is the highest bini wavelength highest bini wavelength ha ka lowest nda samni ang to saka wavelength by refractive index ultango wavelength gobang ka refractive index kom wavelength kom ha ka refractive index gobang akau ta sa so suno tam sung saboni bagi refractive index minimum nai komong nai ni singo so wavelength जोन से highest bini bagai ingla duba so red ni bagai sini tamong nai je refractive index of glass will be minimum am I clear so jaga sini answer nai a eba red am I clear I hope no bujikhna okay next problem acha o jaga o value sono rok saimana nangnai jo o ja sin theta mane sin theta in the sense angle okay sin 0 degree ni value 0 hongo sin 30 degree ni value half hongo sin 45 degree 1 by root over 2 hongo sin 60 degree ni value root over 3 by 2 hongo sin 90 degree ni value 1 hongo am I clear o value no by head kana okay o value no by head kana on the question sungjang ma to rare but sungpurule sungtrung ro so to be on the safe side no porina di am I clear so all jaga je problem khaina thang tong sung omoni related no okay other tamsa find the refractive index okay find the refractive index of a material if angle of incidence of ray of light is 45 degrees so no angle of incidence 45 degree okay angle I is equal to 45 degree nirja okay angle of refraction anu rakha basa material ni angle of refraction anu rakha 30 degree okay
so sono kuno dia just angle of incidence ja angle of refraction ja একটা refractive index হিসাব খাইনি ছাও অন্তই তো সে সিম্পল অন্তই প্রবলেম refractive index নামো নো ভ্যালু সাইমান খাই মুগুন সেবে নি খাইদি মন সিম্পল সে অজন নং angle রেজাক তং হাঙ্গা খাই angle রেজাক refractive index ni problem angle জনি রেজাক তং হাকে নং second law of refraction এবা Snell's law ni je formula no use খাইদি Snell's law sono tamsa the sine of angle I divided by sine of angle R is equal to refractive index ni share dama sana sa om banyo sung tiklai di mano so sine of angle I ni value so 45 degree da so sine 45 degree divided by sine R angle R ni value 30 degree so sine 30 degree is equal to n taisa color na sino sida yang no sida sida go to kufur na kha okay so sin 45 degree by sin 30 degree ni value saimana nangsine bodo buji kha sin 45 degree ni value busa 1 by root over 2 1 by root over 2 so 1 by root over 2 divided by sin 30 degree ni value ni saimana nangnai busa 1 by half is equal to n am I clear ta omno tam khani ang omno ang simple by ang solve khirmono 1 by root over 2 into 2 by 1 am ting lagdo ba n omotam tongle 1 1 tom to kri fraction so 2 divided by root over 2 is equal to n omnani refractive index ni value so refractive index n is equal to 2 divided by root over 2 omsini answer nai ta bodo buji kha very simple am I clear okay so sini next topic ko thanglai sinai next topic is refraction by spherical lenses lens ti light refract mane na ji lens bolte tamo lens bolte imagine khaji glass ni imagine khaji am I clear glass ni imagine khaji glass ni kaisa tukra maybe nini janla ni glass maybe nini janla ni glass aing ti light table da khaima nini tui glass o tonjak tui eba nini simply tui ti light table da khaima no air ti light table da khaima no je কোনো material tui light table khaima khanga ka material no sungtuma medium transparent medium da transparent medium rok borok tam khaiman light no refract da khaiman transparent medium rok borok tam khaiman borok light no tam khaiman refract da khaiman joto transparent medium no light no refract khaiman je kono transparent medium light no refract khaine transparent medium no sungno lens am I clear je kono surface no je kono reflect khaiman nai surface no sung mirror ni hmai exactly mirror to hungsong maya jotobo je kono highly polished reflecting surface no sung mirror hma hai am hai je kono transparent medium kasam air phanung thun water phanung thun glass phanung thun bojodi no light no refract khemang kha kasam diamond phanung manu bonon sung lens ni no am I clear but sini understanding bagai sung lens ni hinka bolte sung glass no ni one sokana am I clear glass no ni one sokana happen bonti glass normally spherical glass bonti glass spherical glass am I clear spherical glass kiting glass sphere jemon sung mirror no sung kaisa sphere ni hoite slamma hai joni kuno sphere ni hoite ang kuno glass no tiklai na kha a sphere ni hoite je glass tiklai jang na glass on ang spherical lens ni no am I clear sin spherical lens dui rokom ningo convex lens by concave lens convex lens by concave lens convex lens no sung converging lens bo no concave lens no diverging lens bo no tam bagai tak semna na yaho sung let's go further to the chapter okay so simply nailini convex lens tamo if you look at convex lens all lens no sung convex lens no am I clear oja nang tamno go a lens whose both refracting surfaces are spherical such that thick in the middle thin at the edges emon lens jeni duita refracting surface tung omo kaisa refracting surface omo kaisa glass ni tukra but o glass ni tukra tamni hoite phai kaisa sphere ni hoite phai o glass yang ni tukra byang ni phai kaisa sphere ni hoite phai duita sphere no thebai dum hai ko duita sphere omo kaisa sphere ball glass ni ball krenyo bahai ki chani jadu mantra ba ha ke thebai di khata ha ki kaisa be kaisa bising di ro ha tang ka ri ho ka borok aike fusing thanglakda omna ang khibi disnai je tongrok mani tam tongrok kha omdira tongrok kha e omno na convex lens ni no convex lens omno convex lens ni ang bahai ko muitu khaine convex lens ni sob samoi ni khsarang kha robonjak fulijak londa am I clear but bini edges bini je saka baitola omokai keram da mokai tamo keram da thin
kesar angka tam angka kesar angka thit iyon ti lens no seng convex lens ni huno am I clear toma lens ni han convex lens ni huno okay next o jaga nuga na tegisa lens toma lens concave lens no tam kha kya duita sphere na kha glass islam jak ball gana tu kha but bona ang fuse khailia ta kha bono gana o simi tu pheka gana tuma pore অজাতে অন্য গ্লাস থেপে রেখা তাহিকে থেপে দেবাই খেতে ইমেজিন খাজি তাম না আপনি তো নিয়া তো বামতে কি ইমেজিন খাজি অমনাং খিবি রহা গ্লাস ন অমনা খিবি রহা শুধু অমসক সিমি না রাখা বতাং থাংসিনে what will it look like it will look something like this okay it will look something like this এই লেন্স নাং ন কনকেভ লেন্স অল লেন্স নাং তাম নি হন কনকেভ লেন্স নং বাহি কি সিনি নাই কনকেভ লেন্স সিন না খায় নাই দিবিনি অ্যাডজাস্ট বলতে কিনার রবন জাগ এবা ফুলি জাগ লন্ডা জাগ সো মরখা ঠিক बिनि केसार को केसार का तामुंजा थि नंजा केसार का तामुंजा थि नंजा एम आई क्लियर केसार का तामुंजा थि नंजा ए ओमते लेंस तो न आं न कनकेव लेंस एम आई क्लियर ओमते लेंस न तमा लेंस नि हन कनकेव लेंस सो सिनि दुई रकमनि स्फेरिकल लेंस दङ कनवेक्स लेंस एन्ड कनकेव लेंस ओके ताबु वान्स नि को दुईटा स्फियर नि होइते ज लेंस फर्म माने न अ स्फियर नि तो बिनि तो सेंटर तङ अ स्फियर नि बिनि सेंटर तङ अ स्फियर नं पुइले स्फियर नि रम खागा आमनो सेंटर 1 नि हन बनां सेंटर 2 नि हन ठीक है साथी सो सेंटर 1 एंड सेंटर 2 ताबु अ जागाव अ जे लेंस फर्म नि जाट मिड पॉइंट मोदा ओमोदा मिड पॉइंट न आं ओ एबा ऑप्टिकल सेंटर नि हन आं ताम नि हन ओ एबा ऑप्टिकल सेंटर नि हन मुजो तापोगे काइसा स्फियर नि सेंटर 1 टेक्सा स्फियर नि सेंटर 2 ते केसार नि जे जागा परक मिक्स गा जे लेंस नि जे सेंटर लेंस तो मोया दबा आमनो आं ऑप्टिकल सेंटर नि ऑप्टिकल सेंटर नि सिना बगे ओ टॉप नि सिमी बॉटम काइसा लाइन डॉट खेरि गिना दि नो इश्यू एम आई क्लियर नो इश्यू हम खेरि गिना दि के ऑप्टिकल सेंटर मानजा खौ जे सेंटर पॉइंट ओ जागा ऑप्टिकल सेंटर ओके ताबो ऑप्टिकल सेंटर बाय यांग नि सेंटर 1 नि जाट केसार नि जागा मोया जाट सेंटर ओमनो खांताम नि हननाय ओमनां प्रिंसिपल फोकस नि हननाय एम आई क्लियर ओमनां ताम नि हननाय प्रिंसिपल फोकस नि हननाय बट अगेन देन यांग यागरा दि नंनाय नि दि यांग नों लेफ्ट हैंड साइड नि रम दि यांग नों राइट हैंड साइड नि रम दि निकल लाइन ओके ओके यांग यागरा दि गिव ओ ऑप्टिकल सेंटर बाय ओ जे सेंटर 2 नि कसारोबो अगेन जाट कसारो टेकिसा पॉइंट तो आ पॉइंट बोतो ओम हाइनो ब्ले सबबो एफ नंने बोबो प्रिंसिपल फोकस नंने एम आई क्लियर सो प्रिंसिपल फोकस ओंखा द मिड पॉइंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके सी इंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तांग मिड रो साइपि खां सालिया ताम बगे सी माने ताम सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके सो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 ठीक दा एबा आं जेतो जा एफ काइनि कंफ्यूज यादबा सो अ सिनो सांग सेंटर 1 नि सिगा आमनो f1 नि सिमनो yang ni center no sang center 2 ni simano khang bono f2 ni simano untha gabla sa kuno issue kre tabu o jaga o center 1 no ang tamni siman ang simano again f1 no ni simano okay ang c1 ni siyawe ang bono f1 no ni simano because all distance asuk distance asuk ni sima asuk distance f1 no asuk distance of ang bono f1 hini mano kuno issue kre but ang bono sang f1 hini mano khai o c2 no ang tamni hinman ang f2 hini hinman hinmano no issue tabu omono ang f1 omono bang f1 kang confusion nai blena sa omono 1 f1 nanu mono ang 2 f1 nanu omonang 1 f1 nanu omonang 2 f1 ni nanu so o jaga ang 1 no to hinya pon chugo 1 no tang hinya saya pon chugo so 1 no hinli gang jeto center 1 no sang 2 f1 ni mung rakha center 1 no bang nang nanglia center 1 no bang nang nanglia so point nang hinchidai tam hne 2 f1 or point nang f1 because similar to that yang go bamtin ble yang go bamtin nang omnang 1 f2 omnang 2 f2 ni hinman ang jeto c2 no sang 2 f2 ni ka ang c2 nang tai tonna nanglia so jaga ani o jaga o je various points 2 f1 o f2 2 f2 I hope nor buji khana o jaga o mane optical center f1 mane
first principal focus, f2 মানে second principal focus, okay, ও জায়গায় 2f1 মানে second first principal focus, 2f2 মানে second principal focus. Am I clear? Aso mon horo mucho na nang no need, just point mucho na 2f1 f1 g o f2 2f2. Am I clear? Am I clear? Tabuk khana di ও জায়গা যেহেতু অ পয়েন্ট ন ইয়াং গবো না হে দবা অমো অপটিক্যাল সেন্টার অমো f1 অমো 2f1 অমো f2 অমো 2f2. Am I clear? tabu om bemo same no, just tahu yang ta nice yang nice. Am I clear? Okay, tabu ani optical center ni simi ani f1 is a distance. Om nang focal length hunme eta, om nang focal length hunme eta, hunmano focal length hunmano f focal length f, but confusing ani bagi yang se principal focus 1 ka bang bono focal length 1 ni hunmano, focal length 1 ni hunmano. Similarly o optical center ni simi u f2 om nang focal length hunmano or length by length same si, but o 2 no nasi yang bono bo ang 2 ni hunmano. So second focal length yang ka first focal length yang ka second focal length. Am I clear? Am I clear? Ta all distance or same equal or optical center ni simi equal distance asuk distance, okay, or distance no hang radius hunmano, ang radius hunmano radius 1 ni hunmano yang digini bujina noro omo to kaisa sphere ya daba sphere omo bini diameter omo ka bini radius dakhlai kya omo ka bini radius amti ke imagine khajita, okay, so omo bini radius. Similarly o jani simi u to f2 o je distance omno bang radius number 2 ni hunmano, okay, omno bang radius number 2 ni hunmano iko asuk distance, okay, radius number 2, okay. So r1 yango r2 yango. I hope not buji khana, okay. O jaga je line, the line that passes through 2f1 f1 o f2 to f2, this line online no sung tam ni han online no sung no principal axis, online no sung tam ni han principal axis. Am I clear? Tai sini o point x ni simi y of entire area yang ni area eba yang ni area omno khang aperture of lens ni omno khang tam ni han aperture of lens ni. I hope not buji khana. Next convex lens ni ki concave lens ni ki so ba khongko, concave lens ni ki so ba khongko omo optical center omo f1 omo 2f1 omo f2 omo 2f2 omo agi c2 tomoni 2f2 thaka omo c1 tomoni 2f1 thaka. Am I clear? Am I clear? Okay, yango omo khibi deba kham tingkha omo optical center omo f1 omo 2f1 omo f2 omo 2f2 o je line omo khaba principal axis kha o jaga x o jaga y o entire surface and o entire surface o xy khaba ani tamkha engkha aperture mo khaba tamkha aperture, understood? Engkha tamo aperture and o jaga o optical center ni simi f1 is a distance or distance to ang hunmano mane principal focus ni omno focal length f1 hunmano small f1 and optical center ni simi f2 ni distance omna ang focal length 2 ni hunmano. Am I clear? Teo distance to radius 1 hunmano or distance to radius 2 ni hunmano akong ko same to same se bas lens ni structure simi change ing thangata, lens ni structure simi change ing thangata buda buji kha. Okay omno ang sai pikha omtai sanangli rules for obtaining images by spherical lenses. Rules for obtaining images by spherical lenses. Rules no কয়েকটা rules no যেমন mirror by image decline ka কয়েকটা rules follow ma khaima hai lens ni rule no tangkring ne, okay, tangkring ne, okay. So rule number 1 no sung like na rule number 1 sung tamsa when incident ray of light is parallel to principal axis the reflected ray passes or appear to pass through the principal focus, okay. Tamsaka kunda buji rakha very simple se very simple. Therefore incident ray of light parallel to principal axis parallel to principal axis so incident ray of light parallel da phaika principal axis no phaine nungbono lens bising habre o dak kari da dak jorao thutai di khana ka dak toma joratei thutai di no issue. Am I clear? Thutai di amsake thutai di taki di, okay. Tamung nai bo refract nai mo to glass lens hingka ba light hap ka to bo to refract na klai bo biangti refract nai hun amono sini rule bo refract thanai po u kaisa point o point no sungtam ni hun o point no sung no principal focus f,
occasion hakai f2 khata yang to f1 ya occasion kai f2 so jaga phono incident ray of light if it is parallel to principal axis bo jaga phono f2 te light thane in case of convex lens convex lens da convex lens da buji kha okay next concave lens ni case of same to same concave lens in case of same to same if the incident ray of light goes parallel to principal axis so again thangai u bising dago phanangai didi tangnai bo botang ne bo actually bo ngake diverging lens do bo ngke tuma lens diverging lens tabo ang converging lens diverging lens ang mo sajaglia ang ta phacha kisa saisine rom di norok anu nuklak ang yati flap flap drok khai khaisine all lens on aji omo tuma lens ni converging lens sorry convex lens omo tuma lens convex lens tabo incident ray of light parallel phaiketa haike okay incident ray of light parallel phaike borok tamne borok kaisa point to thangai jotona thutai leine kaisa point to thangai thutai nei I hope nor bujikhna light rok thangai kaisa point to thutai mani no sungtam hamba convergence hnya daba marriage ne angno no samani kaisa lai mani convergence so bo lens light no converge khai convex lens da bo lens light no converge khai convex lens da amun sing convex lens no converging lens ni no mujonar di am I clear bo lens converging lens convex lens am I clear bo mirror converging mirror amha ulta concave am I clear am hayungu mirror by lens ulta they are opposite of one another okay tau ang o jaga yango za phunuksini ozan phunuk manu tamboi phunuk yang nai okay romdi okay so omo toma lens omsini concave lens da romdi incident ray of light they are parallel thangap ta haike thangka lens so hit khikab tangne bo hai ge thangpani light all light kne jibono malai legala omno tam hamba sing divergence da ne omno sing tam hon divergence but nung all light no yang ti nga sikka nga kai all light no yang ti nga sikka nga kai nung biang ni phaima nuk nai nomno point ni phaima nuk na point ni phaima nuk nai budo buji and nung again all light no yang ti nga sikka ta nung yang ti nga sikka ta mokol okay mokol nung nga sikka bota nung nga sikka ta nuk nai all light no u ang ni phaima nuk nai u ang ni phaima bon phaima hai o point ni phaima o point ni am I clear but bro really o point ni na phai really o point ni phaya but o point ni thutai phailema hengo thik da thutai phailema hengo so it appears to comes from here but doesn't omtai lens no khasung diverge omtai phenomena no khasung divergence ni no tai omtai lens no khasung diverging lens ni no so sini bo lens diverging lens concave lens is diverging lens ta pogdi pori khaba no convex concave lens ni sing yawe converging diverging lens ni se norok sungjaga na am I clear amtai ni se sungjaga na so please do not get confused okay so sung converging diverging tamo sung sika okay sung sika kaham na sika okay ga sini mo tamo o je lens omo tuma lens omo sini concave lens da concave lens to converging lens na diverging lens so botamo nai bo light no diverge khani light no bo diverge khani bahai ke thana okay hai ke thana but bo biang ni phaima hai u ang ni phaima heng onang thikhe na tongadi u ang ni phaima heng okay just 1 minute bo o jaga ni phaima heng okay ozan phaima heng bura buji and again let's imagine take a incident ray of light parallel to principal axis phaikapta lens no hit khekapu tangne same to same ngai tangne bo boyang ni phaima heng but bo biang thangpai ne yang thangpai ne boyang diverge ni thangpai ne yang diverge ni thangpai ne yang diverge ni thangpai ne bura buji but bo point ni simi phaima bo point ni simi thulai lai phaima heng o point ni simi o point tamani principal focus da but bo principal focus 1 am I clear principal focus 1 am I clear I hope no buji khana so jefropana incident ray of light when it is
parallel to principal axis, it appears to pass through the principal focus. O jaga iko te kisa simple khat rokhaise ni gom tege thangake akong kok to yote haike thanai jaw point tege thanai. Puro buji kha. So this is our rule number 1. Am I clear? This is our rule number 1. Rule number 2. Rule number 2 suno tamsa, when incident ray of light passes through principal focus, reflected ray passes parallel to principal axis. Jefro incident ray of light principal focus ti laine. O jaga ani omo principal focus, ombo principal focus f1 f2 omo ani 2 f1 omo ani 2 f2. Okay. Jefro incident ray of light biang ti parung khake principal focus ti lai khake. Botamong ne principal focus ti lai kharom ti lai kha ba ke lai kha. Laine bo thutai ke o jaga lens no jo thutai ke tang nei bo the o jaga mo reflected jamo refracted se to o jaga simani sadia. Refracted ray passes parallel to principal axis. Refracted ray on dige thangpani ko aige thangpani ko parallel to principal axis thangpani ko. Am I clear? Aige phaiga principal focus lai ma aige phaiga bo parallel to principal axis bo thangpani ko. Am I clear? Am I clear? Pura buji? I hope not buji kha. Okay, same case o jaga bo principal focus se jodi na light phaima haing kha. Suppose o jaga na buji na kha on dige phaiga ni baibe on dige phaiga bo line nele mu sungmani principal focus ti thik na but bo tamang kha bo ja refract ni bo parallel to principal axis thang paikha parallel to principal axis thang paikha. So this is our rule number 2. Am I clear? I hope no buji khana. Rule number 2. Let's go to rule number 3. Rule number 3, when incident or ray of light passes through optical center bomo the optical center ti jefru light thango bo refract ni yawi hanyo padang langphu haike. This is the most easiest. Okay, this is the most easiest. Haike hanyo padang thangphu. Concave lens ni case of same, convex lens ni case of same. Te o je particular rule no sung nango, rule number 3 no nango, te bo rule no nang, rule number 1 no kaisa nango. So rule number 1 no kaisa nango, rule number 2 dorkar kare, rule number 1 nango sung, and next rule sabo rule number 3 sung nango. Kene rule no no muju nar hakanya payom baisung image formation khaiji mangka. Very simple. Okay, so sini image formation sung thanglai sine. Case 1, as I have said, case to case no case nai. Case number 1, object is at infinity. Case number 2, object is near to f1 sine to case c ni jaga 2 f1 hinja daba. Case number 3 at 2 f1 nai. Apre case number 4 ngaka between 2 f1 and f1 nai. And case number 5 ngaka at f1 nai. And case number 6 ngaka between f1 and o nai. So koja case nai image formation ni 6 ta case nai. Sabuni convex lens ni mirror ni case ngaka concave mirror ni 6 ta case ngo thik da, but lens ni case ngaka convex lens ni 6 ta case ngo. Very simple nai ligna, very simple one nang ya. Just ang just how antike काम को खनाई तुंगरी नोरा easily हाइनो बुझी थांगन. Okay, so let's case number 1, when object is at infinity को बोलते बो तामंग ने बो निनी principal axis नि फातरोंग ने ठीक दा principal axis नि फातरोंग Okay, बोनो मुंगरुवान तामने मुंगलाइने A B. Okay, tak tamung nai bino jagani kungma re nokra hai amo kungma direction thong, but just kind ray of light ni imagine khaja mai clear. 2 rays of light is enough. Okay, so kaisang ka bokhrok ni ray of light thangka kaisang ka kai ya thek ni ray of light thangka ni bag biang ni bino jagani biang ni light nongkon me boja bulb ni light nangli bino lens so aiga thangka am ti imagine khajita. Okay, so first ray of light okay parallel thangka ampore next ray of light yakung ni bo parallel thangka. Sang Simon, when incident ray of light is parallel to principal focus. Tang nai boro bo biang ti line when incident ray of light is parallel to principal axis. Bo biang ti line principal focus ti line biang ti line bo principal focus ti line. So bini tamong nai o jaga wo o point rokno kisa sinya ka sanai sini omokha 2f1 omokha ani f1 mokha ani f2 mokha ani 2f2. So biang ti line f2 ti line biang ti line f2 ti line. Okay, so f2 ti line okay f2 ti light thang okay. Okay, color let's say green. Okay, so same no okay so bo parallel to principal axis bile bo biang ti thane 2f2 ti light thane ta o jaga bo 2f2 ti light thane o jaga bo o f2 thangai ani je refracted ray of light roja thangai converge dangai
अजा दा कन्भार्सन f2 दा कन्भार्सन अजा थुतायो आंनो साका रिफ्लेक्टेड रे एबा रिफ्रेक्टेड रे जेफ्रो जे कुनु जागाव थाङै थुताय जां हाके आज इमेज फर्म जमांनाय आजा ताम फर्म ने इमेज फर्म जमांनाय एम आई क्लियर बट अजा न इमेज नो नो इमेज नो 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 गया बट पॉइंट साइज सो इमेज अजा कैरेक्टरिस्टिक्स नसिया थाङै इमेज is formed at f बरो फर्म का f of form का बरो फर्म का f of form का एम आई क्लियर आमनि परे अजा नों f ते क्लियर सिरिमानो नों f2 नि सिरिमानो आमनि परे इमेज अ जागाव नों गिसापान सुनुगिया सो नों बनो नों सिनि नों तामो हाईली डिमिनिश्ड नै सिनि आमपर नेक्स्ट पॉइंट और इमेज अ जे इमेज फर्म मने मो कि रियल दाना वर्चुअल आम सेमाना नांनाय इमेज जे हागा फनो रियल नि हा वर्चुअल नो चांगनो नो मिरर फुंपुरन साका रिफ्लेक्टेड सय थुताय का रियल इमेज प्रोड्यूस हो चेंगरा थुताय लेखाके एबा थुताय लेमा हें खाके थुताय ता थुताय मा हें खाके वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो अजा रिफ्लेक्टेड रे ओके सको रिफ्लेक्टेड रे अजा थुताय ना थुताय लेबले सो अजा ताम प्रोड्यूस ने रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस होनाय बिकज आं सेमानो रियल इमेज तो जेखाबो इन्वर्टेड हो रियल इमेज तो जेखाबो इन्वर्टेड हो पगदा बुझि नेक्स्ट when object is beyond 2f1 in the sense तब object 2f1 नहीं गना होता ओके object 2f1 नहीं गना होले चाहिए ओके मुंगरखा a b ओके तबुक सेम टू सेम आकंक नोंताम खाने लेंस नि एकदम इमेज फॉर्म खाने नोंता क्लाइसे एकदम नोंबनो जस्ट कायसा रे अप्लाई नों पैरेलल मं रहर तंदि बखरक नि होते पैरेलल मं रहर तंदि पैरेलल रहरै पैरेलल रहरि बनो रिफ्रैक्टिंग रिफ्रो बियांति रिफ्रैक्टिंग रहने पैरेलल था है तो बो f2 ति बथने f2 ति बो रिफ्रैक्टिंग थने f2 ति रिफ्रैक्ट नहीं ठीक दा ओके सो अगेन ओ जगह पॉइंट 3 नाउ खैसा 2f1 f1 o f2 2f2 ओके ताउ नेक्स्ट रे ऑफ लाइट क्रिजा नेक्स्ट रे ऑफ लाइट वेरी इजी नेक्स्ट रे ऑफ लाइट नो नों ताम खाने नों खायदि बखरक नि सिमि नखर हनै बखरक सिमि नखरै नों ताम खाने बनो नोंतां खाने नोंबनो ऑप्टिकल सेंटर टे लाइट बियांति लाइने ऑप्टिकल सेंटर टे लाइक हाका तो जों रूल मटर टे 7 ऑप्टिकल सेंटर टे जो बकुनु या डायरेक्ट पासिंग थांगो ठीक दा डायरेक्ट पासिंग थांगो अ जगह बरो थुताय लेखानि ओ रिफ्लेक्टेड रे ऑल पॉइंट रो थुताय लाय अ पॉइंट अ जगह नानि प्रोड्यूस नाय इमेज अ जन प्रोड्यूस नाय साबानि इमेज अ जेहेतु सय रिफ्लेक्टेड रो थुताय लेमाबा अ ज ताम प्रोड्यूस नाय was producing ani inverted and real image oh ray of light omro jor bokrok ni phema bokrok tola nungnai blai ya thek sakang sinai ta bodo bujika so okay so image boro form between f2 and 2f2 da between f2 and 2f2 da okay and image bomte object ni sai chigon thik da object ni sai chigon so ang belen chigon ya so ang siana diminished and taitamam and ani image inverted mane no body so ani image real and inverted budo bujikha so this is our case number 2 okay case number 3 when object is at 2f1 object boro hon 2f1 of okay 2f1 okay omani 2f1 omani f1 omo f2 omo 2f2 so ani object tau boro ani object 2f1 of mungrkha a and b thaching image to mungrna pokha a dash b dash ni mungar tambo okay tabuk sini again same to same first ray of light no ekdom mukumai di rohdi biang te parallel to principal axis ri rohdi no issue ambra tamnai bo refract nai biang te refract nai same to same akong f2 te refract nai no issue ri rohdi okay next ray of light no again hai biang te rohnai nang bono optical center te bokrok ni optical center te lairi rohdi suja lairi rohdi je jaga thutayo ajagane image form nai je jaga thutayo ajagane image form nai
যে জায়গা থুতাयो আজনো ইমেজ ফর্ম নাম কিসা ঠিক হয়ে গেনা ওকে ঠিক হয়ে গেনা যে জায়গা থুতাयो আজনো ইমেজ ফর্ম নাই ওকে সো অ জায়গাও ইমেজ বরফ বরফ থুতাই লেখাও যে থুতাইলাই অজানি ইমেজ ফর্ম নাই অজানি ইমেজ ফর্ম নাই ওকে অজানি ইমেজ ফর্ম নাই অজানি ইমেজ ফর্ম নাই ওকে ani o image ni mung tam renai ang mung renai bini a dash b dash boboro form kha this is very important boboro form kha bo form kha 2f2 object boro ton kha 2f1 ang je pro object no 2f1 tono ani image boro form ani image form ga 2f2 omo kaisa important am I clear tai ni de object ni size by image size exactly same tai all optical center is optical center here optical center by object object is a distance the optical center te image is distance borbo equal all object ni distance lens ni object ni distance by lens ni image ni distance actually equal budo buji so o jaga ang tam hunman o jaga image characteristics ang tam siman formed at 2f2 same size as object ঠিক না real and inverted ঠিক না real and inverted ঠিক না okay fine next case number 4 when object is between 2f1 and f1 2f1 f1 o f2 2f2 তাও object sini boro hon object is between 2f1 and f1 so okay 2f1 and f1 object is here okay কোনো খাইনিং ya just khai tongdi je khai mane again same to same ri rohdi parallel ri rohdi okay mu a b okay tao tam nai bo parallel se thong ka to boto principal focus thanai okay principal focus thanai fine next ray of light okay next ray of light optical center ti rohdi optical center ti rohdi optical center ti thangka thotai kya boro o jaga thotai kya o jaga somewhere here okay o jaga ni image form je jaga thotai thotai ma ba again ani real image produce o jaga thotai so real image produce real image produce mongtamo a dash b dash okay image characteristics tamo image to real and inverted ঠিক না বড় ফর্ম beyond 2f2 নাই দিকে ফর্ম so beyond 2f2 real and inverted and most importantly নাই দিব object ni sai torja so bo magnified botamo magnified it is magnified in nature am I clear simple da very simple okay case number 5 when object is at f1 object zero f1 okay object acha moja hobo 2f1 f1 o f2 2f2 okay object is at f1 object f1 okay okay murgana a murgana b okay tabuk tamnai same to same phanda ri rohdi first ray of light parallel to principal axis okay amni pore bono tamkhane it will get refracted or the refracting goi bo biang ti parang nai bo f2 ti parang nai okay ri rohdi suja but nini line straighting na nang nai am kaisa mutuna gde okay next ray of light again bokrok ni simiri rohdi boro optical center ti par kharo rohdi optical center ti jobo hanyo parang thanai okay taborok thangai gojalo thangai thutai
bro buji kha onek kajalo thutani thutai highly magnified image produce khane am I clear so bro thutani bro onek khasalo bro infinity u thutani so they will meet at infinity u thangai bro thutai lene and okay so tam produce nai okay so tam produce nai highly magnified image produce nai am I clear highly magnified image bro at infinity am I clear real and inverted bro buji kha real and inverted but at infinity am I clear I hope not buji khana last case number 6 when object is between f1 and o object is for f1 by o ni kasarofu okay so omani 2f1 omani f1 omani o omani f2 omani 2f2 okay tabu object hai same to same khanda between f1 and o ojat edba okay same to same okay it will come parallel and akonko it will go through principal focus read rohadi no issue read rohadi okay next we'll again go through optical center ti thangpani thik ase optical center ti thangpani okay optical center ti thangpani okay optical center ti thang okay omno yo variation okay তারপরে জীবন মারা মারা দিন বড় থাং থুতায়া বড় হ্যাঁ সিংথা বড় সালমাং সাথে বড় থুতাইলিয়া সো কে যে ইমেজ ফর্ম আলাদা রিফ্লেক্টেড রক থুতাইলিয়া খাই ইমেজ বড় ফর্ম নাই আমতি যা নাই নি তাবু নবন ট্রেস ব্যাক খানি yang ti nang nasi ka ko like no ang ni phema hinu ya da so ang ni phema hinu ba ang ni phema hai ঠিক da okay yang ni phema hai okay color change kar gana okay again omono nasi ka ore no nasi ka boke byang ni phema hai yang ni phema hai boke yang ni phema hai omno tiksa yang ni phema hai okay boja thutai lema hai no thutai leya but oja thutai lema hai no thik da oja thutai lema hai no thik da e oja no ani image form oja na ani image form but bomti image form kha direct image da suja da te oja reflected ro soi thutai lema bagi je image form na thutai lema hengma bagi image form so image যে রিফ্লেক্টেড এর রক্ততাই লেমা হাই নিবাগি ফর্ম তাই ব নিনি ইরেক্ট ফর্ম সুজা ফর্ম সব বমতি ইমেজ ব দিস ইজ ভার্চুয়াল এন্ড ইরেক্ট ইমেজ ব ভার্চুয়াল এন্ড ইরেক্ট ইমেজ এন্ড নাই নি ব ম্যাগনিফাইড এম আই ক্লিয়ার বতামো ব ম্যাগনিফাইড ওকে সাং সিংয়া পকটা অজা হাতে সরি সিংয়া বলে হাইলি ম্যাগনিফাইড ওকে অজা খা ম্যাগনিফাইড এম আই ক্লিয়ার বাট ভার্চুয়াল এন্ড ইরেক্ট ইমেজ সো নাই নি থাসিংনি কেস निसिमी नों जरे नाय फेगेता नों नाय फेगे ताम नुकनाय जे कन्वेक्स मिरर केस नंबर 1 टिल केस नंबर 5 जराते ब रियल इमेज न प्रोड्यूस खयो बट केस नंबर 6 काइसा केसो सिमी ब वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस खयो प्लीज तापोगे कन्वेक्स मिरर ब रियल इमेज प्रोड्यूस खयमनो ब वर्चुअल इमेज ब produce hemono please tapogdi am I clear okay so let's go ahead okay o jaga wo nini sini NCERT boy ni result ngo bo point to infinity wo bo jaga nini image form nai bomti size ni highly diminish da tai real da virtual da inverter da mo mane tabulated form result nini mirror ni hekeno nai ne di okay omono no roknu khaka bokor kharabna nangya no mujudan na bage again kaisa trick do okay
दा सोंनायनि इमेज फॉर्मेशन by convex lens aha अरे और trick for image formation by convex lens अच्छा trick से ओके trick नि बागै नों again COD 1 2 3 4 5 नों नाना हाय 6टा केस ब्ले आ 6 नंबर केस किसा एक्सेप्शनल आम किसा मुइतो नारदिता ओके 6 नंबर केस तामो वर्चुअल इमेज फॉर्म आम सिमे मुइतो नारदि ठीक दा मैग्निफाइड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तब उल्टा सीटी फियोदे 1 2 3 4 and 5 उल्टा सीटी फियोदे understood ओ जगावो सिजी अमो यांगो infinity अमो 2f1 अमो beyond 2f1 ओ जगा beyond 2f1 अमो खा at 2f1 अमो between 2f1 and f1 अमो खा at f1 ठीक है साथी at f1 तो किसे केस between o and f1 आ केस तो करी 6 नंबर केस तो करी ओके सो अमोनो 1 ने हिंदी अमोनो 2 ने हिंदी अमोनो 3 ने हिंदी अमोनो 4 ने हिंदी अमोनो 5 ने हिंदी बुझी जाओ ना ओके तब 1 माने तमो at infinity 2 माने तमो beyond 2f1 and 3 माने तमो at 2f1 4 माने between 2f1 and f1 and 5 माने तमो at f1 ठीक है सर at f1 am I clear तावक मो हाके ऑब्जेक्ट नि पोजीशन मो का तमो ऑब्जेक्ट नि पोजीशन ऑब्जेक्ट at infinity object beyond 2f1 object at 2f1 object between 2f1 and f1 object at f1 बुढ़ो बुझी खा ऑब्जेक्ट ने ऑफ पोजीशन ने बगे इमेज बोजा फॉर्म वेरी सिंपल ओके भाई के वेरी सिंपल नाइने दी जदि न इनफिनिटी ओ जगावो 1 से at infinity के 5 ले तमो at f1 दा सो नो जगा at f1 नि सियाव जस्ट 2 सिमी थाबाय थानि just 2 सिमी थाबाय थानि माने न जेफ्रो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी दङ आफ्रो ऑब्जेक्ट नि इमेज f2 फॉर्म simple beyond 2f1 ऑब्जेक्ट ना जेफ्रो 2f1 तनो आफ्रो इमेज बरो फॉर्म 4 between 2f1 and f1 so no just सिदि between 2f1 no ang 2 सिदि हिंका and f1 no again f2 so between 2f2 and f2 beyond 2f1 no object no ton khangka image 2f2 by f2 ni jara form ho very simple tabo object at 2f1 3 ble or 3 no at 2f1 so again image will be at 2f1 ni jara 2 cd so object no ang 2f1 no ton khangka image 2f2 form simple again between 2f1 and f1 okay ang object no between 2f1 and f1 ton khangka image bro form 2 tamo beyond 2f1 so jang sine beyond 2f1 na 2f2 budo buji kha so simple 2f1 by f1 equal ton khai to beyond 2f2 ne aing digi form lastly object on at f1 ton khangka at f1 ton khangka 1 tamo at infinity so image at infinity forming fo so am hake sing crack khiri mano convex lens ni bo position ton khangka bo position thange image form ne om by easily naro simon mano simple okay nanya ji image formation by concave lens tak sing image formation by concave lens ni bebagi duita case hoto basically okay only two cases যেমন মিরর নি কেসো কনভেক্স লেন্স নি দুইটা কেস তোমা হয় আমহাইন সি ওকে okay so case 1 when object is at infinity okay so object infinity bolte principal axis ni বাইরে ঠিক না okay mungdudi a b okay first ray of light thangka parallel okay second ray of light bo thangka parallel ya technique parallel thangka sing simon bo to tuma lens ba bo diverging lens ठीक ना
diverging lens माने bo light no diverge khani bo light no tam khani bo diverge khani bahai ke ani easing na baga am theke puja khani grawana hai ke khani grawana okay ngan tam lukha the light hai ke phaimani bo diverge ngai thang pai kya because bo to diverging lens takes are parallel hai ke phaimani bo diverge ngai hai thanga because this is what our rule says thik na sin is a rule jefru pano incident ray of light principal axis parallel phai kya ha ke botamung nai refract ma pore bo diverge ng thale but bo ayang ti kaisa point ti phema hai bo hai ke thang pai ka but ayang kaisa point ti phema hai bo point ti phema hai omo tang se mon mo tani 2f1 omo tani f1 omo ani o omo ani f2 omo ani 2f2 bojan phema hai o jani phema hai f1 ni phema hai mane f1 o thutai le phema hai thik ta that means actually o jaga thutai f1 o thutai le ma hengma bagai o f1 o image forming nai f1 o image forming nai so image will be formed at f1 f2 ya f1 am I clear oh number no renata pu yang os f2 yang f1 am I clear f1 no form yang digi debra digi form te bo bomte no bon no to maya but a point size se but chikon se so it is highly diminished bo belenyo chikon but real na virtual am main factor o jaga refracted ray rock soisoi thutai ma bagai the image formang na thutai lema hengma bagai am bagai o jaga o image actually virtual form virtual mane bo erect dana inverted bo suja dana ulta ano no saja real image sosomoi ultango virtual image ko sosomoi sujango so bo virtual and erect naita boro bujikha so this is our case 1 je puru sung object no boro tonkhai infinity o tonkhai am I clear very simple okay next case when object is beyond infinity and optical center na dido o jaga o yango tongkhasini infinity yango ani tongo 2f1 tongo f1 tongo o jaga optical center tongo ja f2 tongo ja 2f2 tongo but doesn't matter nung object no infinity o tonfur hogam theki image form go highly diminished image form go but object no nung infinity no par khani principal axis je kono jaga ja tondio object no image amdikhe produce ho bodo bujikha doesn't matter where you keep the object diverging lens eba concave lens nikisho image doesn't matter nung beyond 2f1 the tonne 2f1 o the tonne between 2f1 and f1 the tonne f1 o the tonne between f1 and o the tonne je japon tondi image amdikhe produce khoyo mane no bini bage o jaga kaisa no ki singne when object is kept between infinity and optical center okay so sudo tamungne when object is kept between infinity and optical center okay so infinity to tonfor kom dekhi image form go but jefro sung infinity by optical center ni case je kono jaga ang object no tonha khai bom dekhi image form let's see so same to same funda parallel rays of light okay parallel rays of light a b object okay tangnai bo to diverging bo to diverging lens bo diverge khani light no diverge khai bo f1 ti parung thang nema hai okay so yango omo kunu ya mo anal dagis bo haige thang pai bo haige thang mane haige thang pai but bo yang ni phema hai born phema hai f1 ni phema hai
F1 ni phai mai thik da next ray of light S I have already told you optical center TD rohdi no issue optical center TD rohdi no issue okay optical center TD rohdi no issue at all optical center T bohino parung than haino parung than okay tabo o jaga bo omo incident ray no but o jaga bo je refracted ray o jaga thutai lema haya da boro o point thutai lema haya da boro o point thutai lema haja o point e o jaga no ani tuma image form let's see tuma image form o jaga no ani erect image form erect image form and ani je image nine je norok ani je image it is very tiny ঠিক da o jaga o refracted ray nei to kri refracted ray asol refracted ray ya o jaga je imaginary je appear to amti sibile o je refracted ray to o jam to real jable bo to it appears to be a refracted ray that passes through the f1 o jaga ani je incident ray o jaga bortamukha boro intersect laika thudai laika o jaga ani image form ka erect image form bolte tuma image ba bo erect singha ka it is erect and virtual lang it is erect and tamne virtual lang erect and virtual they boro formed between boro f1 and o da f1 and o te botamo bo object ni sai to chikon balance chikon ya kisa to sijago so it is diminished in nature am I clear it is diminished in nature okay so sini concave lens ni case both case image khrija image virtual and erect producing but kaisa case ka highly diminished kaisa case ka diminished am I clear kaisa case ka highly diminished kaisa case ka diminished o jaga magnification ni kri magnified image ni kri that means ni concave lens khrija kuno object no magnify himia kuno object ni image no bo magnify himia tori dimia bodo bujika sing magnifying glass ni sing khna ka magnifying glass porano agi to chikon ka sijak alphabets ni sentences to kam no magnifying glass ba hai ki sing nai ta ko bon tori sing pori nau thik da so no sala magnifying glass amo tuma am to kaisa lens but tuma lens amo convex lens na concave lens unga tong kha ke sing o je sini alphabet english the sentence but already chikon so aing ti concave lens ba ne ke te chikon lang khamo bro buji amni bagino sing tuma lens use khai magnifying lens sing use khayo tuma lens magnifying glass bo lens use khai sing use khayo convex lens because convex lens magnified image produce khimo am bagi am I clear again rizak NCERT ni je bo position object on bo position image form in case of concave lens am I clear so no nainali jak sung phaika Cartesian sign convention see Cartesian sign convention mirror by lens bising kuno difference gram namo anything which is on the minus x axis will be considered negative anything on the plus x axis will be considered positive any distance am I clear and anything towards the plus y axis yang upward will be considered plus positive anything towards the minus y axis will be considered negative akong koko kiso bamtin same am I clear so mirror ni Cartesian sign convention nung buji kang ha lens ni ba akong kok am I clear just lens of yang digi object yang digi image amo nung nainadi plus ano no kaisa plus point chair na je kuno optical device kaise amo lens phanu thon mirror phanu thon object no sing sob somoy yang digi ton left hand side digi bolte iku yang ta left hand side digi samne digi minus x that means any object distance doesn't matter to my mirror doesn't matter to my lens object distance hanyo direct sign convention no tamo bini buskang tuma ta sungai tamo plus ta sungai minus asungai am I clear minus asungai okay minus asungai okay omo amuno sign convention no jorino porina na okay
ओके जों ताबो लेंस फर्मुला magnification and power of lens जो सबायखा लेंस फर्मुला नायदिदो सिनि मिरर फर्मुला साइमा हाका लेंस फर्मुला नों साइमानो खलायसि खनाका ताम बगे बाहायके खलाय नायदि मिरर फर्मुला बुंते 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f ठीक दा just plus in जगह minus हिमिदि just plus in जगह सामनो रे नाय minus हिमिदि दिनखौ बंग थागा लेंस फर्मुला am I clear गं थागा लेंस फर्मुला very simple okay ताबो again magnification नोजोरि न मिरर नि magnification साइमा हाका लेंस magnification बो साइमानो मिरर नि magnification बोमते magnification m is equal to h dash by h magnification is equal to h dash by h is equal to minus v by u yada sini mirror ni magnification ni formula same everything is same just jaga plus ready just jaga plus ready okay just plus ready okay ngi thanga am I clear ngi thanga okay sudo sino ja sudo ketal sing saimana nangnai power of lens okay power of lens ni formula power lens rok ni power tung am I clear lens ni tam tong power tung norok khana je sing je chosma thupmani borok nini was you show if you are unlucky nung challenge simpan chosma ma thubo boyos na hai to chosma ma thubo no head ba okay so je chosma je thup mane je spectacle omo kaisa rokom ni lens no am I clear bo concave phanung mano convex phanung mano but bo lens but no khana chosma thup nai no nini chosma ni power kha busuk ni chosma ni power kha busuk ni singlai mane chosma mane to lens chosma ni power singka mane nung lens ni power singka so any lens ni tam to power to mirror ni power to mirror ni kare okay lens ni power to am I clear power ni formula bunte power ni formula power is equal to 1 divided by focal length ni jaudo that means power is actually reciprocal of focal length ma khobar mane focal length ni ulta ma khobar am I clear tabo power is equal to na p for power ma power okay p for power is equal to 1 divided by f जेफ्रु आनी focal length मिटारो रिजाक तंखा हंगाते मिटारो रिजाक तंखा कानी focal length नि value जदि मिटार रिजाक तंखा suppose if you didn't understand suppose आं साका focal length कासे lens नि focal length 10 meter नि सागाब ता कंको 10 meter नि सागाब ता कंको बिनि power बुसो नि सागाब बिनि power बुसो हंगाय आनी focal length तामो रिजाक मिटारो रिजाक so power is equal to formula ने 1 divided by f so power is equal to 1 divided by 10 for example so the plus minus sign convention na ngom tak buji drop ta so 10 no mane decimal convert ke 0.1 ing thangka 0.1 am I clear am tika tabu power ni unit kri ja power ni unit tamo diopter eta dibono diopter ya simply number d ni siri man am I clear simply number tam ni siri man d ni siri man am I clear tabu suppose from the focal length kaisa lens ni focal length 10 cm ni sagab ta kong ko khana 10 cm ni sagab tamo rekha tak sini focal length ni unit tamo centimeter so ang ta power na chung ka ani power ni formula to 1 divided by f but 1 divided by f only when ani focal length meter ho ka ani ta ani focal length tamba centimeter afuru ha ka 1 ni jaga bong thanai 100 please confuse tang ditang thanai 100 ing thanai am I clear iko formula jefro sini focal length centimeter roja khana kai am I clear tak tamung nai o jaga if we do the calculation here power is equal to 100 divided by focal length basu 10 cm 0 kat khana kai power is equal to 10 diopter am tika am I clear so khel khaji nini focal length tamo roja bos nini centimeter roja meter roja amni motor tai nini power of lens ni formula nang change makhaini am I clear power of lens ni formula nang change makhaini okay tabuk sini teisa very important nini ogo tongo formula tongo amno sung tamni hin amno sung power of combination of lens ni no lens no combine themono mane rom de omo kaisa convex lens ho jata isa convex lens ta isa convex mane gongma convex lens ang sabi dikha buta kaisa lens ni to power tong ble so joto lens ni power busang na very simple blam batam sa kaisa lens ni power p1 rom di kaisa lens ni power p2 rom di kaisa lens ni power p3 rom di plus kar dita paikata plus kar ka combined lens ni power nung man nai am I clear combined lens ni power nung man nai am I clear ang to saimon p is equal to 1 by f eba p is equal to 100 divided by f
in that sense ang omno change khemono p is equal to oja p is equal to 100 divided by above 1 divided by f, so 1 divided by f is equal to p1 is equal to 1 divided by f1 plus p2 is equal to 1 divided by f2 plus p3 is equal to 1 divided by f3 omtike bang thangmon omtike bang ani je power ni je formula combination of power ni formula na omtike bo ang sobai mano I hope nor bujina okay I hope nor bujina okay tabuk sini numericals sobaikya sing actually sini motamoti last topic on sobaikya o chapter painani ningkha okay one shot kusu lokha level leng khangbo okay numericals okay example 9.3 in the sense of in-text equation do omo in-text equation am I clear in-text no boy equation a concave lens clearly sajak tongbo toma lens convex here has focal length of 15 centimeters, so focal length anu 15 centimeter. Okay, at what distance should an object from the lens be placed? Busuk hasalo lens ni hasalo kaisa object no tonnai phu mana no object distance mak lai khable busuk hasalo lens ni busuk hasalo ang kaisa object no tonnai phu ka lens ni busuk hasalo object no ka ba mo object distance yaduma so object distance anu na chudi okay so that it forms an image 10 centimeter from the lens jate lens is high lens is 10 centimeter hasalo image form nate mana question simple kaisa lens bini focal length 15 centimeter bini o jaga o kaisa jaga object konmani o lens o object ni image prai lens ni 10 centimeter hasalo form khaike mano 10 centimeter na tamkha image distance dangkha am I clear 10 centimeter tamkha image distance dangkha tai anu tam na chu dihan find the magnification produced by the lens magnification busuk o lens produce khaikamba na chu dihnai hunu ta nang tam ma khani no jaga nang marnai nang sign convention marnai am I clear tam marnai sign convention marnai concave lens muntai omti ja ahi ja concave lens ahina okay o jaga o jaga f1 o jaga 2f1 o jaga f2 o jaga 2f2 ঠিক না object no to sung sob সময় yangon tono debradi gin tomo so object to jaka no bini value bini answer je particular after bin biskang negative phanya nangnai tinya ka answer wrong am I clear okay tabuk bini focal length biang na dito bini focal length biang convex lens ni case image called ray of light omte ke thanga ke ai ke thang o jaga focal length o jaga se image form go thik da je jaga image form go ai digi ni no focal length rom jago khana ka so convex lens ni case focal length right hand side ni na jak nai right hand side ni mane plus x digi ni na jak nai mane convex lens ni case focal length by sign convention plus nai am I clear but nang nai ni ji concave lens ni case boto diverging lens hedoba light tom dike thang pani ai ke thang image to just form go biang form image yang di left hand side digi mane minus x digi je digi image form go ang digi ni focal length se hisab khaji go focal length kom optical center simi f1 ni je distance so bo minus x digi ble so focal length concave lens ni case negative ngai am I clear tang nai negative ngai so bini buskang go focal length ni buskang tam asung nai negative asung nai okom na te huisin negative asung negative busuk khangabo negative 15 centimeter okay negative 15 centimeter okay anu to object distance so na chu dihnu taw image distance image biang digi form image concave lens ni case debra digin form minus x digin form ko o ja image form ko yang digi I hope nor bujina sung jehetu image formation khaipi khaba I hope nor bujina yang digi mane minus x digi bolte bin buskang tam asung nai minus asung am I clear tabu object distance na chuna tam object distance na chuna bagi ang tam khani ang lens formula na tam runai lens formula okay lens formula bomte 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f ang na chuna ni 1 by u mane object distance so minus 1 by u no nar kha ha 1 by f minus 1 by v dang gai omo yang plus mane aing thaga bo minus ngla so minus 1 by u is equal to f busar f ni value minus 15 please tapok di minus 15 minus to minus only b ni value minus 10 so bracket of minus 10 ni sidi tang nai minus 1 by u is equal to
1 by minus 15 minus into minus plus 1 by 10 ठीक दा साथी ठीक दा तो एलसीएम खाजी 15 by 10 यहाँ भी खाई फनोगा 10 by 15 एलसीएम खाजी कॉमन मल्टीपल तो 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 2 जा 10 10 3 जा 30 so एलसीएम 30 फाइनल so LCM minus 1 by u is equal to LCM 30 finally. Okay, LCM 30. So 30. 15 divided by 30 is 2. 2 into 1 is 2. So minus 2. Minus 2 plus. 10 divided by 33. 3 into 1 is 3. So minus 1 by u is equal to minus 2 plus 3 to plus 1. 1 divided by 30. I keep feel down no. Touching sama hai feel it फिल खाके तंगनाय ओ जगह माइनस u तो तंगनाय ओ जगह 30 30 सका 1 तला 1 नो तो नंगते सिnya नंगे माइनस नो नाइन ट्रांसफर करि रहमान हैनो तो माइनस माइनस होय खायो बट आई होप नोर बुजिना आई होप नोर बुजिना सो देयरफॉर u is equal to minus 30 centimeter मानजा खाता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानजा वेरी सिंपल आनो तो ताम नाइटु दिहन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस मैग्निफिकेशन बसं नाइटु दिहन मैग्निफिकेशन नि फॉर्मूला तामबा जागागरि खाय आं खायसनाय दो मैग्निफिकेशन नाइटु दिहन मैग्निफिकेशन नि फॉर्मूला v by u एबा h dash by h ओमतियादा आनि ओ जगाव h dash by h नि वैल्यू तानो रजाक बट v by u नि वैल्यू आनो रजाक दङ सो आं मैग्निफिकेशन तिखलायना बागै m is equal to v by u फॉर्मूला यूज खायगोन फायखा सो m is equal to v नि वैल्यू बसक -10 u नि वैल्यू बसक u नि वैल्यू तांनो मानो बसक -30 minus minus cut 0 0 cut magnification is equal to 1 by 3 times ni sidi times ono nang divide khaygan nang decimal obot lang thumano so this is our answer or problem ni this is our answer okay next omo convex lens ni problem om kasa khai phuno gan a 2 centimeter tall object or jaga 2 centimeter tall object ni height ja solution ni sigana object ni height no ang h no busuk ja 2 centimeter object tam tonga principal axis ni sakada na principal axis ni tola object to sob somoy principal axis ni sakangle so bini buskango tamunai plus because saka plus x plus y digi hai na okay all lengths so convex lens ni focal length busuk 10 centimeter po all convex lens ni focal length 10 centimeter convex lens mo omtiada okay omtiada object yang bini image biang digi form go ठीक दा बियांग दिगी राइट हैंड साइड एबा प्लस x दिगी सो इमेज दिगी फॉर्म गाइंग दिगी नि फोकल लेंथ रोम ब्ले ठीक दा सो फोकल लेंथ प्लस ना सो ओजा फोकल लेंथ प्लस 10 cm am I clear I hope नोर बुजिना okay now what else the distance of the object from the lens is 15 cm the distance of the object from the lens is 15 cm object length is simi busuk sal han 15 cm sal po so object distance is equal to 15 cm ano no saja mukumunyo minus de object distance ngaka tai kuno chinta khanya nangya direct minus 3 de am I clear minus ano tam naituk dehan find the nature naituk di tam naituk dehan nature mane image real dana virtual amno sing nature ni no clear anu porate tam naituk dehan position samni position image the position mane anu image distance naitu dihnu and also magnification bo naitu difu hojano tinta mane naitu dihunga okay simple tawana di simple okay bhaiya khani ang anu rujak tongo u rujak tongo f rujak tongo b naitu na tamba so ang semono 1 by b minus 1 by u is equal to 1 by f this is our lens formula ठीक दा ang naitungna tamo v naitungna so 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u ain thangka plus 1 by u ठीक दा 1 by v is equal to 1 by f ni value bus 10 plus u ni value bus minus 15 so bracket of minus 15 okay so 1 by v is equal to oja phakya tam phakya 1 by 10 minus 1 by 15 15 by 10 5 2 are 10 5 3 are 15 5 2 are 10 5 2 are 10 10 3 are 30 so LCM 13 so 1 by v
1 by v is equal to LCM is 30. 30. 10 how much is 30? 3 into 1 is 3. Minus 15 how much is 30? 2. 2 into 1 is 2. So 1 by v is equal to 1 divided by 30. Flip खाइए है क्या? Flip खाइए है क्या? खाइएगा therefore v is equal to 30 centimeter. मान जाखा. Tamo plus ana minus plus. Tamo के because convex lens निके सो तो yang dige plus x dige si image formula. Plus x dige si image formula amage bin busang plus it is correct. Of course it is correct. Tas khno tam naitu dihen magnification naitu dihno. Magnification naitu paigra na. Magnification is equal to an formula to ang to kam kan semono b divided by u kan an magnification nokor thane h dash by h bo ani formula tongo o jaga ani h dash da tong h dash bolte image ni height da tong o jaga kun jaga ani image ni height rja kari object ni height fear jakung object ni height ano busuk rekha object ni height ano 2 cm ne erokom bai ang kuno naiya omno ang join ano tam naitu dihun ba size of the image yeah correct size of the image also h dash banai chudi h dash banai chudi no correct okay correct h dash banai chudi no so h dash nai chuna bagai ang m nang nanglia di rosin so v by u is equal to h dash by h ang kono h dash by h is equal to v by u ni sima ang sabai phunu ko to ang to shortcut bo khaima no but bujigla h dash is equal to h nang di roke v by u into h dang thang ungna so h dash is equal to v ni value basa taung no mano 30 plus 30 tapok de u ni value basa u to already raja kongo minus 15 and height basa height is very height plus 2 centimeter so plus 2 centimeter o jaga card khanya thaka 15 2 are 30 2 into 2 4 so h dash is equal to minus 4 centimeter tangai minus 2 minus tongla daga height image ni height ni buskango minus 2 minus mana no o je image principal axis ni sakada na principal axis ni tola height ni value ni buskango plus durin tong hang hake bo principal axis ni saka height ni buskango minus tong hamana no bo principal axis ni tola bro buje so bo image le principal axis ni tola ulta am tige form ba virtual image da na real image so the nature of image tamo nature of image is real real because since h dash is negative okay tai tam nai tu de hun magnification bo nai tu de hun magnification nai tu na batam magnification is equal to h dash by h of formula khri diba so magnification is equal to h dash ni value bus minus 4 h ni value bus 2 so cut thanga 2 to 4 so m is equal to minus 2 tangai minus because image real amga ang no mirror puro ang no sai pikha je magnification ni value negative jodin phaikang ha bo real image magnification ni value positive jodin phaikang ha bo virtual image ago saka so magnification ni buskang minus phayo bai bang semono jani image tamo real dana virtual real am I clear real okay same convex lens problem noro nainadi okay you try to solve it okay tau 2023 triprani paper Feynman equation okay 2023 paper Feynman equation how will the image formed by a convex lens be affected if the upper half of the lens is wrapped with black paper this question is very interesting imagine khadi kaisa convex lens tonga okay bini upper half no upper half mane ko upper half no black paper by cover khai khiri khapta black paper by cover khai khiri lower half simi no transparent the upper half ka cover khiri khap tam by black paper by question tam what is the question is question tam how will the image formed by a convex lens be affected if upper half of the lens is wrapped with black paper tamung na image form dang no nai ya ordek sabase kholop khija ka lens ni image da form no nai do lens ni pura surface no cover khai rakha kai image forming ya but ordek surface no cover khai pa no tai ordek surface to lens hisabe function khai ble tai ordek to lens hisabe function khai ble gonang na no kai to image form ne but ordek form nai ta no very wrong image full of object jese toro
object ni pura full image no form nai amti as lens no ordek cover khare khake object ni ordek image no form nai amti kun kokre okay amti kun kokre শুধু বড় ডিফারেন্স সাই মান লেন্স নো অর্ধেক থুগলো খিরে খা মানে বিনি ব্রাইটনেস অর্ধেক কমি থানাই brightness অর্ধেক কমি থানাই brightness will be half man ani lens no cover khaya pro ani image kusung khanuk naita but lens no ordek cover khaika ke ani image full no image phaine but tamone bo kisa anda dong naita bini brightness kom naita budo bujika so the answer tamo e tamne sija the size of the image form will be 1/2 of the size of the image wrong the image of the upper half of the object will not be formed wrong the brightness of the image will reduce this is correct number D the lower half of the inverted no this is wrong so number C is our option am I clear number C is our option next define power of lens power of lens tamo reciprocal of focal length is called power of lens focal length ni reciprocal mane power is equal to reciprocal of focal length ঠিক না আমলো চিনি power এবার নং আসুন reciprocal রকনি কনফিউশন থাকে কোন ব্যবহার করে power of lens is 1 divided by f ni বুঝি দিমু but amo to belen cheng cheng ra hingne 1 divided by f khna to ruwe power is ratio between 1 and focal length ni sidi am sankaba tawai thane because divide mane to ratio ai kebo tawai thang am I clear find the power of the lens whose focal length is 50 cm power na chukdi focal length busur guza 50 cm find the power of a lens tuma lens no saya na concave na convex so focal length ni buskango sign convention by plus darne minus darne are chinta ta khiji apno kuno ta khiji just je tomane amtiken ton so power is equal to formula to 1 divided by f but only when focal length is given in meter ojo tan focal length amor jak centimeter so the formula will be 100 divided by f 100 divided by so power is equal to 100 divided by f busuk ba f busuk 50 0 0 cut 5 2 is 10 power is equal to busuk 2 tamo diopter unit diopter am I clear very simple okay a convex lens forms an 8 cm 2024 Tripura okay Tripura ni ni je senior je immediate senior opor je attempt khaimani okay omo kaisa mono khaipun kana a convex lens forms 8 cm long image of 2 cm long object which is kept at a distance of 6 cm from the optical center of the lens if the object and the image are on the same side of the lens find the nature of the image the position of the image and the focal length of the lens acha noro pori nile mono kisa ang ojang norno pornan ba kisa somoy ro na pori nile noro kunda buji okay so kaisa convex lens okay kaisa convex lens bo busuk it forms an 8 cm long image busuk color image 8 cm na dido 8 cm long image ha ono omo object distance no image distance kana amti ke confuse tang di 8 cm long image no long 8 cm long 8 cm long image so ano image ni height ro ja so ani solution no image ni height h dash busuk ja kanu 8 cm ani lens tuma lens convex lens acha দেখো ঠিক আছে সাইন কনভেনশন উল্লেখ হেন of a 2 cm long object also confused tang di 2 cm long object or object 2 cm long ta mukha ani object ni height h rejak busa 2 cm am I clear which is kept at a distance of 6 cm from the optical center of the lens or object no busuk hasalo lens ni busuk hasalo tom kha 6 cm o je optical center ni confuse tang di just lens ni busuk hasalo 6 cm so object no lens ni 6 cm hasalo tono e omole object distance so object distance busuk 6 cm mukumunyo minus 3 object distance bile omke mukumunyo minus 3 if the object and the image are on the same side of the lens hey this is very important object by image same side of the lens hopo object to sob samoy lens di biang ba left hand side minus x digingo plus x digia object to sob samoy minus x eba left hand side digi
convex lens ni kiso naturally plus x ba right hand side digi image form except one case simi bo yang go form thik da biang form left hand side digi form muja tong left hand side digi form muja tong sorry mistake left hand side digi form ni image bomti ba boto virtual in erect ble so da suno clue ri rekha object be image on the same side of the lens left hand side no object left hand side no image form mane image virtual form ho jaga image tam form virtual form mane principal axis ni saka mutuna am I clear find the nature of the image nature natu di hunu real dana virtual natu di hunu am I clear amni pore position of the image mane image distance natu di hunu focal length of the lens focal length natu di hunu sano tinta jinis natu di hunu nature image distance focal length nature image distance focal length omno naila norok sign convention khanya ni sereng naila sign convention khanya ni sereng naila naikha o jagawo tamung nai ani image height to ang already sing sai mangka virtual ne boto principal axis saka sobin buskang plus asung object height object to sob samoy principal axis saka no sobin buskang plus nong am I clear tabuk sing problem no solve khaline okay okay ta ang anu rujak tongo object distance rujak tongo anu rujak tongo image distance naitu di hunu anu image height be object height rujak tongo acha okay so ang saimano h dash by h is equal to v by u or formula ang saimano magnification ni formula o jagao ani h dash ni value bang saimano h ni value saimano u ni value saimano so v no naitu na tam tong it's very simple thik da so ang buna ulta am thik simano v by u is equal to h dash by h ni simano ang v no na rakha ga v ja naitu na ga ba h dash by h into u only galak about u and into so v is equal to h dash ni value bus 8 cm h ni value bus 2 cm into u ni value bus minus 6 cm o jaga centimeter cut 2 4 ja 8 v is equal to 4 6 minus 24 cm so ang ani image distance mani sangka is very simple mani sangka okay tabo tai tam na chung nani ang omo na chung ta ang na chung nani focal length na chung tam tom sa lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u ulta sigata ekok no bole direct focal length na chung focal length yang tong khata so 1 by f is equal to v ni value ang tang mano v ni value bus minus 24 minus u ni value bus minus 6 okay 1 by f is equal to 1 by minus 24 minus into minus plus 1 by 6 okay 24 6 by 24 ni LCM 6 1 is 6 6 4 is 24 4 6 24 so 1 by f is equal to LCM is 24 minus 1 plus 6 4 plus 4 okay so tam nohor ka jagawa 1 by f is equal to minus 1 plus 4 tamba 3 by 24 okay bono feel ka f is equal to 24 divided by 3 dang no bosa ka 3 divided by 24 is how much 3 8 is 24 so f is equal to 8 centimeter focal length bo manjakha very simple focal length bo manjakha very easy amni pore tai tam naituk di hunano focal length manjakha nature naituk di huno nature of image tamo nature of image ang saimang khaple boto virtual ta boto iko height se jodi no h dash jodi no plus nga khaba so virtual okay jodi no proof khanya ka no magnification mo naituk proof khairi mo magnification jodi no positive phaikang ha ke virtual
magnification जोंनो negative फाइका हाके real होनाय so magnification बांनाय तो खुनु मानो magnification yang नाय तो खुनु सिनो magnification is equal to tamba h dash by h अथवा formula so magnification is equal to h dash बस h dash तो plus 8 h हंगा बस plus 2 काट खाएगा 2 4 the 8 so magnification equal to plus 4 the 5 plus proves that the image is virtual the image is virtual am I clear I hope no buji khana I hope no buji khana okay application of lenses lens ni tam tam application to lens ni kama application to आजकल नुगानो DSLR कैमरा खेप लाई फोटो बुलाई माने सेल्फी नालाई माने मोबाइल फोन बाय ताम बागै आ मोबाइल फोन एबा आ मोबाइल फोन ताम डिवाइस दंगै नर सेल्फी नाय मान कैमरा वो नि इमेज फॉर्म संगला खमु जोइन लेंस स्क्रीन हाकै सो लेंस संगनांगो तामो कैमरा वो सिनि इमेज no फॉर्म खाइदो सिनि फोटो नुकन बागै टेलिस्कोप्स जों बाहायके जों सिनि सोलार सिस्टम दंनै जों बाहायके डिस्कवर खाइके बाहायके सिनि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग दंनै जों बाहायके सेमांखा बाहायके सिनि फार डिस्टेंट सिनि मिल्की वे गैलेक्सी नो बादुइबो मेनी अदर गैलेक्सीज दंनै सेमांखा बाहायके रिसेंटली जों ब्लैक होल नो डिस्कवर खाइके बाहायके by using these telescopes tam tong lens ni arrangements tong many lens together bo highly they have very distant object ni magnified image bo create khemano ठीक ना okay anyway telescope radio telescope bongmano optical telescope bongmano am I clear optical telescope lens use hota radio telescope ka radio waves use amos norogolo naini okay binoculars को जे दूरबीन हम दिखे नाय माने ओके हासल ने तारो तो के व्यूज खनि करिबा सिनेमा रो नु यदा है नासिक माने एबाके स्नाइपर रंग लोगी खरसा नि ट्रैकर नि तो बो मानायो विन स्पीड दम तम नि टारगेट बसक सालाम तो नाय एबा नि जे राइफल न जे स्नाइपर राइफल न नि तंगले ना स्कोप तंगले आ स्कोप बो तमाम बो एक रकमनि बाइनोक्युलर आमखे मोनोक्युलर खाता सिंगल ब्ला ओके काइनि हंगाखबा बाइनोक्युलर हंजाखता माइक्रोस्कोप बायोलॉजी लैबोरेटरी न थांगा माइक्रोस्कोप नो माइक्रोस्कोप न जात नायखना न सेल्स न ऑब्जर्व खायखना वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ओके आम परे आई ग्लासेस जे चश्मा थोप नाम तांनो न साइड काम तो लेंस न कॉन्टैक्ट लेंसेस बक्सा बरक लासियो सो बरक ताम खाइ बरक स्पेशली ब्री रक बरक ताम खाइ कॉन्टैक्ट लेंस न डायरेक्ट मकलो थेपेनि माने जे रामबो लेंस न ठीक ना सारे आमनि परे मैग्निफाइंग ग्लास पोरिना बागै मैग्निफाइंग ग्लास आं थाइजिं सागाम लेंस न ताइ प्रोजेक्टर दिस डेज सामनि मूवी चलै दं टम क्रूज नि ओके द फाइनल रेकॉर्डिंग आं नायना होन दङ नाया समिक्रिखौ थांगै जों सिनेमा हल आजुगै खागै ताम खायने नि उकलुक्ति कैसा लाइट फाइ बुसकाव खरमा स्क्रीन दङ जा इट विल प्रोजेक्ट द इमेज देयर एंड नों आ सिनेमा नों एन्जॉय खामने ने भेरि लार्ज स्क्रीन प्रोजेक्टर रो बताम दं लेंसेस दङ अ लेंसेस रखनो अ जे स्क्रीन अ इमेज नो प्रोजेक्ट होयो एम आई क्लियर सो दिस आर वेरियस यूजेस ऑफ lenses am I clear various uses of lenses I hope no buji khana ओंखाय पाइले खा तिनि अजे one shot light reflection and refraction chapter no बेले हामबाय ला जरतै पाइथाक जरतै करिङै तङा बागै आंबो ब्लेन लेंखा ओके सो टेक्सा चैप्टर बागै न नासिं दं दे नेक्स्ट चैप्टर फायानो लाइफ प्रोसेस am I clear लाइफ प्रोसेस आंबो लें दिंनाय तांगि लक बाराखाबो खायमान आं अमो बुसुक लक नां सैमियाव खांनाय निजे खानि yang recording दं थांनाय जे बट ओंगानो कुसु लक नाय बाराखाबो खायमानो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आमथिखाबो खायमानो बट नाय डिटेल्स खौ रोना हाखा काहामखौ फोरोंना हाखा समय नांगौ जरा नांगौ जरा नर वैल्यू रदि ओके वैल्यू रदि लक खाने सेलरो नाया आं तो नंग बेफार नाया खातो नादि नाया खातो ता नादि बट कायसा लेंदि कायसा कलक खायमानि बिनि बिहाइंड द रीजन कायसा डिटेल्स ऑफ फोरोंयाखै दातिन पाय दिवन काहामखौ फोरोंना थाङाखै टाइम नांगौ सो बेले हामबाय नरनो जनो रुमबाय